2, 1, 0. Yeah, ni aje wase live ingine hapa hivi about Maisha States. TikTok tumerudi leo, tuko banned last week, so tumekam pamoja YouTube na TikTok at the same time. So without further ado, tuanze live basi. Chini angalia kama imeingiana. Tuone. Kuna volume hapa. Try to make sure everything iko sawa. Na monitor both sides. Audio iko fiti. I think so. Sawa. So nimeona kuna wasalingia hapa kitambo favorite follow aliingia 11:46 time yetu hapa hivi sasa 12:30 kama 1 hour ago. Ningeanza mapema by the way. So hello everybody, ready for the session today. Kuna Gato hapa hivi anasemaje waiting Kayola 1916 niko locked. Kuna Hassan wa Isa catch up Ali waiting today is alive. Ningeanza mapema sikijoka kuna watu. Hello everybody, kuna Emmanuel Kipchirchir, alafu next liko nani liko Mr. Alberto Wycliffe Ottawa ameingia. Na mwingine Samuel Kamau, hello. Alafu kuna Edward Kamau sema albo I'm locked in ready. TikTok, tuna kama kuna anybody TikTok ameingia. Kuna sana join haraka haraka sahi. So ndio hivyo mazini live ingine inaitwa Man Cave Talk. Kama uko TikTok kimisizi live, organize once a week, every week na kupata time kidogo nafanya live Q&A ndio hii sahi. Ile tu ni general, kuna topic ile specific ni kama ile tu ku interaction na watu live. So nimeita hapa hivi niko kwa Man Cave yangu, hapa ni basement. So ito Man Cave Talk. Ni hivyo tu. So kona misi live, kuna recording kwa YouTube channel. Inaitwa Maisha States. Alafu kwa playlist inaitwa Man Cave Talk. Utapata ile recorded version. Takuwa na ile live yenyewe itakuwa Man Cave Talk live Q&A. Inaitwa hivyo sasa. Kauli miss a couple of weeks ago. Ni ile content ni ile wasanii wa maswali alafu tunataka kujibu pamoja. Tunasaidiana vitu kama hizo. Vitu about life na nini na vijana. Najua kuna hizi vitu mob sana wasako wanajua kitambo. Hata mimi najua kitambo by the way. Mushia my experience, personal experience. Kama naweza help somebody else through live, labda kuna swali aulize ijibiwe hapa amove kama ameenda kama ako ile kuna satisfactory. Ameget at least what they are looking for kuja hapa hivi kwa live. That's all about it in live ya Maisha States. Maisha States. So ile tu jina channel Maisha States juu natakwambia ile we can live through my experience. Ama kama umekam States alafu juu vile maisha inaenda ukiwachiza live unaweza learn something. Uta pick up something, at least some notes how to get around. Sababu kuna watu wengine throughout my life nimegundua hivi nimekaa States 18 years, over 18 years sahi. So kuna wasewaga wana make content for content sake. That's true. There's a lot of people. Labda sijui ubaya ukimake content for content sake uta run out of ideas because inakuwa kama inakuwa dead end. You do whatever you can until the next hype inakuja. Try to make a little bit evergreen content ile kitu itakuwa appropriate when the time is right kwa life yako. Ama sahi kama iko appropriate sahi itakuwa poa hivyo hivyo. Ile try to do kabisa. So kama msana uza swali for example na ijibu pamoja, kuna sana contribute kwa hiyo swali pia. Ina make sense kwa kila mtu. Naona sasa inakuwa kama ile ni kama forum. Unfortunately siwezi akawa set ingie call juu time yangu ni limited. Miss kuna wasau do hii full time. Miss kwa full time. YouTube ni kama part time. Ile tu nisema I can spare some time once a week away from the kids, away from the wife, the family. Kama 1 hour, 2 hours hivi nijitana kidogo alafu to discuss. That's what I do once a week. Sina time mob sana. Kawa sawa jio la wageni technically moga I'm a truck driver. Hiyo ndio I'm not a fancy YouTuber. Truck driver ile the main job ile mu make a living mu drive truck. Sahi ni seasonal, sahi iko a little bit slow juu ni off season, but next month naingia full time truck driving. So nigundua for my time na squeeze time kama live on Sunday alafu na do hii hapa hivi. Long introduction, oh my goodness, ndio maswali. Na rumble tu hapa hivi. So Bantex Albo, nice to see you bro. Karibu Victor Cheng. Sini swali yote TikTok. So asante maswali tu. Good morning sir, Victor Cheng ameingia hapa hivi. Alafu kuna kuwa na nini? Kuna kuwa ni Aji Albo also watching from Dubai. Dante's Bazaar. Karibu Dubai bana, karibu. Unapicha Andrew Tate huko. Hello Albo locked in Raka tuko ndani kabisa. So kuna maswali mingi. Kuna kitu sema hivi kama nitakuongezea story leo kidogo tu na maswali sita interrupt of course. Swali ndio priority.
Toki yangu ni ile tu swali ni priority. Kuna Omar Yahaya, I'm from Zimbabwe, Zanzibar, na kupata vizuri Albert. Karibu sana Omar. First time na kuona hapa Omar, labda watch ile recording. Can you operate over the road while still doing construction? Private Paul, I don't know what that means. What do you mean? Kama uko na business over the road alafu you can. But before nige kwa hiyo swali, musa manga hivi, kuna sauli za maswali kama nilizo maswali moja last week ilikuwa haiko kwa YouTube, ilikuwa kwa message. Msani it was about kuna time moja nilisema couple of sijui ni how many months ago about an average millionaire akona 7 streams of income. Sawa. Haiko make sense kwa wase wengi sana ile. What does that mean exactly? 7 streams. An average millionaire has a minimum 7 streams of income. Mara moja utasikia sasa kusema kitu, wamequote mahali, wamequote kwa ni book gani kuna kitu. Angalia sasa hivi hiyo book tena. An average millionaire akona 7 streams of income. So mtu akijiuliza what are those streams of income? How do they look like? Unajua hivyo. Kwa sababu kuna wasio fikiri labda millionaire ni ile unaamka kesho na kwa millionaire kesho. That's not true. Kuna other ways. Suppose kama tuseme a career mtu akona job kawaida za kwa millionaire pia. Very simple. Ni aje una learn kuinvest. Kuna time 2 years ago I think tukaongea juu ya Myron Golden na book yake, nikataka go through your book kidogo ndio ile to set foundation ya how business works. Ilikuwa hivyo sasa. So basically ilikuwa hivi. Ukiona kama mse kama ule a basic mse the first group of people. Sijui kama ni 80% of the population naongea juu in terms of United States of America. I'll get income through their job, alafu one expense. Income expense. So kuna 2 columns. Income, expense. Pesa nyingine unalipa bill inaenda. Hiyo ni mtu anaishi hand to mouth. Sawa? Hiyo ni kwa everybody. Okay, wale wasio qualify kwa middle class au kuna income inaingia, alafu wana save kidogo, alafu expenses. That means they have a little bit more income. Sawa? So kile watu feel ku understand ile hiyo section mbili, ule hand to mouth iko the first section, middle class ni wale wa katikati, alafu the rich. The rich mara moja kupata income yao ikiingia hivi income au invest kwa assets before invest kwa liability. The rich ukinunua liability ndaka hiyo graph maybe mahali kwa recording. Ukinunua kala liability, that's what msema na champion ile book itonga ile Rich Dad Poor Dad. Though iko na story mob sijui like wangi ati hiyo story ilikuwa fake, it doesn't matter to me. Angalia the principle behind the book, see the author and how it was written. Is a fiction, lakini hiyo fiction iko na lesson hapo. Unajua sometimes kuna unapata book fulani iliandikwa, example, kuna book iliandikwa tuseme during slavery, inaambia watu wa watumwa vile kuhepa kwa mtumwa wako. So hiyo book iweze kuwa uweze andika ile ilitwaje ile iandike nitwangaje ile straight up, lazima uitafute ile kama coded language ndio ile msana anasoma hiyo story ki understand aze kuona ma clue. Umeona ni kama vile Super Bowl ile ngoma ya Kendrick Lamar, no they're not like us, they're not like us. Kuna message kwa hiyo song, lakini mse ule anaangalia sunglasses zake za kama sunglasses zako za mtu mweupe, utaangalia hivyo utaona kitu yote. What's this, a waste of time. Mtu mweusi akichukua hiyo glasses za hizo glasses aseme oh wait a minute, kuna message hapa naona kwa hiyo song. 50 acres and a mule, 40 acres and a mule, inamaanisha isa hivyo. They're not like us. Kitu kama hiyo sasa naona. So unaweza understand oh kuna cryptic message kwa hapa hivi inaendelea. So ukiandika book about kitu fulani na maybe ile political movement I allow speech kama hiyo, itabidi uiandike kama folklore ama parable. Hiyo ndio jina mzuri, parable. Sawa. So para kuna vitu fulani hizo ndiko hivyo kama parable. Sasa nimesikia hizi vitu kwa kichwa. I have so much information. How do I execute this information? Kuna book moja itonga The Rich itongaje? The Millionaire Next Door. Sawa, inamaanisha hivyo. Basically mseo kana kwa millionaire ni msao kawaida tu. What do? Unaangalia zile practice za rich people how they do things, then you start doing the same thing. Oh but album sinanga pesa and kuna mufanya hivyo by the way. I'm not kidding. See, yani everything you speak of I'm doing it in the background. Labda nyinyi mwana kitu kama hiyo. I do what I speak technically. You make a little bit of income every month. Jaribu kusave kidogo. Usisave tu, una save enough. Kuna vitu unaweza buy stocks. Stocks ni long term. Ni uchungu by the way. Mimi nakwambia hata mimi personally, I'm telling you ni uchungu. Lakini kitu iko unapanda mti. Unapanda mti itakuwa small leo, 20 years from now you'll benefit, itakupatia fruits in the future. So lazima ufocus na in the beginning upande hiyo mti ndio kuja ku get my fruits baadaye.
down the lane, ama vipi? Si ndivyo sasa ile. So utaanza kama tuseme uchukue index universal life insurance, weke pesa huko, uende uchukue stocks, uchukue indexes kwa stock market, uchukue bonds, labda kuna haume by real estate, kuna rental property. Unaona, hizi ni long term vitu, long term slow but long term, alafu property, unaona hivyo. Alafu labda kuna maybe kama vile Mungu ana track, ni yangu Mungu ana track, ni ile tracking ni kama wasa understand, mu do business kwa truck. I'm a truck driver, lakini I own the truck that I drive. So inakuwa more ni kama business than a driver eventually. As a driver you can make money too, lakini si hauwezi kuwa na extra money ya kuinvest in your future. So kile musema ni ile jipatie 10 years ya kuinvest. You'll be surprised where you will be 10 years from now. Na kwa hivyo ina stretch out, yani over time ina increase. So Q&A, back to Q&A. So ukisema hapa favorite fall kama over the road, unasemaje? Unaweza do over the road construction? Yeah, you can. People do that, by the way. Ni ile unajua, but season is the same. Sababu unajua sikia winter, wacha niwaambie winter inaanza lini? Inaanza December 22nd mpaka March 22nd. So at least sasa tuko spring. Spring ni ile mvua inanyesha, miti inaanza grow leaves back, vitu kama hizo. Winter ni baridi tu. So fall ile okay, so tuanzie winter, December, January, February, March. Hiyo ni winter. April, May, June, hiyo ni spring. July, August, September, hiyo ni summer. October, November, December, hiyo ni fall ama autumn, depends on what you call it. So itanga fall, leaves na mwagika. So kuna how many seasons? 4 seasons. So technically kwa hii Gregorian calendar yetu, ile tutumia kawaida ni Gregorian calendar, ilikuwa I think sanctioned ama authorized by Pope Gregory, which century? 14th century something. So back then, it's not your date, by the way, you can look it up. So January, February, March ndio tunaanza mwaka. So technically after kesho, which is end month, first quarter ya 2025 imeisha. So then second quarter. So first quarter construction is very slow. Very slow, by the way. Same thing over the road, ni very slow. Kwa nini? During winter, not too many activities. The way in economy America, for example, you work in ile, people buy things before the season. Kama sahi people are buying things vitu zina ship sana, vitu za spring, kama nini, kupanda maua, maybe topsoil, maybe zile vitu na hang kwa birds, kwa sababu what happened ile in winter, the birds zina move south, zina fly in groups. Ducks, itonga geese zina fly kwenda Mexico, zina vacation Mexico from 4 months. They live here, this is their home, sababu they spend 9 months here, but because it's too cold, birds don't move south, zinaenda south. Kama ile the wild beast migration ya Amboseli National Park, tukaa hiyo exactly the same thing. Inafuata mali maji iko. Sawa. So zina move wapi? Zina move south. After spring sahi they are coming back. Nimekuwa kienda out, kidogo video out, kuna magisi everywhere sahi. Ndasha hizo video in the next 2-3 weeks hivi. Sijazi edit bado. But nimetry kwenda outdoor. Nimeenda out mpaka nimekuwa mgonjwa na homa. Nilipigwa na baridi juzi yake nani sijui. Hiyo video mtaiona tu maybe 2 weeks from now. Maybe the following week. Kuna zingine nafaa kuedit this week pia. So construction pia inaenda slow. So kama una gari mbili, you'll be doing construction, maybe uamue useme 6 months. But can you afford it? Hiyo ndio story nyingine. Can you afford it? Unaangalia mbele in a big picture. Mu prefer nikuwe na side dump na dump truck. Ni drive side dump niweke dere kwa dump truck. Alafu season ikikuwa slow, juu dere apenda kujua kama season iko slow, ni pack side dump, ni drive dump truck throughout the winter. Alafu na mpaka spring tena kama nianze na side dump tena. So my side dump we drive kama 6 months to 7 months a year. Dump truck ni throughout the year, by the way. Hata sasa nimekuwa dump truck job inakuwa hivyo. Dere hizi do job 2-3 days hivi in a week, they want 5 days. So if I can't give them 5 days, our bambiki na hiyo story. So inakuwa ni hard to keep dere na 3-5 days. Unless maybe you're gonna wife yao makes money, they have extra income, tuka hiyo. Ni hard sana. It's something you have to create yourself. So kusema, can you do construction over the road? Yeah. But over the road, rates ziko very bad sahi. Wasali vote ya Trump ndio improve economy. Hiyo si president, it's not easy objective ya president to improve economy. Economy hiyo enda vile naenda. But president anaweza influence in a way. But the problem na huyu president kama sahi, sida kama kuna shughuli ya economy, yana angalia tu vitu zingine juu. According to the law, ndio term yake ya mwisho. So ana haja sana mambo economy. After the election, unless umweke ndani sijui, I don't know. But simple solid you can do it, but can you afford it? Ndio hivyo. So Albo, hiyo kizungu yako ilianza US ama ulienda nayo? Hata sijui.
Private imechange kidogo juu kishi states kuna blona la kuongea accent ya hapa hivi. But iko Kenya kuna Kingoso pia. Mimi soma Milimani Primary School kunaongea ile wikujadu wifikad. No, ilikuwa hiyo wikujadu wifikad wikwenda. Hivyo ilikuwa hiyo. But mimi grow up yesterday. Ilikuwa tu chuo. I think huyo principal wa Milimani na my dad wako na Joanna somewhat. So class 7 ikana Milimani Primary. Hivyo. Nikasikia wikujadu wifikad kaza hiyo story. Iko kizungia wikujadu wifikad. So kuja hapa hivi nikalearn accent. Jukwa na job kwa store. Niko cashier by the way. 2 years cashier. Big JMK. Yaani angalia video zangu juzi nimepost 2 weeks ago niko cashier Walgreens. Hiyo ndio nimelearn English. Juu unasikia vile sana pronounce vitu alafu unalearn. Daily you interact with people on a daily basis. So unalearn English fast sana juu you have to communicate kwa cashier. Where can I find the bread? On aisle ni ile sitangaje kana sijini nimepotea siku hizi. Kama kuna bread ni bread, hiyo ni msewa Louisiana sana bread. Anaongea hivyo. Si bread ni bread. Wana pronounce hivyo. So unalearn my accent, unalearn ku understand watu juu customer service bana. So maybe the English imechange kidogo tu over time. I can't tell. Alaba muongea both. Juu wife some pia bado muongea ile ya Kenya bado. Ni ile ukinipigia simu Big JMK tuweza kuongea hivi Kikenya ndio kama Kenya immediately. But ikikam kwa wife na switch tena bilingual ama ni quadlingual. Jinaongea English ya British, American English, Sheng, Swahili Sheng, quadlingual. Ukabila mimi sina ukabila bana. Ukabila kuna ukabila. Sawa tuendelee. Ukabila kama racism America. So Gato, nasikia saa hii kuna new rules for green card holders to avoid deportation. What is a conditional green card? What is form 1407? Lazima ni look up Gato sijui. Labda every time sakipewa green card apart from ile ya DV lottery. Kipewa green card ingine kama tamukiwa mtu ile through marriage. Mtu pewa conditional green card for 2 years. In expire unapewa kama ni today leo itakuwa 30th March. Utapewa exactly 2 years. It expire 30th March 2027. Sawa. So you have 2 years. Because umeclaim umeoa mtu na yeye ni raia wa America, utapewa conditional green card for 2 years. Sawa. Alafu after 2 years, if you guys are still married, they will renew ile ya 10 years. Ile ya 10 years, ile uka 10 years, alafu na renew every 10 years. Hii ndio green card main. Alafu maybe 2 years in ama 3 years in kwa hiyo ya 10 years, unaweza enda apply for citizenship by naturalization. That's how the process goes. Ni legal stuff. So hiyo 407 sijui exactly ni nini. Kama umesikia labda it's true, labda it's not true, sijui. Mimi kwa immigration expert. Muongea tu based on my experience Gato. So ndio hivyo Gato bana. Mimi sema ni Maisha states hapa. Mimi si lawyer. In another life nilikuwa lawyer by the way. So now that I think about it, nikiangalia life yangu, ningekuwa much better nilikuwa lawyer. Juu nilikuwa nasaidia watu directly. Nilikuwa na hizo maswali directly. Kama watu wangu wangekuwa older, ningeingia shule nifanye law. Immigration law nisaidie wase. Lakini sasa hivi muona kama if I have the energy maybe I will, maybe I won't. But kizi mtu akuwa filmmaker. Hiyo ndio kama ile secret filmmaker. Ile unadu film moja 3 months unalipo unakaa home una explore ile your creative mind. Muona. Ndio sikizi mtu akudu video at least a little bit different. Muenda out squeeze. More na allergies problem by the way. Nikienda kwa meetings ke grow na kwa na kama sasa nimekuwa nishoot video moja Friday jioni. Nimekuwa msick jana na leo. Hata sikia bado niko stuffed up. Hizo pollen zikiniingia zinani irritate. So nataka kukohoa na sneeze. Bahati mbaya. But I'm getting better. So sijaenda nje sana. Nienda jana jioni kidogo, but hiyo event inaendelea leo pia. Try skip hiyo. Ni ile ya motorbike show. Inaendelea leo jana na leo. Lakini ni indoor. But there was 3 activities going on in the same place. Parking ilikuwa $50. Nikasema it's not worth it. Kama nalipa kuingia $30 alafu parking ni $50, hiyo ni $100. No, so it's not worth it. Nikachana naye. Labda naenda next year. Enda muache video last year. Wana showcase tu motorcycle anyway. So ndio hivyo, tuendelee. Since waliona TikTok, wasa TikTok wamenyamaza tu. Sijaona anything ki come up. But ni poa, last week nilikuwa shut down TikTok juu kuna wadi niliongea sifai kuongea wakani shut down. So kuna Elite walisema hello Mr. Alba. Kupoa kabisa msee wangu niaje. Ondari Brian niaje niko poa niaje. Alafu mwingine hapa Ray, naona Ray yuko mtaani leo Ray. No, niaje. Cactus
Advent. Wow, hii jina kama kampuni bana. Cactus Advent. Ukienda kufanya masters, ikiisha, how long are you supposed to stay in the US? Cactus ni vile visa yako inasema. Unajua kama saa hii vile Trump ni president na uko na green card, usiongee matope. Kwa sababu unajua kuna vile gava yoga na hiyo ndio difference ya inasema kama Democrats na Republican. NCC generalization, but ni ile watu wa Republican au wapendange mchezo mingi. Ukiongea mbaya na kuna green card unapigwa nje. Kuna wasa wamekuwa wanashona karao juu waliandika article last year. Imagine, usiongee mbaya, heshimu gava ya watu. Mtu akikuwa ile nataka kuwa tu ile sina story mob. Kama ni political commentary, kuwa careful by the way. Usifikiri social media ni free hivyo. Mbona kama last week didn't niongea logo. There's something I said kwa last week. I think niliongea bala kusema Analyve, nikaongea ile jina nyingine ile Analyve. Wakani shut down. Hizi platforms za wasee zinataka protect community. So yani mtu akublend in. I don't like being above. Mtu atuko ile yani incognito, uko tu una exist tu. Yani you're flowing with the current in terms of ile ideology. So kama kuna msalisema last week ati ile story yangu ya sijui LGBTQ ni kama mimi niko for ama niko against, niko neutral. By the way, niko neutral. If every story is different, taking sides sana, especially kwa history ya social media. In person, of course, I'm opinionated. Kuna opinion yangu personally. But hapa hivi tuko kwa community interaction. Alafu kuna community guidelines. Kile jina. Community interactions, community guidelines. Lazima uko neutral ndio give everybody ile possibility ile neutral level playing field. More equality. Unless umezoea privilege, wana privilege for a long time, ukiwaambia equality, unaona kama equality ni oppression. Umezoea kuwa na privilege, ndio how you making me basic, that's oppression. Jews walikuwa oppressed, walikuwa hapa hivi, wako hapa chini, hata sasa ndio law, wana exchange. Ile different. So kama uko na green card, uko na visa, usiongee matope. You're not allowed to vote anyway. Mbona unafaa kuwa na opinion, alafu be very careful in your story. Kuna magava hata kuachia vitu kama hizo. Najua Democrats watalook away, kwa sababu mara mingi wasamanga hivi, most of the Democrats appeal to educated people. Ni kama somewhat like maswali zimekuwa mingi, but tuone 1 2 3 naweza survive kidogo. Watu wa Democrat mostly wao kama educated. Hata Republican wako educated. Lakini kwa ile the vast majority ya voters wale voting block ya Democrats ni watu wamesoma. That's why Democrats wako mostly wako liberal, juu wamesoma. Kuna ile umesoma critical thinking, vitu kama hizo. Umeingia shule ile the first year umesoma vitu za philosophy, psychology kidogo, umekuwa na critical thinking. Una approach everything na ile critical thinking skills. Sawa, inakuwa different kidogo. Republican unapata labda kama hapa hivi wako evangelicals, wako mostly driven na mambo ya the Bible Belt. I wanna believe Christianity ndio kila kitu from top to bottom. See, disagree by the way, just in case someone disagree. I'm not disagreeing with the Bible in me, but wanaangalia their sunglasses, lenses, move miwani. Lenses kama hizi zao wanachukua Bible Belt, wasema everything social life inaangaliwa in terms of what does the Bible say we should do. That's it. Nothing else. So kusema, but mimi ni mtu Hindu. That does not exist in I don't have those glasses. I don't have the Hindu glasses. Okay, mwambia kama Islam, I don't have the Islam glasses. Mimi sami iko neutral, sababu nimejua critical thinking. Ukiongea na Muslim, mimi, why should I comment about something I'm not sure of? Wacha nitafute mtu Muslim niulize. Ama kama ni mtu Hindu niulize mwenyewe. Ama kama whatever, niko neutral. Sitaki kuwa I'm taking sides. Same thing, sababu ukiuliza hii mambo ya Christian denomination, utapata ikikuwa breakdown, vile mimi understand, iko breakdown vile kuna Catholic Church in a break up na Martin Luther King. Hiyo ni history. Hata si mimi nasema hivyo. I'm just commenting history. I don't like the way the Catholic is running the church. So I'm going to break away and go Lutheran. Somebody else, I don't like the way the Lutherans are running the church. I'm going to break away Methodist. Mwingine, I don't like the way the Methodists are running the church. I'm going to break away Baptist. Mwingine, I don't like the way they have to abide by the rules of the priests. I'm going to break away the Anglican. So each church is going to break away. So, and everybody will break away kuuliza kwa institution yao ndogo wanasemaje, this is the true church of God. Alafu rudi kwa history, mlianzia hapa hivi. Ile ya wale kwa nini moja ilianzia hapa America, ile ya
wala wasao itongaje, nimesahau jina, evangelical, ile ya ku speaking in tongues, imeanza 1913 hapa America, ukaanza break away. Ukiuliza mtu ako convicted kwa hiyo church, asema this is my perspective. Ajui the cause of hiyo breakaway ilianzia mahali specific hapa hivi, alafu come along all the way. So critical thinking tunasemaje, what made them break away from the church ilikuwa na attend before. You have nothing to do with it, but ile tu for the sake of history, angalia what made them break away from that. Wali disagree kwa how to run the institution. Okay, so the disagreement si ati mambo na faith, okay, sasa mwone hivyo. So hivyo ni critical thinking. So napata wase wengi kusema ati mimi ni Mkristo, I want everybody to live the Christian life. In a sense, hiyo ndio calling, for example, lakini kulegalize, you can't legalize morality. So because so fluid, so you can make sense. That makes sense kweli? Fluid. Maji, kuna maji hapa. Morality iko hivi, morality. Fluid. Nimekarange kwa hii, nimekarange kwa hii maji. Imwaga ile little bit of strawberry ndio ikae, ni kunywa haraka. So that's why maji kwa kala ingine. Ni ile ya cost kata 50 brand. So morality iko very fluid. This is morality. Iko very fluid. No. Sikia hivyo. Fluid. Wezi, how do you legalize fluidity? Hawezi jina za na side or my side. So how do you catch it? We're gonna legalize behavior. How? only inasemaje, sijui hata tutasema ndasema wadifai kusema tena. So napata hapa hiyo kwa Virox AX81 anasema yo bro, what's up? Virox uko na call na nishaanza live. So hivyo, you can't legalize morality. Even ndio mimi nimekuja kulani hivyo, you can't legalize morality. That's why usamati kuna something people do because of their morality. Kama usemaje, ambia Wakenya waache kunywa pombe. It's illegal to drink alcohol. A bit of Kenya ati kiroho ya wachoma jaribu kusema hivyo. Try and legalize that. I mean, try. No, you can't. That's why the government exists. Government hiyo kama sasa America government hapa isemanga kuna ile separation of church and state. Ukiangalia principles za gava na principles za church, just for a comparison sake, utapata kama wewe ni Christian ukiangalia gava na gava ni devilish. Kama wewe ni gava ukiangalia Christian na Christian ni paranoid. Unaona hiyo difference? Gava iko free for all. Christianity inasema so kama wewe ni Christian ukiangalia unasema gava ni evil. Lakini si ni gava ina govern watu from different backgrounds, culture, behavior, kila kitu. Ni overall. Christian inachukua like-mindedness. So angalia hiyo comparison. Ukiangalia from this side inakaa ndio evil. Hao wanaona nyinyi mko crazy. Unaona hiyo difference sasa? So that's what it is. So hapo hivyo you can't take sides. I'm not saying even as a critical thinker, that's what I would come up with. Tuendelee. Naweza ongea watu na sifai kuongea. So imagine what are the requirements for your own construction company with all the equipment? It was so complex for Paul. So you can compare in few words. It's something I'm trying to develop. More kama niko na construction company itakuwa poa kuliko tracking company, because au kana contract ya 3 months alafu uko na time limit ya kuperform na 6 months, but ile pay yao, the pay is so good it covers everything. So more I'll be more profitable for the construction than for the tracking. So tracking is a fraction of construction. So I don't know everything, but it's complicated. Siwezi ongea in live in 1 minute. Kuna specifics. Angalia ChatGPT ama DeepSeek. Ulize hiyo swali alafu nakwambia ita break down so many contracts depending on the states. Kuna ile local government, kuna requirements, standards, kuna OSHA, rules of safety. Kuna so many requirements, by the way. It's not something unasema tu snap na we'll go through everything. Good question though, very good question. It was on the news that Trump administration has introduced an official US government platform to facilitate self-deportation for undocumented immigrants. Climate KE. Sijui. Maybe that's what you're told, Sijui. If that's true, Sijui. Maybe it's there. Me Sijui kabisa. I have no idea. I have no comments. Me mostly mwishi. So maybe the Department of Homeland Security, DHS, launched the CBD Home app, which allows individual residents illegally in the United States to voluntarily declare their intent to deport the country.
I'll look it up. Sijui climate KE. Maybe it's there. Unajua, it's not surprising they can do something like that. Sababu ideology ya hii new administration according to ile project 2025. Go read it by the way online. Ideology yao ni ile this nation should be a Christian nation. Ni kama Christian nationalist. So wataka waangalie everything from the perspective of whatever they think this is, alafu hiyo ndio agenda yao. But which I don't think is true. Ukiangalia history, watu wengi au fuata hiyo story is like out to me hii crisis kucover what they actually want to do. Naelewa climate KE. There's something they want to do, but out to me are distractions. Ile distraction. Kama sehemu tambua Kenya mzambua ati enda kwa 1 month of national prayer. Nyi wote muende church. Mwanza kuombea Kenya. Wala mnaombea Kenya kuna mse anadu something else ile that's also mangaje kama una plan kuwa wealthy. Avoid ile noise mingi ya news na kila kitu. Focus na goal yako. Kwa sababu nasema hivi, nasema ati nimesikia news kusema Trump blah blah blah. Okay, kama understand kitu moja. Social media play work. Unajua YouTube na hii TikTok na hizi social media platform ni ile TV, ni media imekuwa opened up to everybody. No. Like the media production is available to everybody. So people know the secret. Gazeti isema nini? Headlines. Kuna big fonts for headlines. Big fonts hapo mbele. Wasema something earthquake in my itongaje ile place iko na earthquake juzi. Hiyo ndio headlines. So kiamka asubuhi na kwa ile stand ya newspaper, the first unaona ni headlines. Watu kubwa. Alafu ndio story iko chini yake. Kwa hiyo story inajiintroduce, inakupatia alafu ina summarize. Sawa? Hiyo ndio news, ilikuwa news media, ilikuwa control. Okay, now YouTube ikakuja, ikafungua hiyo space yote. So anybody can broadcast hii. As long as kuna simu, na kuna microphone na camera, that's it. You can broadcast. So inafungua kabisa. So anybody who's a content creator, maybe except mimi sijalingi, mmoja tunasema tu I'm going with the flow. Kweli kabisa, sikoge najali. There's things I'm supposed to do but I'm not doing it. Kweli kabisa. Nafanya kuna clickbait, ni make videos interesting, ni edit haraka. So man, unajua it's not going to help anybody if I do that. Anyway, kuna ile kama edit ma transition. I know all that stuff. More gonna edit videos zangu. I know how to edit. More edit videos za watu wengine pia saa zingine. Not so much squeezy, but ni ile una try to create kitu ile ina keep attention. The economy of attention inakaa hapa hivi. So kuna wase watalan the way gazeti used to work, the way TV used to work, alafu watachukua the same thing. So what do? How do they stay relevant? Utapewa breaking news every single day. Ama 3 times a day. So what does that make you? You care. Kwa nini? Sababu while una attention yako iko move towards media, they can sell you ads. Hey, do you need the new iPhone 16? Which is just the 14 or 13, the same phone. Lakini umita 16 juu ya namba imechange. Na maybe one extra feature. They have all these features by the way available. Ni ile tu sema tuachilie moja leo, tuachilie moja kesho. So kama mimi kuna iPhone 15 na 16. 16 kuna extra button hapa hivi ya kufinya flash. If you want to flash a camera, unafinya hapa side 16. Okay, mimi niko sina hiyo extra button but naweza finya kwa screen ni take pictures. What's the difference? Sisi mobile ndizo. Lakini how do you attract new buyers to buy the same thing over and over every year? Una change number. Hiyo ni psychology ya kuuza vitu, the sales. You have to stay relevant. So ukisikia hizi headlines, same thing, administration, they can do that. They can say the most craziest thing would drive crazy leo. Kwa nini? Because it keeps you away from focusing on the things they are doing on the side that they don't want you to know. Even the mood understand even. Everybody does that. It doesn't matter kama ni Democrats ama Republican, it doesn't matter. Ni politics here. So natumia kama hiyo story ya immigration, ndio ile watu wao waangalie kando, wakivuta job kila siku. No. Juu gavana amesemaje? Mlemu jonga hii politics hapa states yoga hivi. Republican wanasema out small government. Democrats wanataka big government. Sawa. Lakini focus yao ili change from 1980s, I think. History of power struggle juu Republican wanasema trickle down economics. Upatie wase wadosi do, alafu wase wadosi wa trickle down upatie wase job. Ubai, it's never worked. It has never worked by the way. So far, I'm still waiting for it to work. Kupatia mse mdosi do, alafu mwambie ati fungua my industry. Bila regulations, they'll never do it. Wata invest in more and more and more. No. Ni kama inakuwa making money is a sport. It's something you do for fun. Juu I'll notice kama kiambia mse kama mse anaishi kwa seme ile island pale Florida, kuna sijui house sijui 16 ni gated community, mwambie ati maziwa ni how much? Nafikia najali kweli. Labda kujiwangi maziwa. Najali nini? Ajui your daily struggle.
So musema kama ni poa kuelect president, kama una representative wako ule anaishi kwa mtaa yenyu, understand shida za your problems kwa mtaa yenyu, as a party at least mdiscuss, mko na solutions immediately. Kupatia msee anaishi billionaire, anajua nini sasa? Ajua kama kuna commercial jet, jua kitakwenda kwa airport, napiga simu, ndege inaningojea. Unajua wase wadosi nishado job kwa airport hapa itonga Minneapolis St. Paul, MSP International Airport. On Friday, kibi job on Friday, kulikuwa na jet, hizi ma private jets kama za Target headquarters ni hapa Minnesota. Target kuna jet ngapi? 3. So on Friday kuanzia 10 jets zinapuliwa out of the hangar. Hangar ni ile place una store, ni kama garage ya jet, unafungua alafu unazipull out, zinakuwa fuel alafu zinawashwa. So saa 5 hivi engine na heat up. Kwa nini? Inamesha AC iko cool, meaning ule CEO wa Target anaenda vacation hii weekend, wale management. So kuna ndege moja ina fly kwenda New York, ingine California, ingine labda Mexico. Ndege ngapi? 3 corporate jets zina fly, naenda zinarudi tena empty, nachukua wengine wa saa 9 zina fly tena zinarudi. So by in one day jet kama 3 zimepeleka ma CEO wote outside Minnesota for the weekend. Alafu on Sunday jioni zinarudi tena, zinawashwa tena. So hizo jets hizo work how many times a week? Maybe 3 days a week. Maybe kuna meeting mahali outside Minneapolis on Wednesday. Niko na watch. Kuna fanya kazi kwa airport hapo, kwa hiyo wana extend hiyo terminal 2. Next terminal 2 ni ile signature, ile place ya private jets. So because pilot, how often do you fly? Alikuwa hapo hivyo kingojea tukirudiwa. Akasema maybe kama 3-4 times a week. But sasa mbona mwacha jet sai kuna watu wanaishia out of town. So kiuza mse kama huyo, price ya maziwa ni how much? Atajuaje sasa? Go to the White House and represent me. Kimpeleka White House anafikiria, how do I make my business pay less taxes? Jona kama taxes ni expense, unnecessary expense. Taxes ya business ni 20% by the way. Ni kama una share profits zako na gava. Unaona? Ni very discouraging to do job. Juna kuna income, kuna expenses, alafu kuna taxes ni kama part of your expenses. So the more you can save on taxes, the more happy you are. Unaona? So alafu kupatia msee mdosi mwambie wewe kuwa in charge of gava, utatukumbuka. Na yeye mwenyewe ni mdosi. Watu wakosije anyway. Mimi nasema tu hivyo anyway. Nasema tu. Just saying. Unaona? Naweza kujoin with work permit na CDL bila green card. Paul Chege hauwezi. Nchi ya nani hiyo utanafanya hivyo na work permit? Haiwezekani. Unless wa create opportunity, Congress create opportunity, hauwezi join na work permit ya nini sasa? Ni hard sana. CDL iko very regulated. Lazima kuwe na green card, ile uko on your way to citizenship, ama uko raia. Those are the only option. Wali change rules from, I think it's after September 11. Wali change rules. So something happened so they can change the rules. Before you could, but sasa huwezi. Wali change sheria kidogo. There's so many people hapa hivi wataka job. If you have a green card, can I travel home? Yeah, you can. Lakini sasa hivi wamesema ni kama ni risky kidogo. Sasa hivi kuna advisable, kama kuna green card usiende mtaani ovyo. Juu kirudi hivi utakusumbua kwa port of entry. Especially kama wewe si mgoso, wewe ni mweusi, whatever color ingine ile si mgoso, juu ya administration. Wasema they're trying to crack down on illegal immigration. So kama kuna green card sahi kwa hii atmosphere sahi ya administration, ni poa tu si travel. Kaa tu hapa. Ngojea 4 years, maybe it change. No. So Gilbert Terrera said, please, can you talk of investment someone can do in the US? Anza tukununua stocks, for example. Stocks, hautapata reward immediately. It takes time. Anza na stocks. But primarily, if you ask that question, Gilbert, sema hivi, suppose, do you make more money than you need? You need the first thing. No, I don't make more money than I need. Then what you need to do is start making more money. Number one. Figure out how can I make more. Come on. If you have extra money, nunua stocks. Ni slow, ni long term. But any 10 years from now, it will make a difference. Ni slow. Alafu angalia hizo ma primary investments. Kama kuna hiyo index funds, IUL. Nilifungua IUL yangu kama 4 years ago. I think it's 4 years ago approximately. 3 or 4 years ago. IUL. Alafu unanunua tu stock hata kama ni so moja every month, ina make compound interest.
Nani asema hiyo kitu? Ni Albert Einstein. Asema compound interest is the 8th wonder of the world. Chukua tu pesa so moja every month, $100 every month, nunua ETFs ingine, invest tu, ni uchungu lakini ita make sense 10 years from now. That's what I would say. Anza pole pole tu, you can't rule yourself out. Think hivyo kama unaona. How is the IUL? IUL ni Index Universal Life Insurance. Ni life insurance, ina cover in case something happens to you before you die, they'll give you 80%. Alafu ukikufa kabisa, you're dead. If you have a major kama seme heart attack and you can't work anymore, they'll give you your money 80% of the value. But you can borrow against your unajua uzuri ya stocks ni hivi, you never really withdraw your stocks. Unabuy alafu you borrow against your stocks. Suppose stocks zako ziko, ulinunua stocks za Bitcoin 15 years ago, uli spend $10,000 over time. Ni how much? 10,000. Kumbuka kile yasema hivyo Albert Einstein, itongaje ile compound interest is the 8th wonder of the world. 10 years from now, hiyo 10,000 you spent on stocks saizi iko worth maybe approximately, kama ni Nvidia tuseme ziko 100,000. Sawa, alafu leo ukachukua 100,000 ukaborrow against hizo stock ukainvest kwa Bitcoin ingine tena, saizi iko worth 100 million. Unaona hivyo compound, hii ni 30 years in, by the way, saizi kwa 10 years, 30 years in. So you can borrow against your stocks 30 years from now, uende ununua apartment buildings ya 120 units, kuna rent moja ya 2,000 per month. So you're borrowing against your stocks. Kwa nini? Hiyo ndio value. How do you get stocks? Ulianza invest in stocks 20 years ago, so utakuwa unaishi survival for a long time. Ni musa mangaje, that's why munge jua tracking. Juu tracking, as much as iko unstable saa zingine, hiyo unstable sana. When you're working, una make more money than mtu wako employee. Juu ni kama it's a business, ulipo kama ile gross income. So depending on how you live your life, hata kusema aje, difference ni hivi, you can have your job, regular job, maybe una make whatever money you're making kwa job yako, alafu una invest a little bit on stocks, ETFs, IUL, everything una invest, but still you're just living a middle class lifestyle. Ausikika una enjoy, una ile reward, maybe once in a while unaenda vacation, kutuka hiyo. So tuseme income ni kama 6,000 per month, hiyo ni ile gross. Ulipe tax ni how much, depends on which state you live in. Maybe tax ni 1,000, maybe unaenda up na 4,500 kwenda home approximately, hiyo 30% kutuka hiyo. So maybe 1,500 ni tax, so unabaki na from 6,000 unabaki na 4,500. Hiyo ndio salary yako every month. Sawa, alafu una invest hiyo 500, una invest kwa easy my investment on a monthly basis over time. Uende kudu job yako utakuwa sawa. But tracking ni hivi, you could be making like maybe 25,000 per month, alafu maybe for 9 months, see the whole year 25,000 per month. So unavyo increase income, si job, si employee, so kuna extra income. So you're still living ile 4,500 lifestyle, but you're making 25. Utoe mafuta, utoe expenses, hadi ukitoa kila kitu. Mafuta ni kama per month ni kama 1,000, 1,500, maybe 1,500. Insurance ni kama maybe 1,000 hivi approximately, maybe 2,500. Alafu because you're driving your own truck, utajilipa kama dereva, maybe ujilipe 7,000. Sawa, so utabaki na business, utabaki na kama 15 hivi, alafu invest na stocks na nini, wache 10 hapo hivyo. You see, tracking iko na extra money than employee. You can buy a second one. No, in terms of business, ile tu nasema tu ile whatever I'm driving, ile you have extra money to start investing. Sababu sema an average millionaire has 7 streams of income. An average, si above average. Kuna mtu kama hata sijui sema who's a millionaire that I know, mtu nisa relate to, Wodemaya ni millionaire sababu ni YouTuber. Ali make maybe 3 million last year, so he's a millionaire. So how did he make 3 million? Akidunga YouTube. You make very good documentary style videos about Africa. So it's very entertaining. Despite his anything else, despite mali ametoka, despite you make videos kama documentary in a way, and showcase Africa in a positive way. So that's his main business. But ukiangalia vizuri kabisa muuze what have you invested in, utashangaa unapata kuna streams of income. Kwa nini? Kama understand hivyo, which I think he does. Atajenga nyumba, aseme hii nyumba ni ya creative whatever, depending on how he's taxed in his government. Lazima alipe tax ya US, juu YouTube ni ya US, but ile atasema I'm investing in real estate. Any extra money you get, usikule tu. Afadhali ufanye hivi, chukua hiyo pesa uinvest mahali kama ETFs,
then borrow against your stock, alafu ndio uende ukule hiyo happy, kwa sababu ile value ya stock haitaisha. You just borrowing against your stocks. So kama stocks ziko valued 1 million, nothing has changed, you still have 1 million, but uko na debt. Hii debt sana umeiborrow against, alafu pia hii debt ichukue uende uinvest kwa cash flow in something else, maybe ununue truck ingine ya pili, alafu the money from the truck sasa ndio uende ukule nayo happy. Unaona hivyo sasa? Ni kama una create buffer, isi mess up na stocks. Why am I saying this? In a way, hint hint, that's how the rich people live their lives. No, nashindwa. Mbona wasema wadosi continuously? Why do the rich keep getting richer? That's what they do. Unaangalia what they do, you do the same thing at your level, sababu over time utagrow. Kama mimi nikasemangaje, suppose ile maswali usemeniaje, how come so Albuna ananiambia mimi ni suffer in this life ndio nikuwe mdosi? Who told you getting rich? If you're lucky, it's okay. But who told you getting rich is easy? You see, easy, ni hard. You have to sacrifice in the beginning. So msamangaje, wacha nijifanye sahi ni sacrifice. Lazima kuwa na goal. You have to set a goal. Ndio ile you can't have uweze kuwa na motivation kama una goal. Kama sema vile mfanya YouTube for free. Don't I spend all my resources kufanya YouTube for free. Ni ile nasemanga hivi, the things that I know, the more I share these things, the more zinakuwa relevant in my mind. Sawa? Because I understand I'm in this, we are all in this together. Sawa? So the more I share these perspectives, the more zinakuwa fresh kwa mind yangu, the more nakuwa motivated to work hard. Alafu when people actually do these things that succeed, inaniongeza fuel. Sawa? Hiyo ndio reward yangu. So I have a reward. Reward yangu kwa kufanya Maisha States Man Cave Talk ni watu wa succeed. Watu wakuwe better. Watu wanza kuangalia vitu zile labda mali wako sahi hawazioni vizuri. Wako na ile blurry vision. Unaona? Wako na lens ya camera ya 1.4 bokeh. Kuna bokeh hapa wajini inafanyika hivi bokeh. Ile blurry background. So ile waone wait a minute. It's possible to do these things. So the more I keep talking about this, the more inakuwa relevant kwa mind yangu, the more inanikeep kwa perspective yangu kwa ile narrow mind, niko focus na okay, yeah, my goal niko kuwa rich. Alafu who are the beneficiaries of my efforts na work hard? Nimesema sahi my kids by the way, the motivation, my kids. So even if I die, well, too bad. Somebody had to do it. So somebody else atatake over. No. Hopes sijaongea word mbaya kwa TikTok. Last time nilisema tukaa hiyo. So ile you'll strive for success. Una strive for your kids. Una strive for your kids. Hiyo ndio objective. Maybe I'll still be alive mpaka nikuwe somo moja na kitu. If I'm still alive, angalia kama Warren Buffett yuko 98, ni billionaire. Unajua hivyo Warren Buffett. Sijui kama unajua Warren Buffett? Mnamjua? Most of you mnamjua, si ndio? Warren Buffett. Yeye ana own company. Yani tuongee ukweli, sema ukweli kabisa by the way. In America, one of the richest company. Because I'm not sina knowledge yote kabisa, you guys know better. One of the richest company in terms of real assets in America ni Berkshire Hathaway. Hiyo ni kampuni ya holding company ya Warren Buffett. Value yake, yani value ile real estate, brick and mortar. Hiyo ndio the richest company in America, by the way. I would say so. What I know in my small mind. Maybe kuna ingine sijui. But ile sababu Warren Buffett ana own railway company. Sikia story, ana own railway company. Inaitwa Burlington North Santa Fe. Ndio wamekia video ya Chrissy, ile Christmas train. That company iko holding company ni Berkshire Hathaway. Ana own Procter and Gamble, P&G. Ina make everything sabuni, mafuta, man, consumer products. Ana own Geico Insurance. Yani ana own vitu zile people use on a daily basis. Ana own home furniture, restaurants, sijui ni fast food chain, sijui ni KFC, si KFC, kuna moja hapo nimesahau jina. Yani zile vitu ana own is things people use on a daily basis. So business ya Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ni things you use on a daily basis. Yani there's no way utakaa without you. Yani yame invest for consumer spending, which is 70% of the American economy. 72 or something, consumer spending. Ame own companies zote za consumer spending. So in terms of value ya kampuni, real value, ile kuna war leo, something happens, vitu zinyamaze, alafu zirudi back tena, atakuwa on top. Real estate. Ni kama vile Walmart iko na actual store, real estate Walmart, actual stores Walmart. Ni building, bricks and mortar building. Amazon iko na warehouse. No, difference.
lakini because Amazon iko fast moving technology, itakuwa richer in terms of stocks trade than actual things. Kama Facebook itakuwa more rich na stocks than actual, kwa sababu it's a digital product, kitu iko na high demand kwa atmosphere, internet atmosphere, YouTube ile iko na value kwa the way where the world is going, AI for example. So you know difference. So unapata hizi kampuni za internet hazina physical udosi, zina kama tu superficial, naweza sema hivyo. Si superficial by the way, ile tu si tangible. Ni stocks. Angalia kama Tesla. Tesla is the richest company in the world. Tesla, the richest company in the world in terms of stocks na trades. Kwa nini? Brand kama technology company, self-driving, electric. So ni kama it's the future. So people keep buying their stocks every day. That's what makes it relevant. Lakini the second ni Toyota. But in the streets, there's more Toyotas kwa streets than Tesla. Lakini because Toyota trade ni yake ile stock yake value I trade kama Tesla iko sijini how many times more. Lakini in terms of profit every year, Toyota makes more profit than Tesla. Tesla made 7 billion last year. It's worth 70 billion. So it could 10x the actual value ya nini money. So it's like you're the richest man in the world. Sai alafu kesho stocks zidune whoop arudi back to number 10. More sababu tangible. So ile lazima ikuwe relevant ndio keep your stock ikuwe high. So that's one buy ETFs. Ukibuy ETFs zinachukua kama Fortune 500 companies. Hata ukilose moja bado kuna, if you have Fortune 500 ukilose moja but you still have 499. No, either general shares over time investment. So lazima udu hivyo na uchungu. Alafu nipatie objective. I'm doing this for me when I what's a quick motivation. Sema aje you're investing for your retirement. Sababu kumbuka hivyo, everybody gets old. Sawa hivyo, if you're really young kijana kichipukizi sahi unafikiri I will live like this forever. Ikishafika 35 years old watu wanakutipa over side nyingine. Unaona ile 35 alafu 35 unataka hii side nyingine. So mimi niko the other half already. Niko hii side nyingine. Ile ya kushuka mlima sasa mteremko. So everybody gets old. So your motivation should be, when I retire, I won't have the, kumbuka ile tulisema last week, ilikuwa nini? Kuna time, you have energy, you don't have money. Time, energy, money. 3 variables. What happens when you're young? Young, you have more time, you have more energy, you don't have money. You're missing one. What about middle age? Middle age, do you have time anymore? No, you don't have time. Time inakuwa scarce. Do you have energy? Yes, you have energy. Do you have money? Yes, you have money. So what are you missing middle age? Time. What about when you get old? Do you have time? Yes, you reclaim your time. Do you have energy? No, you don't have energy. Do you have money? Maybe you have money. You're tricky. So if you didn't balance your equation back then, you won't have money, you won't have energy, but you'll have time. It doesn't make any sense. So I'm going to leave you. Everybody gets old. Whatever you do here, it determine here, it determine up. So at the moment, missing the time. I don't have time, by the way. Really, my biggest problem. I don't have time. Get YouTube when I was single. So get YouTube when I was single. Alafu kuja family, integrate kwa familia. Alafu wakienda, ongea your retirement. That will work out. Come on YouTube. Come if that's your thing, that is. Lakini hiyo ndio ile the cycle of life. So what's your motivation? Why do you want to invest for your future? Because you need to have money when you get old. When you don't have energy, but you'll have money and time. So now you can enjoy your time with the money you have. In a long-term retirement plan. That should be your motivation. Kama someone like, okay, siwezi invest na anything, unajua. So that's what happened. Utabaki uko, you don't have time, you have time, you don't have energy, you don't have money. Life itakuwa very miserable ukiretire. So wacha yuko ile ujipatie, hiyo ndio objective ya kuwork hard. But Q&A. Green card advisable. Usiende kama una green card sahi, it's not the best, especially this mwaka first year. Please don't travel. Kaa hapa kidogo. Focus on zako, unasaidia watu. People need you to be here. No. Know it all hapa hivi samaji. Hi Albo, for 18 years that you've stayed in America, have you faced any racism, or if so, how do you deal with the situation? Mse wangu bana. Hiyo ni story kweli. Atlaba niliface racism jana. Hiyo ni kawaida, unazoea tu. Unazoea. No. Unazoea. Sasa angalia kama nimesapa anything TikTok.
creator cargo van unafanyia nini? Ni private ile Ford cargo van unaifanyia nini mkuu? Ni private yani kabisa. No, ni private kabisa, private. Cargo van yangu ni private, siifanyii anything. I just drive it around for my, hata kambia technically ni hivi, I own 2 trucks. Sema kweli kabisa, I own 2 trucks legally. Alafu my wife owns 1 truck. Hiyo truck ya wife ni yangu bado, but ni ile it's registered under her name and everything. Because I'm trying to teach her pia to grow at the same time. Because inakuwa kama mnakuwa same household, 2 incomes. Yani tuna diversify income. So nataka ile yeye ana grow kivyake, mimi na grow kivyangu. Sababu nigundua as much as we are married, we think the same, we think different. So but I run all the trucks. Mimi operation ile in terms of maintenance na run everything at the same time. But officially kampuni yake ni moja, mimi niko na 2. She drives too, kuna license, my wife, and she has a college degree pia. Sisi ana degree, kuna degree in psychology, but she drives truck, kuna CDL class A. So hii truck ni yake, alafu hizi 2 ni zangu. So when I'm buying supplies, the truck 3 na gari moja ile yangu kawaida, ile Audi Q7, make 2 trips just to get everything I need for the week. So what I decided kununua van, ndio I just make 1 trip. Alafu pia ile mambo ya kama ile regular maintenance, kama kuchange my shocks, kukuwa na oil, hizi vitu za kawaida hizi, I use the van for private use. For business use, but for my private company. That's why I don't go beba mzigo ya nani. Hadi kwa shop saa hii inafanywa, niwacha kwa shop inafanywa oil change, ile every scheduled maintenance kwa shop saa hii. Sijakuwa naichukua kesho. Of course yakona customers, oh you need to replace this, okay whatever, just do it. No, iko kwa maintenance saa hii. So we use for kama personal use. Alafu pia kama if I want to ride my bike, for example, bike yangu hapa chini, I can take the bike, itafit in kwa van. Alafu ndo naenda kwa park. Alafu ndo go proper hivyo, alafu ndo ride bike ni make video. In case I need to share, I'll share with you guys in a video. Maybe I'll share, maybe I won't. Nimeshare vitu kadhaa by the way, leave it to mudu off the cuff. Nimeshare vitu mob. Nimetembea kwa lake nikashare. I mean those are things I do anyway. Nilimkumbuka ile concept ya nini Maisha states. So much to share video na wase. Actually create while I'm here. So I'm trying my best na vlog kama niko in public. Especially kama niko peke yangu. I mean kwa watu kuna vile siku hizi wako very strict na kuna place on allow camera. So basically that's what I do with the van. Ni for private business use. See could do anybody for anything. Ati kama maybe mtu mzigo hapana. I'm here to do that yet. Unaona? Sasa bado mwitumia full time kwa business. So know it all, it happen. As long as kuna melanin, it happen. Don't be surprised. It's gonna happen. Inevitable. But you look past it, no. So woodwork aspiration imefika. Amekuwa hapa for a long time woodwork. Tangu nianze channel, namkumbuka. Hata jina yake real, sasa kisema. Ajaji change jina kwa YouTube hivi. Great to catch you live. Namuona huyu ni veteran hapa hivi. Umeona. So Alice asemaje, great point, time, energy. Great point, time, energy, main key, balance. Ni time, energy, confused mara vile ni confused sasa hivi. You have time, you have energy, money. Time, energy, money. Time, energy, money. Ndio hizo. Hizo ndio yani kama if you break it down in a small way. Kuna time, kuna energy na kuna money. So to make money, you'll exchange your time and energy. Hiyo ndio kama ile lower class. Exchange your time and energy to make money. So now, once you have money, you won't have time anymore. You won't have you're selling your energy to make money. But you can invest for retirement. You won't have energy. You'll have time, but you'll have money. So it's like you're trading your time now, so you can have your time later. Your energy, you're selling your energy now, so you can have your energy later. So if you still save, you're exchanging your energy now, your time and energy now. More prefer try ukuwe na high income earning potential, ndio kuwe na ile disposable income ya kusave towards your retirement. Hata kama utatoboa retirement, you can leave that to your kids in a motivation, because these kids suck the life out of me, by the way. Usema tu nyinyi ngojeeni tumuone. I will spoil your grandkids. Hiyo ndio payback. Wale madhe nikimwachia madhe kana watoi mtu kishakicho. Usema hivyo. Hakuna rules. Grandma hajangi rules. Rules zinapotea kwa window. Whoop, nje. So that's the thing. Motivation, sababu when you're thinking about some objective, ile iko difficult.
lazima uko na objective, una focus ile zero, sema I'm trying to get there. So kuna ile point sema akuna ile objective, I want to get there. That's what makes you motivate, inakupatia more energy to thrive towards your goal. Kama una anything that you're aiming everywhere, au kuna mahali unaenda, shoot. Some example, hope your sound see nini, you aim to everywhere. Nafanya hii, nifanya hivi, takuanza YouTube channel ya nini, hata sijui ni nini, naongezea hii alafu na hii everything, tabaki tu peke yako hapo hivyo. You'll get views still, but uko everywhere. No, lazima kuwa na focus. Why should I leave my country? No, Kenya, mama yangu, baba yangu, why do I want to leave my country? Nasema okay, tuangalie reality. Mimi naishi huko, sijui ni wapi huko, sikiliza sijui jina, niko retio last time. Siishi huko. Niko na gari, sina gari. Niko na investment. So nikienda Middle East, nita increase kidogo hivi. Sawa, enda Middle East. Ongeza pesa, sacrifice. Sababu kusema okay, I won't do nothing 10 years from now. Nakumbuka ile the eighth wonder of the world, itoka compound interest. Wasamangaje, nimesahau quote ya Albert Einstein. Labda ndio kwa comment ya hii video hapo chini. Asema kitu moja ile, kama if you're not, asemaje liko nini? If you're not exploiting compound interest is exploiting you. Something like that. Nimesahau hiyo words. Somebody will get it somewhere. Angalia quote ya Albert Einstein. It's either you're using compound interest or the compound interest is using you. You either or. So, choose your hard. Do you want to pay compound interest, or do you want to contribute to somebody else's compound interest, or do you want to gain compound interest? It's up to you. So investment ni 10 years ago. Unaona hivyo? 10 years ago. Hiyo ndio kitu unafojua sahi. Now engage nilizo swali last week. That's why I'm coming back to this thing again. Labda watu wamesahau. Why we are here? We are here to invest for the future, by the way. See raha tu. Hapo si entertainment, by the way. Sitaambia vile I have a really nice car. Hiyo ni labda mtu akiuliza tu. Hiyo ni one of ile. Ni gari tu. It's just a thing. Gari. Jangalia, move anga viatu flies naitwa hivi. Viatu zangu zinaitwa Adidas. My daily driver Adidas. Si daily driver, move the job 5 days a week, but move a still tone, kind of the job, tracking. But ile weekend off, move by Adidas naitwa Adidas Trek 4, I think. Nilibuy 7-10 years ago, hizo viatu. Nilibuy pea ngapi sijui ni 4. So nimetumia kwanza imeisha, ya pili imeisha. So I have 2 left. Nimeenda kwa back to the stock kunatafuta hizo Adidas. Nikaambiwa, we stopped producing those 7 years ago. Sema, wow. So just kizi mutembea more. I walk more. Natembea ile for exercise. So I'm looking for comfortable walking shoes. And you see walking kabisa. Ile I can wear them on a daily basis. Alafu I can walk too. Mwana sasa. So my Adidas azika available 7 years ago. I felt so bad. So niko nakutuka hiyo sasa. So imagine kama ninge invest the same thing. 7 years ago, 10 years ago. So if you want investment, anza 10 years ago. Skia kimesema ina sound crazy. Do you want to invest for your retirement? Yeah, 10 years ago. Okay. 10 years ago? I didn't do it 10 years ago. Okay, then you're too late. So anza sahi. So which means utaanza sahi na motivation ni kama you've lost 10 years already. So meaning uta double up sahi. Sababu 10 years from now utakuwa where you're supposed to be 10 years ago now. So meaning 10 years from now utakuwa 20 years ago. So utakuwa double up. That's how important it is to invest. And how do you invest? Lazima kuna make do more than what you make. Disposable income. Juni uchungu, utaforgo vitu zingine. Forgo vitu paka sema eventually sema you forgo so much of what you want that inakuwa irrelevant. Umeona? Nitakubuy gari convertible, for example, convertible. Inafungua hivi hood, una drive pepo na kupiga nasikia mzuri. Sasa sema okay, what do I want to buy? Which is the best? Kuna Mini ni BMW, by the way. Hapa Mini ni BMW. Alafu kuna Mercedes, kuna Chrysler. So, but how many times will I open your roof iko convertible? Summer hapa even in 3 months. Spring kuna mvua, fall kuna baridi. So maybe 6 months. Is it worth it? No, it's not worth it. You got to know. So hii ni relevant, convertible ni relevant. Unataka hiyo. So maybe nikihama California, nda rent for a week. I'll still enjoy that experience. Alafu naachana nayo. Lakini si practical kuna convertible Minnesota. It's either cold or hot or too hot. So inakuwa irrelevant. Ile tu lazima prioritize your wants and your needs. Ukiinvest na focus na needs. Kwa nini? Because the needs ni constant. So they will never change. You'll still have needs
ukiretire. But if you didn't save, if you escape your wants now, we invest. When you retire, you'll have your wants and needs at the same time. Sababu hiyo ndio the last ile jubilee, unamazamia ni maisha, utakuwa na kila kitu you want. So na ukisave, ukidouble up, labda utaretire mapema kama uko na age ya ku travel the world and see places. Back to Q&A, imekaa sana, tuendelee hapa hivi. And money, sorry, sasa following naona, hi uncle, how you doing? I'm doing good. Nakuona hapa hivi, ukaangi sana do, learn hizo principles do, nakuona. So hapa liko nani, is it possible for black men to own construction company ama restrictions are much? Best yangu ana own construction company in Nigeria though, ana own construction company, hata ana equipment mingi, ana truck 2, skid loader moja na kona yard yes, do 8 acres, ana own. It's possible, nothing is impossible, everything is possible. Carrington, big up AK mzee mzito, tuko ndani, karibu Carrington, karibu na kuona kabisa. Leo kuna Cactus Advent. When starting the construction company or any other business, at the start lazima ukue personally there ama there is a turnaround about it, considering the case uko employed. Hebu niambie Cactus, how do you start a business in a foreign country na huko? Hebu niambie, how does that work exactly? Fikiria tu yani, how do you start a company, a construction company in the United States na huko Kenya? Niambie your logic. Okay, maybe you're too much. Okay, I'm gonna marry a wife yuko Australia, mimi niko US, alafu na marry, alafu we'll live happily ever after. Ni long distance relationship, hiyo iwaka. Lazima uko hapo proximity. Ukianza lazima uko na proximity. Hakuna siri. It's a good imagination, but hakuna siri. Kama hii ni country ya wazungu, alafu ni mtu mweusi, alafu uanze business kama kwa Kenya, does it make any sense kabisa? Lazima uko na proximity. Kwa sababu lazima business ni ya life cycle ya business hivi. In the beginning, you'll be working more hours than everybody else, than all your employees. Kwa nini? Ile building phase. Kabla experience tukimua na drive truck. Nime drive truck for too long, by the way. There's a business officially, ile business yangu ilikuwa registered officially. Before nilikuwa sole proprietor. Ile tu owner, operator, hakuna documents, ni tu jina yangu na kila kitu. Officially 2012, niliregister kampuni 2012 officially. Sababu nilibuy truck, niko na truck kabla ni register business. Before that kuna driving truck za watu ile kama lease, purchase nini. So nilikuwa sole proprietor. So tangu nianze ku drive truck, nimeinvest kwa hii business for a long time. Sasa naweza afford kuna driver mmoja ama driver wawili sasa. So which means I have employees, sort of employees. But do you think the business will grow kama mimi niko absent? Then you have to hire somebody. Kama una hire somebody, just be honest. You have resources, you have employment, you will start a construction company. You need to hire a good CEO and pay the CEO some good money. So meaning, if you're willing to make losses for the next 10 years, and your company grow, hire CEO. One. Kama Amazon will make loss for 7 years before they made any money. So they are making so much money because they knew where it was going. Kuna ile initial cost ya kuanza business inatake down. So mwenyewe akikuwa kwa business, that's why ikianza business fulani lazima kuna proximity wewe mwenyewe we found. So ukiona mahali una job fulani unapata CEO addict yote, useme na huyu CEO ni nani? Hata adui ni kitu, amekaa tu aenda ma meetings na drive Range Rover. Kwa nini? Asha establish business. So now the employees can run the business. So where's the construction company in Kenya? It make any sense? It make any sense mse? Haiwezi. Proximity matters. Kama unataka kuoa lazima uwe mtu yuko hapo. Ukiwa mtu kwa long distance, mtasumbuana je mtoka mnaona kwa simu tu, ma live stream. No. Alafu live stream inaisha, boop, amjui kile anafanya. No, logged in. Thanks for this time. Ed na kuona. Nyingine I'm an agent and most Kenyans I speak to just brush it off. Shishi Kimani as a main agent. Mambo, tell people about life insurance. Wakenya wengi huku majuu wanapuza. Yeah, kuna Shishi Kimani ako TikTok. Asema yeye ni agent wa life insurance. So tafadhali enda kwake uzi life insurance. I'll explain it better than me. I'm pretty sure. Kama yeye ni agent, I was supposed to be an agent by the way. Mimi nafakwa agent. Bila tu sijachukua license. That's the only problem. Sijachukua license. I'm too busy. Don't. Alafu, is this Patrick Vieira? Yeah, this is Patrick Vieira's relative. Mupo jina mo. I look like Patrick Vieira. I look like Bien, musician. Kanalia Bien ni mrefu.
Yeah, I'm Patrick Vieira's son in America. Patrick Vieira's son, Maisha states. Nafana Patrick Vieira, I think so. Kichwa na head. I wish you could pesa yake pia, pesa ya Patrick Vieira. This is Patrick Vieira's son. Tubaki na hiyo story. Let's stick to it. Alboni aje, nowadays nimekuwa absent kwa live, nimekuwa busy kweli, lakini recording uzifuatilia sana. Big up bro. Manu Sudi, nakuona Manu Sudi. Nimesema question before ni jina yako. It's good if you're busy, by the way. It's good if you're busy. Kuwa busy ni poa. Busy doing the right things, see the wrong things. Then busy creating assets, see liabilities. It makes sense. Mimi na champion positivity, assets, see liabilities. Tisa. So tuendelee. So I'm Patrick Vieira's son. Zach G. Hi Albon, ndio nimeingia online. Nimekuwa vichakani for 1 week. Excavation TW, namaanisha nini? Huku. 2 huku. Okay. Oh, that's good Zach G. Kwa hivyo umekuwa job msituni ama vipi unasema nini? Excavation. Example of banks in the US. Like what examples? Know it all. There's so many banks. Kuna Wells Fargo Bank, US Bank, zile mujua Chase, mesawia lingine. US Chase. Zile mutumia. Kuna mob sana by the way. Bank ni mingi sana. Kila state ina bank yake. Kuna credit unions. There's so many banks though. Labda kuna bank zingine pia kuna maybe ziko Kenya but different name but na only one the same person UK, you never know. Mungo zako vipi? Poa kabisa poa. So Ed na swali gani hapa hivi? Semaje, US is a land of opportunity because you can do anything. Kenya is a land of opportunity for politicians because they thrive in corruption. I don't think ni hiyo kabisa. I don't think so. Maybe I think so, maybe I don't think so. But what do you do about it? Sababu unajua mtu wangu kitu moja nimekam understand over time, ile kukua tu in tune with the culture. Kuna vile countries za Africa zimekuwa renegated na the powers be kukua chini, wako tu consumers, sio producers. So pata education system ya Kenya, it teaches you to be a consumer. Everything consumer. So lazima alafu kama msana benefit na your status quo, haiwezi kuwa motivated ku change ikuwe better. Ata keep exactly where it's at. So ni musemaje, kama wewe mwenyewe ukifeel ile calling. Mimi nimekam huku states na green card, by the way. Nili apply to come na green card. Otherwise kama kungekuwa na hiyo green card program, singekuwa hata hapa in the first place. It's true. So ile alafu kuja hapa states megundua wase wengi wakuja na green card. Wengi wao kama student, walikam ku visit, alafu wakachange status kama wako hapa. Majority yao fanya hivyo. Majority watu kuja hapa hivi, majority si green card. Green card ni a very small percentage. Watu wengi ile they came as school, they met somebody, they started a family, wakasettle hapa hivi, something like that. They came to visit, they met somebody, hivyo. Always hiyo wakituka hiyo, most of the time. Una come, you find the place, you can live with it, alafu unabaki hapa urudi. Unaona hivyo sasa. So mimi nimekama green card TV yangu. I didn't even know what I was doing, honestly speaking. Nilikuwa tu clueless. So hivi vitu naongea sasa hivi vitu nime experience. I'm yet to experience more things. Juu kama mimi na wife yangu sudi sagina vitu mob sana. Wife akona ile ametoshaka na middle class lifestyle. Ile you make money, you spend money and you're just okay. Mimi namshow hiyo ndio recipe ya poverty kabisa. Uende shule na student loan alafu uzilipe for the rest of your life. Hiyo ni ile the dead American dream. Ile you can't live like that. Sababu nambiaje, every time unafogo student loans zako zina increase. Na si mob by the way. Student loans zake ni kama 70,000. So track mwambia 70,000 is nothing. Nime buy track yangu Volvo 2020 ilikuwa $220,000. Sawa. Nilieka 53,000 down. Ilikalipa down payment ilikuwa 20% na ile sales tax. So I had to pay 53,000 down. Hiyo track na ilipa this year in maybe 4 years. Ilikuwa October 2020. So October 25 itakuwa 5 years exactly. I've already paid it off. So if I can pay 200,000 in 5 years, you can drive truck. Bado nalipa bill, naishi kwa house na watoi na kila kitu. What about yeye kuna loan ya kama 70,000 anangoja kupata job ya psychology na hata tafutagi job sema kweli. So we have different perspective. Mimi naambia maybe because she's younger au ile need ya ku grow. Mimi tangu niko introduce na mambo ya real estate, hiyo nilini trigger mind in the beginning, real estate seminar.
alafu nikaenda kwa seminar IUL ile Index Universal Life Insurance ikaani ilislam nikianza channel, by the way, nikianza channel 2023 ama 25 2023 2 years sasa. Nikianza channel nimeanza juu ya story gani? Juu ya story ya IUL imeni motivate kusema I have to tell people this, kwa sababu ule msali alikuwa ana make do na IUL. I was supposed to be an agent by this kupata time, business ilikuwa busy because we have a kid, tuko na mtu mmoja mdogo kama almost 2 years old sahi, so life ilikuwa busy tena, like parenting karudi back to basics. So ndakuwa agent wa IUL in the future. I'll sell policies kwa say life insurance na structure in a way that it benefit wewe. Utaunderstand hizi vitu more kwa sababu ni kama you investing for the future. Juu watu wengi wanapenda kuangalia future, unaishi tu sahi, auangalii where we'll be 35 years from now. Future ni unpredictable, but it's good to be a little bit prepared. That makes sense. Just to compound interest. Una leverage what you have now to build the future. That makes sense. So a lot of opportunity. Corruption stuck on politics, but that's what it is. No. How can you advise anyone who needs to start tracking business? Vince, just start. Get a license, drive for somebody for a couple of months or 1 year, and get comfortable driving the truck. Then buy your own truck, run your own business. Utakuwa sawa hivyo. Buy your own truck. Iwe mwenyewe, buy your own truck. It's not gonna be easy, but buy your own truck. It's worth the struggle to run your own truck. Utakuwa more, you won't be depending on somebody else to take care of your needs. 100% you're responsible for your business growth. 100%. So kiamua kulala, business na lala. That's what you do. That's the best advice evil. Get your CDL, go drive for somebody, and get comfortable driving the truck. Operating the rig. Then buy your own truck. Somebody, I'm just still thinking about it, I'm not so sure. Nakwambia tu, nanunua tu. Just buy your own truck. Every time unasema comfort, kumbuka vile nimesema mambo ya compound interest. It's either you're gaining compound interest or the compound interest is gaining you. It's either one or the other. Juu kama wewe uchukue pesa yako kwa ile savings unaweka kwa bank, guess who's getting compound interest with your money? The bank is. So it's either when you're benefiting from compound interest or compound interest is benefiting from you. No. It's one or the other. Hakunanga difference. So get your license, drive your truck, get comfortable, buy your own truck. Only 5,000 a month. Yeah, truck yangu mulipanga 9,000 a month, truck zote combined. Imagine. Payment yangu every month ni 10,500. Inanitoka tu yani. Ni uchungu, but ni temporary. No. Kama sahi kesho ni end month. Kesho ni end month. I'm writing a check ya 10,000. You need business check. Either to 10,000. So how much money did I make this month? 7,000, I think. Lakini nalika check ya 10,000. Hata yani ni deficit. Juu ini off season. Tuko full time. So I'm actually losing money making those payments. Make your payments. It will teach you to take action personally. Itakuwa tile somebody else is doing it for me, utacomplain juu ya the administration, the governor, ni wewe, nobody else, ni wewe. The back stops at you. If your business fails, it's you, unless kuna kitu kingine ifanyike maybe outside your, but once ushaanza kuna business ni ngumu sana kufanyia mtu job tena, sikudanganya ya kuteach. How can you advise? Ndio hiyo sasa hivyo. Sasa maje creation journey, sama you really inspire me. I wish ungeweza kukua online every day. You refresh my mind. Unfortunately, we drive truck the whole day. In online, ni part time. Ni weekends too. Niko na time. Jana niko na familia. I'm a family man. Niko na watu wanne, 4 kids in America. Hiyo hata si American dream. Hiyo ni over America. Sababu American dream is something 2 kids and a half. Half ni dogi. 2 kids and a half and a white picket fence. I don't have a picket fence. I have 4 kids. I don't know. That be the opposite. I have 4 kids, by the way. I have a family to raise. The youngest ako 2, 1 hivi, almost 2. So siwezi kuwa hapa every day. I can try, but siwezi kuwa every day. So by the way, Karanja, unaweza watch YouTube. Mu post other videos in YouTube. Pia TikTok pia. Zile za jina to Maisha States. So mu try kusema I'm sharing the things I do in America. They're not necessarily exciting. Kama walking on a frozen lake. I've done it before, but I never recorded myself doing it. So I try to share vitu kama hizo. But ile in terms of motivation, every week, ama kama unasikia leo, go back and watch the other live streams. Go kwa Man Cave Talk Live.
playlist kwa YouTube channel, utaipata huko hivyo. All the videos by the way utazipata huko, but live ni live. Hata live ni record by the way. Kuna live na kuna recorded, two versions. Sasa so ku encourage and take action. Usikuwe tu encourage peke yake, na kama it's a good starting a business is not a good feeling. It's a good feeling. Oh man, I'm so good. Feels so good. Even the move feeling shasoma book. So book unasema hii book ni poa, yani nimesikia poa hii book imeni inspire ni aje. Alafu na inspire, alafu nasema man, I'm so inspired. Alafu inspired kufa emotions. Tuanza I need to be inspired some more. Unataka another hit. Take action. Itakuwa na uchungu action. Lakini ukianza kuachieve action ile tu step by step, utakuwa na where you're heading, uta appreciate ile inspiration na ile hard work. It make sense. Kama mimi mara moja, the reason why I don't quit, jumu appreciate ile reward na ile hard work nimeput to be where I'm at right now. Si hard work, si physical labor, ni mental na stress na kila kitu. So usione kama ndakufa kufa TikTok haijui Kiswahili. Ni ile tu unakuwa motivated. Angalia what's my motivation. Jukiamua utadu kitu utadu. Kwa msalimu hapa hivi last week kwa swali gani kwa text alisema ati yani YouTuber anajua kumeka hiyo make content moja poa sana, but kizungu ni deficiency. Nikamuuliza unauliza nani wewe? Mimi ni Maisha States. Mimi najua kizungu by the way. Najua kizungu poa sana kabisa. Naweza kuona channel ya kizungu leo na ndaanza what's up guys, welcome to the channel. Naongea kama America. But is that who I want to reach? No. See how nataka ku reach. Doesn't get flawless English by the way. Angalia vlogging hata ndo bike tu leo nisema napatia. Nachukua kamera kama hii, na kamera kama hii nichukue. DJI yangu ndio hii DJI. Ni flip DJI na vlog. Naona ndio hapa hivi TikTok. Ndio hii. Nichukue niseme ni 1 2 3 tap. Kama nitakushughuli kitu leo. Angalia microphone mpya ya DJI nilibuy last week $60. Check it. I can vlog if I want to. No. Naweza ongea flawless niseme listen, microphone ndio hii, angalia microphone DJI, DJI is not connected directly. Hii ndio the best vlogging camera sahi. Ilibidi ni buy ndio ni demonstrate. Inakaa hivyo. Unaona? TikTok. Naweza vlog niseme ni English kila kitu. But what does that help me with? Kwa itatentu wase kuambia I don't know what people do. It doesn't make any sense to me. You can make money doing that, najua hivyo, but it doesn't make any sense to me. Ani kwa na do ya nini nafanya kama ile documentary. Ile nakona ile tu something that enriches your life in a matter kwangu as a personality. Something that enriches your life is much better than entertainment. So entertainment, that's what everybody does. Najua hivyo. Sababu kuna msalimu hapa hivi swali watching a podcast sana for example. Do podcast people tend to be more candid. Wanaongea vitu wezi ongea kwa TV station ama kwa it's just having a conversation podcast. I don't know, encourage if you don't read books, watch podcast. Hii yangu si podcast vile, maybe it is in a qualifier, niko peke yangu, but you need try find somebody people who are having a conversation, exchanging ideas, alafu wasikize. If you don't get it the first time, watch it again by the way na notebook. Kama kuna AI, if you have those things attach kwa simu hapa hivi, you record conversation, hata your app, fungue your app, uchukue notes. Store those notes somewhere. Angalia kwa sababu you have to look at something ile, how do you take action? Kama semaje, an average millionaire has 7 streams of income. Period. Oh, that sounds so good. I'm so inspired. Average millionaire, 7 streams of income. Jiulize hivi, what are the 7 streams of income? What are you talking about? What are the 7 streams of income? Enda kwa ChatGPT, the free version. Sema, what are the average 7 streams of income ya billionaire? Alafu angalia sema, real estate, hiyo siwezi buy, siwezi afford. Stocks, I can afford stocks. Other than stocks. Out of 7, ushaanza 1 already. Uko na job, 2, you have a job. 5 to go. 3. I guarantee by the time of 7, even if you're not a millionaire, you are on your way to $1 million. Money difference. You're on your way to $1 million. Is that good than just uko packed na ngojea? Uko inspired umeka chini. I am so inspired today with no action. Mimi niko over 35. Na turn 47 this year, by the way. 47. Isikudanganye, don't let this fool you. 47. Na turn 47 this year. Musa 47. Musa kuicount before ifike. Kuanzia Januari. So najua I know I'm heading towards a direction. Sawa, nenda ku retire. Siendi kunini, siendi nenda kukuwa kijana chipukizi. Man, raising kids,
been there, done that. No, I don't talk about these stories. I start more kids. I don't want any more kids. Nimechoka. The pull kwako 4 kids ni struggle, but ni sasa tu financially, physically, emotionally. Watu hii kama wamekuwa wagonjwa, mmoja amekuwa mgonjwa Wednesday, mwingine Thursday, mwingine Friday, ule wa Wednesday amepona afa kwenda chuo, mimi nimekuwa mgonjwa all week. So tunaangaliana, oh boy, can you drink this? Tunapaswa ile mandimu na maji ya ndimu na honey. Juni allergies weather imechange kidogo, ile season change hiyo kama na manini respiratory infections kutoka hiyo, sijui ni blocked ears, sijui ni inflammation, watu hii. Sasa tumekuwa nao home 3 days, tunaangaliana tu kila mtu, huyu ni mgonjwa, ni kwanza huyu mdogo ndiye amelemewa, so unasema unampatia cheze, alafu nakumbuka niko na blood. Anyway, you and your kids, yani you have to go through that, but that doesn't make life stop. Musema I want my kids to kuna something from me kishakuwa older, something. Hata kama even if I'll have nothing. Am I enjoying myself? I am, by the way. Usijidanganye, I am. Unaona? Siwezi vlog. I'm too shy to vlog in public saa zingine. But hii kamera ndogo hii DJI Osmo hii, chenye kwa TikTok waone hii ni poa sana hii. Inakuwa very convenient. Unaona? Hata iko hii microphone, angalia microphone lens ndogo. Compare YouTube. Compare hii, angalia. Niko na hii hapa na hii, angalia. Look at how small this is. Ndio hii kidole yangu thumb hivi. Angalia, hii ni microphone. Angalia, DJI. Nimebuy kwa demonstrate tu, by the way. Ni kama $60. Nizaona kweli ama nifike macho. Daluzio didn't focus. This is how small this thing is, DJI. Nimeitry last week, imekuwa poa sana. Nimewamake video pia. So I can vlog in public na hii DJI Osmo Pocket 3. One of the best cameras this year. Though kuna nini imetoa, Canon imetoa ile G7X predecessor ama nini mpya na kama wamefeel competition, but I'm enjoying myself too. See, I don't have a lot of money, but in the process, ile journey, even in the journey you enjoy yourself. Useme ati you gotta invest and lose something. No, that confidence, you know that you're investing, that the end game, destination, you'll never arrive anyway. Ile superficial destination, yeah, when I retire I'll have some money. That's good enough in me motivation. Hata kama unasikia uchungu sasa, sema tuweza kwa labda complain this, kuna watu lose job, by the way. Hii administration imefire watu wengi wa gava. People have been fired, by the way, in the government. Sana wengi sana, mpaka ile sijui kama kuna job growth itakuwa negative this year. Wengi sana wamekuwa fired na walivotia president. Sasa ndio hao six chwani mzuri kweli. Anyway, kuna other stereotypes. Wangevotia mama. No. Our ministry kai nafikiri mambo na mama na stories zingine. But anyway, tuendelee maswali. What stocks would you recommend? Anza na ETF. Kama una app itongaje? Robinhood. Kama ujivile stock, anza na Robinhood for example. Robinhood, fungua account, email kila kitu, weka so moja every month. Look at it, watch it. Alafu if you're too shy, anza na Robinhood. Ama ni Robinhood itongaje? Robinhood ama nimesahau. Hebu tuone. Niko na hapa hivi Robinhood. Kuna ile Acorn inatoa a little bit of your change and round up your change. Maybe if you're using $40, alafu 37, you can round up to $10. Alafu ina invest kwa Acorn, kuna Robinhood. Niko nazo hope tunaonyesha kitu fulani kuonyesha hapa hivi. Kuna app hapa hivi. Kuna hii Robinhood na Acorn. Hizo mbili hizo. Anza na Acorn na Robinhood, anza kuinvest na hizo. Alafu angalia vile mimi nilianza kuinvest ni Robinhood kama nasema 7 years ago. I didn't know what I was doing. Alafu so ukianza na Robinhood, alafu sasa ndio baadaye ukienda kwa zile serious, enda kwa Vanguard. Enda uongea na mtu ule, somebody you talk to. Kuna mtu fulani akona ofisi mlimu park truck. Utaongea na yeye Vanguard. So yani you learn more. Anza na Robinhood. You need privacy of your phone na app. Invest $100 every month. Sema iende towards ETF, direct. Teach yourself how to do it. Sababu yani naongea juu mtu kama mimi siko na job tunafanya. Umeona ile from ile 101 basics. Fungua app, fungua account. Chukua account yako hapa hivi, direct hiyo pesa kwa hiyo account kila siku. Fungua life insurance, kama ni 1 million, chukua 1 million life insurance. Anza kuilipa every month. Iko kama deni, sababu niko na vitu mbili. Should I buy a car or should I invest in IUL? Ili invest na IUL. Alafu kisema, but I need to buy a car sababu gari yangu ina shida. So did I buy a car? Yes, I did buy a car. But gari yangu nilibuy na kampuni. So my car is owned by the company. Si yangu basically. It's 100% owned by the company. Hata majina, wewe pata jina yangu hapo. Maybe mimi niko associated naye kama one of the members of your LLC, but ni own a company. Van company, no. Because iko na filio chungu ile.
car payments in America ni kama $700, $500, $700, a good car in America. So instead of buying a new car, anza na IUL. Alafu if you really need to buy a car 4 years from now, borrow from your IUL, buy the car, which is ni kama liability, but find a way it will make you comfortable. Like you'll be making money by buying your car. Kama mimi gari yangu junior kampuni, mui write off na kampuni expense. Junior kampuni si yangu, ni kampuni. So I don't even drive it as much. I mui drive it only for business reasons. Sawa, hivyo. Inakuwa hivyo sasa. So it's something that makes you comfortable. Ni kama una create ile culture ya kusave dough. Nothing will break you from that, by the way. Ukianza umeanza. Sababu ingine ile not knowing, utakuwa governed na fear. Unaangalia news, unaangalia kama sasa kwa mwerevu. Okay, I don't know much about Tesla. Suppose Tesla will buy Tesla stocks. Alafu zinashuka sahi. But I don't think everybody will just give up Tesla shares. Sababu kuna value, because most people who contribute ETFs zao, a percentage of the ETF hiyo inakuwa Tesla bado. Ile tu if people abandon Tesla completely, alafu idunde itakuwa valueless. But kama una invest na ETF, sababu kama ETF kama indexes, you angalia Fortune 500 companies. So if one company drops from your shares, na umeluzia, you still have 499 left. Ama vipi? 499 left still. So are you really losing anything? No, you're not losing anything. The part of Maisha ni up and down. No. So IUL Shishi Kamau amecampaign hapa, amesema enda mtafute Shishi Kamau ako TikTok. Yeye ni agent wa IUL. I'm pretty sure kama yeye ni agent ako na video anawaambia how to apply for IUL. Enda mumsikize. Just give her the year. Usikieni akwambia scenario. See how good of a communicator you are, Shishi. You must be. Sababu unauzanga nini? When he's agent ni salesman. So enda mumsikize. Just take your time to understand how does IUL work. Index Universal Life Insurance. How does it work? Mira siko convinced. I read about it. Nikimit agent who's my friend. Ask kumwambia, is this the yeah. Okay, I'm gonna buy it. No, but let me. I don't need an explanation. Let me just buy that first. Alafu tutaongea. Nikanunua nikaanza policy. I think it's 3 years old or 4 years old sahi. I'm yet to borrow from it. Mona. I was so convinced pale takuongeza. So hivyo. Wakuje, so Shishi Kamau, TikTok, Shishi Kamau, SHI Kamau. I hope una making a video, by the way, Shishi. I hope una making a video. Una explain as a breakdown. Kama ujui mambo chukua whiteboard waambie wase. Hivi na hivi, pesa inaingia hapo unapata 7%, unakuja hivi na ukiretire you can borrow from it, self banking. Waambie kila kitu. Mwambie best yangu I make a video, makes videos do 5, alafu ame give up. Waambie, what are you doing? Make more videos, my agent. Mumsumbua my agent. Paka naambia kuja hapa tukiinvite. I'm so busy now, you see. Anafikiria tini appointment. Naambia hapana, live si appointment, ni 3 hours. Block 3 hours from your life. Kuja hapa waambie wase. Ubaya hata sijui kana time. Pia na mtoto mdogo akona brand new baby. 2-year-old kitakayo. Maybe that's why. Uzazi imemshika. But tena muone Shishi Kamau. Kama yeye ni akona agent, akona video. Sasa Shishi lazima umeke video sasa. Shauri yako sijaangalia channel yako bado. But I'll explain how IUL works. Alafu kama ni Kenya shindwa IUL ni nini hiyo? Wacha hii inspiration sema, what am I doing in Kenya na wasa wakostes wanaongea juu ya IUL? Index Universal Life Insurance. Kuna term life insurance, kuna index. Index hiyo index inaingia kwa indexes ile kwa stocks. Yaani minimum ni kama 5% earning up to 7% ama 15% depending on how stock inaenda. Which means wacha ni kwa bold sana hivi. Ukichukua IUL interest yake iko guaranteed in a period of time. It's guaranteed. Alafu unajua average stocks hizo gain. Shishi waambie. I'm talking too much. Labda acha nimwachie some hizo vitu. You can never go wrong na indexes. You can never go wrong. Sababu acha niseme hivi, I'm very bold niseme hiki mara moja. Ukichukua my shares, you'll never participate in a recession. Actually select in a recession you're happy because you're buying stocks at a very cheap price. Sababu hizo rise zina fall. But kumbuka kitu moja, angalia stocks for the last 100 years. Sema ndio base. Zita rise, alafu zita fall. Zita fall hapa, zita fall mahali uko juu tena. Tena zi rise na zi fall. So hiyo scale ya graph ya stocks, you enda high, alafu ina fall kidogo tu. High, kidogo. I fall ati huko mali ilianzia sijui 5 years ago, you fall mali ilikuwa 2 years ago. After you gain 10 or 4 times. So you never lose.
Another thing ni hivi, suppose kama uko na property, uko na rental property Kenya, by the way, don't miss out. Kama goal yako ni ile siwezi come states, enda Middle East, fanya job, chukua hiyo pesa ya Middle East, invest in real estate Kenya. You will never go wrong na housing. Angalia, nimesemaje, one of the richest guy in America ni Warren Buffett. Warren Buffett, his company is richer than every billionaire you know. Everyone, by the way, in terms of value ya kampuni. Sababu Warren Buffett ameinvest na stocks na actual companies that provide services on a daily basis to human beings. Insurance, railway. The railway, you transport more cargo than trucking. Unajua hivyo? More cargo than trucking. Railway moja. Inatujui trailer ngapi? Yani railway kikam Chicago hivi, niza feel ma over the road trucks kama sijui ni hiyo how many? 1 2 3 4. Hiyo kama mbili kwa hiyo rini yake hiyo itongaje? Na banga trailer mbili kwa hiyo rini yake. 222. So you got the 300 trucks na one train. 300 trucks in a move, one train. Kwa sasa ile kama kampuni moja inaitwa JB Hunt, they stop doing mambo ya trucking over the road. Au wanaenda kwa railway, wana transport kwa railway, alafu wanaenda kwa ile kwa terminal, wanazi distribute from the terminal. Same kwa more local company, JB Hunt, one of the old company in America. I wanted to go work for them. So angalia vitu zina si ati mambo ya politics ya sasa inaendeleaje? You need distractions. That's total distractions. You're wasting your time. No. Mbona focus who's president? Okay, if you're running for president, it's not a waste of time. Participate. So you have to know what your opponent is doing. Ndio mshinde uchaguzi. Sawa. Lakini if kama wewe si mtu wa politics, angalia stocks, angalia business. Enda Middle East, work hard, ishi kwa one apartment mmeshasitiwa sewa 4, chukua hiyo pesa yako, invest Kenya na shamba. Alafu kuja enda kwa bank, plan hizi vitu za businesses. Enda kwa bank ya Kenya, hata kama interest ni 30%, it doesn't matter in real estate. Eventually uta even out business. Maybe 5 years in. Omba pesa, weka down payment, jenga nyumba, kodisha nyumba. Every month unalipa hiyo rent kwa bank inachukua kati yake na kuachia yako hapo. Act like that money does not exist. Hiyo ndio investment. One of the 7 streams of income, moja yao ni real estate. Sawa. Rental income, wachana nayo hapo hivyo, because you don't need it. You're still working, uko na energy, but you're investing while you have energy. Hiyo ndio one of the streams of income. There's a list not even approximately 7, maybe kwa siko na hiyo list sasa, nimeanza kama niko disorganized kidogo, but there's a list kwa hii comment ya hii video. After hii video hapo chini, ile 7 streams of income, zile at least na pick 7 zile ziko reasonable, zile you're supposed to have. Alafu na nini nyingine, alafu na IUL pia more information. Shishi Kimani ndio agent wangu wa leo. No. Shishi Kimani, yeye ndio agent wa leo. So hope kuna video na explainia. Yeye ni agent. Kama uko states, mtafute uende. By the way, Shishi Kimani, you should be doing, kama una doing a video, do videos like this. Unaambia wase exactly what you're doing on a daily basis. Una post 3 times a day. TikTok, Instagram, Facebook na YouTube. Mimi najua hizo vitu za post video. I'm not selling anything online sahi. Mimi bado mu safari kido tracking huko hivyo. Muona kama potential yangu ni ile naendelea kudo tracking. Tracking na ni motivate your cash flow. It creates more cash flow ya kuinvest kwa vitu zingine. If that gets comfortable, narudi social media full time. I think so. Nimesahau maswali bana. The last one ni kwa sangapi? Acha niangalia hapa hivi. Ilikuwa sangapi? Nimesahau, ilikuwa what time was it? 20 minutes ago. So know it all. How is corruption there? I.e. police, in court, politics, etc. Know it all. I thought you know it all. Corruption hapa ni ile, if you're rich, you get away with everything. Very simple. If you're rich, you get away with everything. Money can buy you anything. You know corruption is money. Mona. So I say, like in the video, man. Like video YouTube. Come to YouTube, like video. TikTok, double tap screen too. On your way in, on your way out, no, double tap. I do my agent page in MZ, Lydia, FB, IG, TikTok. Lazima kuna jina moja. Kuna Ms, MZ, Lydia. Huyu shishi MZ, Lydia, jina Lydia kawaida, with a H at the end, sindio? Nimesema hivyo. Ms. Lydia, H. Acha ni spell. MZLYDIAH. Facebook, IG, TikTok. Unaona? Lakini anatumia account nyingine bonoko inaitwa Shishi Kamani, ile ya social. Lakini business ni Ms. Lydia with a H. Lydia with a H at the end. Ms. Z. Hiyo ndio agent wa nini? IUL. Mtafute alafu mwende
mimi ndio watch video zake, kama ndam criticize comments, you can do a better job, the type ndako thumb, you can do a better job on this video. I'm kidding. But I appreciate kuna agent wa IUL hapa hivi, she has more information. Kama any agent, she has more information than you guys. So tafuteni Miss Lydia and comment kwa nini yake, mumuulize maswali, atawa explainia better than mimi sinanga time. No, ikishamaliza live hivi na kwa mzazi effectively immediately naingia hapa, dada mwitanga dada siku hizi, dada aizi ongea ile daddy, sasa dada bado anachakula kuongea. So effective kutoka hapa hivi pande stairs hivi kwa basement na kwa immediately na kwa parent immediately ananingojea tu hapa hivyo, where were you 3 hours missing. Anyway, so enda kwa Miss Lydia, I'll explain you. Hata kama uko curious, muulize curiosity, what does IUL mean, a breakdown. Lydia baadaye kuna video ngapi sasa hivi, sijui kama 16 hivi sasa hivi, nipatia idea za video 16 hivi, hizo maswali za kupatia ile huyu anauliza, sijaifanya video kaiza TikTok, I wish I could. Zangu sasa kwa mchongo wano, wala sasa ni enjoy skia fast. Ajuange mimi ni mnoma mimi ni Mswahili bana. Mchongo wano headquarters. Anyway, tuendelee. So wase, nafanya msituni juu barabara tunaunda. So that's exactly the kind of things mufanya. So ingia kwa place I exist kwa bush, no. Yeah, 45 videos hivi. Sema 45 ama 45 president. 45 videos hivi, no. Fanya hizo videos za IUL. Answer, what's IUL? Insurance. Insurance, the history of insurance. Alafu index, explain index. Alafu life insurance, no. Kuna death benefits, life benefits. Alafu angalia, if you have a critical hit, kuna words zote. Sijui nimekiza video mimi. Let me see agent. They wanted me to. Oh, please do the videos out. You msali bambika na mimi sana. You do YouTube? Nikamwambia yeah, I do. Akawash channel. Nikamwambia you should be doing. Nikamwambia see. Akameni push sana by the way. Lakini alinidanganya. I will get there. Ni uzazi tu. Mtoto wangu youngest yuko 2-year-old. Alafu after yeye mwingine ako 8-year-old. Niko nishamaliza. We were just like done. Hatuna cassette anymore. Cassette ni ile mtu kwa gari. Ile kama mtoto mdogo ile unajua mtu weka kwa gari na kana cassette juu kushika brakes wasitoe kwa cassette. So hatuna cassette anymore. Hatuna shamaze story 8-year-old wife. I want more kids. Why? Wife yangu ni 10 years younger than me. So hiyo hesabu siwezi piga hesabu. Mimi ni Gen Z. Why? I think wife ni Gen Y, mimi ni Gen X. Maybe. I think so. If that's a thing. Gen Y itawaje millennials? Ama ito hivyo. Mimi ni Gen X. Ama Gen X. Yeye ni Gen Y. So kuna hiyo difference. Mimi nishamaliza kuona watu yeye ndiye anaanza. So I don't know. Unaona? Ikatia mpango. My youngest alikuwa 8-year-old. Imagine 8 years hakuna mtu yuko hao. 2-year-old. Back to the beginning. Unaona? Alikuwa 6-year-old by the way. So ndio hivyo bana. So hiyo Zach D, that's exactly what we do. Tunaingia kwa msituni, tuna create barabara where there's no road. Exactly. Tunajenga hapo. The first ile groundbreaking, unaingia msituni, after 3 months kuna barabara hapo. Hiyo ndio construction ya road construction. Unapoa tu address na pin drop, go to this location. So unajua hizi vitu. So Manu Sudi, mbona nasikia 2NL za DV winners 2020 zinachelewa kutoka embassy ya Kenya? Nini mbaya? Manu Sudi, hii administration mpya ya Trump walifire watu wengi wa federal government. So employees wako less. So kuna ile unajua Democrats, one thing Democrats wafanya. Democrats, millennial. Gen Y ni millennial. So Democrats wafanya hivi, I'll try to increase job, wanna hire more people, ndio wa solve problems, social issues. I'm accused of socialism, Democrats. But let me understand, in my limited political American politics, Democrats I'll hire more people, so they create more jobs. Kwa nini? When I believe in terms of middle class, strong. Republican used to believe in that thing, but from 1980s, the ule president Muju etonga Ronald Reagan, they change everything. Aliingia more extreme right from 1980. Ile trickle down economics. Give the rich money so the rich can trickle down, which never happens. Wezi mbe msemdosi ati a trickle down. No. Kama mimi nasemaje, naweza kuwa very ignorant by the way. Mimi for example, I could be very ignorant about life ya watu na hardship yao. Kwa nini? If I'm not experiencing the hardship, siwezi jua hardship ya mtu in person.
There's like very ignorant. As an example, it could be true. There's some things I'm ignorant of. No. Mo feel kama sometimes kama niko, oh, mtu amepatia super chat. Thank you. Oh, John Daniels. Thank you, man. Thank you. I'm a contributor channel $10 bana. John Daniels the super chat ametangaza. I know I don't receive them. Shukran man, shukran John Daniels. But amelipia, hii ni ada amelipia. And I'm watch John Daniels. And I'm watch John Daniels YouTube channel. Ako UK. No. Mwambie anze, okay, concept kama mwambie anze kama Maisha States, Maisha UK, kitu hiyo, John Daniels. Juu anaanza akona ile woga camera bado, but he's doing well and improve every day. Akona 1000 subscribers, enda support, enda mpatie ideas. Mwambie what you want to see, muulize hizo maswali mko amenipatia in the beginning. How much life costs in the UK? Whatever, drain his brain. You know the whole idea. Go find John Daniels, John Daniels 254 YouTube channel. Amelipia. It's a paid ad. Amelipia. So, but that's the whole idea. No, sasa hivi. Hata amenichanganisha. Enda support though. Ana make content poa sana. Ndio kuna hizi yani fanya hivi, ambia John Daniels awaonyeshe mali pesa yenu ilienda. Pesa yenu. Unajua nini? Pesa yenu mali ilienda. Ama vipi John Daniels? Ile pesa yenu ile ukoloni ile mkikuwa ripped off usikia ukoloni alafu ipeleka UK. What your money built in the UK. Enda awaonyeshe hizo zote hizo. Mariva, bridge, kama jiwangi by the way. That's what happened. Bora. Walichukua resources Africa wakamku build cities zao huko. So enda ile ukiona tour of Paris. Wow. This is the colonialism money. Wow, look at that. Beautiful. So make sure mwambie upatie ideas. Tuendelee kwa question bana. I'm having like distracted. So Democrats au hire watu wengi kwa job. Kama say veteran. Yani au believe in kama unaweza accuse kwa socialism. But au hire watu wengi. Mimi from my own personal experience, ina make the world a better place. Sawa. History and Republican, they used to do everything together, by the way. Unfortunately. It's how deep I can go to politics. In 1980s, 2070s, ama 2060s. So, mujue history. Ndaza segment ingine ya kuambia history America differently. Maybe na kingoso fearlessly. So, 1960s, Democrat Republican walikuwa the same party. Ilikuwa tu ile Democrats Republican, but they had social issues in check. Everything in check. Nimesema nini? 1960. Notice why 1960. Notice here. What happened in 1960s? Kenya ilipata independence. So what do you call that? Ikaitwaje? Hapa hivi America itawaje? Civil rights movement. Sawa. So, okay. Nataka really recorded because I have to be very careful. 1960 ndio country mingi ya Afrika zinapata independence. Kwa nini? Sababu ile movement ya civil rights movement America. Sawa. So, Democrats, Republican walikuwa almost the same in ideology. Wanapatiana free everything, wanna flow. It's only like two sides of the same thing, basically. But the people who are not benefiting kwa hiyo parties zilikuwa the same. Wako enjoy status quo. Ilikuwa watu tunisema. Ilikuwa wanawake wazungu, watu weusi, watu native, watu wote, everybody else. So watu kana benefit kwa hiyo party ilikuwa status quo, ilikuwa watu wanaume weupe. According to vile nimesoma history, I could be wrong. Itu ile level yangu ya history. Sasa civil rights movements come. Kuna quote nimekuwa in the beginning of live ikianza. Nisemaje? When you're privileged, ukiona equality, it feels like oppression. You may pause for effect. No. When you're privileged, ukiambiwa kuwa equal, it feels like oppression. But when you're oppressed, ukikuwa equal, it feels like progress. Mbona sasa? So kuna jina mbili zilikama up. So wala wasa kuna privileged hapa hivi, na wala walikuwa oppressed hapa chini, so kuna hii middle class level hapa. Sawa, hii exist. So hapa ndio wako chini na wako juu. Ile middle class ina diminish. So what do? For you to maintain your privileges, lazima ukill level playing field, ndio hao waende chini wakuwe oppressed, alafu wewe ndio uko na hiyo privilege. So your privilege will cost other people oppression, ndio inakuwa privilege yako. Sawa? Hiyo ndio kuna status quo before. Kind of makes sense. Ili me understanding yangu yonga hivyo. So basically equality. So at some point Republican Party ili give up your idea ya kuwa equality. Kwa nini? Sababu base yake ilikuwa very disappointed that
unapatia watu wote tukuwe equal na watu wote, na wengine ni weusi na sisi ni weupe. Hapana, hataki equality. So wakaanza movement from 1960 chini ya maji. Ndio hii fruition sahii unaiona sahii, ndio hii movement sahii imezaana ikazaana, sijui ni 70 years in, ndio hii sasa 1960 40 years to 2000 60 years, ndio hii sahii imezaana sahii. Wakailabel kama nationalism, Ukristo, nationalism, ndio hii movement hii. Yani watu walikuwa wasema hivi, kama kuna program itatoka mahali, program fulani hivi itatokea ifanye kila mtu akuwe equal, alafu benefit watu weusi, we don't want to be part of that kabisa. Naona tuachana naye kabisa, itoke nje kabisa, we don't want to be part of that. So hapo ndio change sides. So unapata party moja ka insist na socialism, ingine kasema let's cater for the rich. So ndio hiyo sasa. So ukivotia hii party ingine, hii Republican mostly, kama ni tajiri uko sawa, uta maintain ile privilege, but uta lose hii middle class. So hii party aim yake ni ku kill middle class. Kwa nini? Ndio kila mtu akue oppressed, ndio wao benefit au kuna benefit. Hii party ingine inataka ku promote equality. That's one agenda za wasema liberal, agenda zao ni ile kukua kila mtu akue equal. Sababu kusema ati kama wewe unafanya hivi unafaa kuwa hapa, na unafaa kama una encourage one ukitoka rule moja ina undermine equality, ina everything ina fall apart. Sawa, but hii party ingine iko motivated kwa watu wadosi peke yake. Lazima na watu wengi wadosi wana focus na hii party ingine ya wadosi. Watu maskini tunabaki hapa, tuna power je maskini, kusahau that hiyo power ya kucontrol serikali it comes from wananchi, sababu unajua wananchi ndio wanakuwa govern. So mimi si kwagi na vie for office or anything, but kumbuka wananchi ndio kuna power. Mkikuja pamoja hivi mta create whatever you want. Unaona, mkidemand ile accountability, mta create whatever you want consistently. It happen overnight. Itakuwa 5 years, 10 years, 15 years. That's the whole idea. But ukiangalia hiyo, that's too long to wait for. Kama uko na hii life, kama mimi at a 45 year old sema tunangojea vitu ziko stabilize Kenya ndio ni move back to Kenya, ita make any sense. Afadhali uanze na investment sahi, ndio when things are right iko tu transfer tu vitu hivi na hivi. So ndio msema achana mambo ya politics, achana mambo ya entertainment. Back to basics. Wewe mwenyewe, what are you doing for yourself to be in a better place 10 15 years from now? That's all that matters. Kumbuka do video, mimi Gen X. Do video, relate kwa Gen Y vizuri kabisa. Relate kwa Gen Z ama Gen Alpha. They will never understand me. My kids ni Gen Alpha. Hawata even understand kabisa, by the way. But hizi videos zitakaa hivi. So I'm trying my best kudo hii videos ziko evergreen. Somebody else atawatch hizi video 10 years from now, alafu atani copy. Maybe they'll even do a better version of this. Pia ndio kupatia wasee information. Kama ni Kiswahili, kama ni Kingoso, it doesn't matter. But ile endelea tu hivyo idea. Ndio watu wajue hii power iko kwa watu. Sababu nyinyi mnako govern. Mkisema kama amuongei, mnyamaza, ni kama mnaambia yule msana wafinya aende kuwafinya. Bado mkiongea ata make change. Na huyo msana anawafinya si yeye pase, ni ile hiyo organization iko created hivyo, status quo. So lazima muishake na restructure ile wasaidie nyinyi wenyewe wa benefit. So 1960 before everybody was benefiting. After 1960 party moja ilikuwa more, ingine ilikuwa more, moja ilikuwa more left, ingine ilikuwa more right. Kwa nini? Jiulize kwa nini ilikuwa more left more right? Civil right movement. Walisema we would rather watu weusi waumie bora watu weupe wa benefit. Unaona sasa? So hiyo ndio ile inataka create hiyo atmosphere. So ukivote juu unavotia nani? Jua tu. Usishangae mbona watu wengi kwa hii side nyingine, there's a reason why. Unaona? Angalia history. Useme tu mimi na vote nafunga tu macho alafu naribu out of focus yangu ya camera ikifanya hivyo. But anyway, out of focus inaangalia macho yangu. Sony camera. Don't do that. Angalia history yako alafu vote the right way. Ama kama mali unaishi ule inakubenefit kuvote hii side nyingine, do that too. Usiongee juu ya social issue. Nimesema nini? You can never ever I insist, according to my knowledge, legalize morality. Kwa nini? It's very fluid. Morality is very fluid. You can't. How do you control fluid morality? You can never legalize. So what do? Wanakwambia juu ya wana champion less legalized morality. Alafu nyinyi mkiangalia morality hivi unaiba pesa ile side nyingine. Niambie kama 15 years from now I'll be wrong. Niambie. Utaona wewe mwenyewe. Okay, back to Q&A. Unaona? Imenyamazi hapo hivyo. Twende back to Q&A.
niliwachia wapi na sikumbuki kwa mbona nasikia 2NL. So sawa, ndio hiyo basi. So Democrats au hire more people. So Republicans, because wana focus na they're more at the business party of things. They want to promote businesses. Ubaya wasa wa business, I know why, because we run business. Nikaambia kweli, when it comes to business, it's kwangi social. I'm very, very business oriented. Kwa nini? Business, you take so much time, alafu overhead iko so high, you have to balance equation ndio uko na ile profit vizuri. Unalemunga na fixed track yangu preventive maintenance. I'm not even the best, by the way. Muput ni kama tuseme 40% of what I should be doing. Why? Because I don't know everything and I get tired too. Kama sasa kuna track moja nafaa naenda kuiwakia leo, track moja ile quad. There's only one thing left. Quint, sijabadilisha airbag, sijabadilisha shocks. Other cars sijabadilisha shock. Kuna vitu moja yani small things which I can get away with, but they need to be attended to. So in business, you're always trying to protect your overhead isipite profit, isikule profit sana. So it's a challenge. Your challenge inakupatia ile morali kudu job kila siku. You really want to work. So msemangaje, wacha nizoe hustle nikigrow every day. Kwa nini? Because 3 years from now nakuwa nimegrow place ile where I want to be. Employment yuko pale, iwezi change, difference sasa by the way. Business ni poa, you wanna grow every day if you're doing it right. If you're doing it wrong, una die every day. Anyway, hiyo jina nimesema vibaya sijui. Sasa hiyo ni penalize jina kama hizo. So Nelson, so the reason itachelewa mambo ya DV ni juu hakuna enough staff ya kuwork for hizo vitu. Hii gava iconsider watu kama hiyo priority, iconsider hivyo kwa sababu ideology yao ni ku reduce migration. So why focus on vitu kama hizo? Democrats hao kama neutral. So kama wewe ni mtu Mkenya ukianza kuvote, unless uko na business, vote wasana ku benefit wewe overall. Wale bado kuna social values. Unaona? Very few social values Republicans, very few by the way. Wengi wao wamefuata hiyo story ya kulipwa, wamepewa do. What do you think about the food truck business? What food truck is good for selling? Kuna best yangu mmoja akona restaurant, Tamu Grill. Atakununua food truck. Alisema food truck you run poor during summer. So it depends where you live. Lakini ukiangalia kimoja kwa aliambia for food industry, ukistart a food industry kama ukianza business ya food sahi restaurant, uta make profits the first 3 years. Utakuwa tu ni expenses. Uta even out after 3 to 5 years, by the way. Actual food truck. So jua tu overall, kama unanunua food truck sahi, you might not make profit for the next 3 years. You'll be working for free. I don't know how that works, but aliambia hivyo mwenyewe. Sababu yali even out after 3 years. Hiyo ni ile structure ya business kawaida. There's more than tracking you can benefit after 1 year. So ukiangalia kuangalia business, unaangalia business ile inakuwa na ile return on investment. The faster the better. Umeona? Sema over time. So ningia kwa track leo. Sema buy track yako leo. Suppose una cash. Kuna Msomali mmoja amebonga na familia kwa contribute kwa buy cash. Nilipigia simu, "Hey, I'll buy a truck. I got your number from wherever." Okay, tukaongea. Amenunua truck cash. Umse akianza job 1 month na mimi ata make exactly what I make. So tracking iko na faster return on investment than food truck. Food truck could take you 3 years. It's good. Same isifanye, but understand. Kwa sababu simaanisha ati after 3 years. So Amazon ilikuwa ina make loss for 8 years. Amazon ikataka make profit. Uber li make loss for 5 years. Venture capitalist au jua hizi vitu unajua au angalia any my investors au angalia 10 years from now. Angaliangi kesho. Umeona? Unajua one time itafunguka, utakuwa mali where you want to be. So food truck sijui, but it could take you 3 years before even out. Then you'll make profit. So unless una business already, alafu una invest kama side income, ita produce capital sana. Ama labda kama kuna real estate, you like cooking for fun, ile mfanya video for fun, kitu kama hiyo. You don't really care whether you make money or not. Ni ile tu inakupatia ile peace of mind, you can do it too. But mimi ndio best yangu hivyo. Ana namuuliza on camera kutakusikia. Muze uniambia nini mambo ya business? Aniambia on camera usikie anasema. Ali even out after 3 years. So you take time. You fikiria kubuy food truck pia lakini ni ile you expense I justify la business inaenda. No. You do catering na kila kitu. Bado utumia gari moja ile iko cheap ile iko affordable. Inamsaidia yani una grow with the need. Alafu ananga employee enough, he never has enough employees. No.
wengi wao ni part time students, sometimes au wanaenda home wakishafunga shule. So anyway, tuendelee, maswali ni mingi bana, sijui kanda fikishia. Nelson Mongare, if you were to start tracking business afresh, what would you do different? What would you advise someone starting? Hakuna difference, by the way. Ile you can never regret what you did before. Ile if I had the information ikianza ninge achieve success faster. So the difference between mimi, Nelson, na wewe, I'm calling you on the first name basis, Mungare, ni hivi, utakuwa hivi, ukianza business, if you have the information before once, prior to, build business faster. You'll be return on investment, it'll come faster than lacking information. Jumi niko kama venture capitalist. I don't even know what I'm doing. Naanza tu. So, nilifunga company officially, get my CDL 2008. You can drive as a company driver for 2 years. Kwa nini? Tuliambiwa, you have to drive for this company for 2 years because they are paying for your tuition. In 2 years, I was trying to gather information. Siko na information enough. Ndio my second year nikaongea na msee fulani akaniambia, Albo, kuja ufanye construction. You'll be home every night. Nikakam. Nika realize even just doing construction, I was making more money than over the road in a week. After 2 years experience. Nikajua ningewacha hata 1 year immediately. So nika lose 1 year. But I was learning. Sikuwa na ile blueprint. Then nikaendesha for 1 year bila kampuni. Nikaambiwa uko na kampuni ni muhimu kwa sababu it takes off some of your liabilities. In case ukipata accident na mtu na truck yako, they don't come for your property. Of course I didn't have any property. So if you don't have property, what happens? Unapata kuna accident na mtu, alafu tabisa you pay more insurance because the insurance company is paying them for the injury you caused to them. Kama una kampuni na protect from hizo vitu kama LLC, see too much protection, but at least to the most part of it. Tunasema kampuni ni different entity or ni different entity. Nikafungua kampuni 2012. So my company is older than when I opened my company. Nilikuwa na business, nime drive truck for how many years? 4, I think. So that's what I didn't know before. Sikizi mwambia wase nini, unaingia states hivi kabla yangu moja nisumbua kila siku. Si kama asikiangi story. Bibi watching channel. Namwambia ile fast and for free information naonangi consultation. Bado amechanganikiwa anyway. Naelewa. Mwambia hivi. Unaingia states hivi, unapata driver license, unapata job. Umekama green card naongea watu green card sababu only green card unaweza get CDL. Ukiingia states March this year, April unaanza job, fungua kampuni April. Kwa nini? Juu by the time you get license next year, your company is 1 year old. Why does that matter? Ukienda kwa bank kuomba loan, hata kujua how long have you been in business. Unaelewa? How long have you been in business? Kwa nini? If you're going to lend somebody money for a business they haven't started yet, most banks will say no. Kuna specific, kuna zile exceptional, but I guarantee, unless uende kwa SBA, ile ni ya gava. SBA ni nini? Small Business Administration, waombe loan. They can give you money, but kuna requirements. Itakuwa loan moja ya 10 years, itakuwa stretched out for longer, and you'll be paying minutes kabli gava ina speedy, because they know they'll get you with the taxes anyway. But nini, bank mingi zinaangalia what's your history in business. So kama ulifungua business kama uko mgeni, alafu uanze track mapema, by the time umekaa hapa hivi 1 year, your business is 1 year old. Ama tuseme 9 months old. By the time you get license and drive for 6 months, your business is 1.5 years old. But then uenda kwa bank kuomba doti, I want to buy my own truck, your business is 2 years old. They will never ask you that question. So angalia vile mimi nasema, if you have the information before one's a business, ni benefit ama si benefit? Si ni benefit. Kwa nini? Because while you're sleeping, ile kama ni analogy best, your company is gaining experience. And umeregister too, by the way. Alafu unajua hiyo registration kama ni LLC, you have to pay every year to keep relevant. So uta update DOT, update, you have all these things. Umeanza tu, boom, company imeanza. So what happens ukifungua kampuni? Number 1 ni hivi, Secretary of State unafungua LLC. Itu ni ile example. Hiyo number 1, Secretary of State LLC. Number 2 unaenda kwa IRS achukua EIN number. So EIN number. Unaenda kwa bank account, unafungua business bank account. What documents does the bank needs to see at umeanza business? Utawashow ile Secretary of State, ile na show ile when you are incorporated or whatever, certificate, alafu na EIN number kwa IRS. They'll open a bank account. Alafu if possible chukua credit card ya bank pia. They'll give you 500. Who cares? Chukua hiyo 500. Itumie 100 every month unalipa. Kwa nini? Alafu if possible at some point ile income yako ile ya mshahara
at some point wacha mshahara ingie kwa business alafu ndio jilipe. Utalipa tax? Hapana. Kama ni less than 50,000 a year, because zile jobs za sijui hizi jobs za kuanza entry level, you won't make 50,000 every year. Labda uta make 49, 48, uta qualify. Chukua mshahara wako ingie kwa business. Ndio after 2 years when you're making decision unakubuy truck yako, bank ikiangalia account yako hivi, you haven't really been making a lot of money. You make less than 50,000 the last 2 years. But kuna consistency. They will give you the money. Kwa nini? Uko na history ina prove. Kuna paperwork. Uko na statements. Bank statement ya 2 years uko nayo. I made 500, I made 200, I made 100. Hiyo ni profit in terms of bank. So bank waangalianga vile unaangalia vitu. Au angalia, if you have $200, then it makes you $10. That's $10. You need how many? 5% interest. It doesn't matter. Sikia story, kama ujonge hesabu ya bank, labda nyinyi mfikiriangi hivyo. Ukikuwa na $200, what's 5% of $200? Maybe ni $2 something. Sijui nimesema vibaya. Bank yongalia how much interest. So if this guy's been running a business for 2 years, profit yake ni 800, anatuomba loan ya 200,000, how much do you think we'll make from him? Wachukua hesabu. 5% of 200,000. Mpatie loan. No. Kwa nini? Paperwork can approve. You've been doing this. So Nelson, that's exactly what I would have done. So mimi nilianza opposite. Nilianza kuendesha gari, nikaanza kampuni, kada kuomba loan nikanyimwa, nikangojea 4 years. So I wasted time before nifanye vitu nikifanya 2 years ago. No, 4 years ago. So ukaona ni watch za maswali, that's why the advantage kwako. Kujua wewe una come into the industry, for example, na all the information kwa mkono, ama kwa mfuko, ama kwa backpack, whatever you keep the information in your head. Useme, I will start a company, I'll get a license. Hata kama utai drive truck, kuwa na hiyo license bado anyway. Kwa sababu kuna msefulani nasemangaje, kukuwa na CDL license is like a master's degree. Kwa nini? It's classified as a skill. That will always lala njaa kama una CDL, always lala njaa. People are always hiring and firing drivers. No, always lala njaa. Mimi sijai lala njaa, tangu nichukue CDL. Before nilikuwa nalala njaa, ilikuwa job ya kawaida. Sijai lala njaa, by the way. I'm going to be honest. I've never thought about it, but it's true. Since nipate CDL, sijai lala njaa. Always move figure something out. No. Sababu ni skill ile uwezi toa kwako, you still have it. Hata ukienda kuwa lawyer, still kuna CDL. Sasa nimebaki nyuma na nini sana. So nimeenda hivi. Albo US kuna utu tugari twa 650cc unaitwa tududu. Hakuna tukayo hapa, hakuna. Maybe California hakuna. Utaendeshaje kwa freeway gari kama hiyo? Uwezi. Gari za hapa ni big, wide. Actually gari hapa ni extra large sababu barabara za US ni wider than most roads in the world. Juu ile semi truck ni refu. Imagine semi truck ya Europe sijui ni how long. Container ni 40 foot, ndio container ni 40 foot. So trailer ya Kenya ni kama calm down baby. What did I do? Ni 40 foot plus maybe 50 feet. Trailer Europe. America trailer yenyewe ni 53 feet plus kichwa 65 feet. So barabara ni wide. So hizi gari ndogo ndogo utazimika. Uwezi drive gari kayo kwa free, uta feel uncomfortable. Unajua somewhat gari ile volume yake ile gari created ina make sense kwa if you involve in an accident. Utakuwa na ile what's gonna happen? Auta lose nini? You will save yourself kama gari iko na mwili. Well, itangaje kitu nimesahau jina cha Kiswahili. Ile airbags to protect whatever that is. Hizo haziko hapa mostly. Hata labda kuna tariffs. Which country from Africa can truck driver convert directly and start working in the US ASAP? No country in Africa. The only country allowed CDL America, Mexico, Canada. That's it. No. Mexico, Canada. Hata si Europe, hata si Mexico, Canada. Anybody else, lazima go through the whole training. Sababu Mexico na Canada wako na similar CDL practices. So Canadian citizen can drive in America, Mexican citizen can drive in America. That's it. 3 countries. Everything else, there's always a process you can convert. So there's no country in Africa. Unless you live in the American whatever. Bro, talk about doing a STEM master's in the US and prospects of getting work there. Biker and corsets and panties. Oh, okay. Business name.
You can do that actually. Why do you want me to talk about? It's something you can actually do. Your master's degree in STEM is a really good thing, but just a precaution. Don't be politically aligned, especially in this administration or report. They can always revoke your visa, by the way. If you don't vote, don't really care about politics. Just come and be a student. Deported. Don't do that. Just focus on your if you're doing your masters in STEM, do your masters in STEM. Don't waste your time on politics. If you don't vote, I vote. I vote. My vote counts. If yours doesn't count, do your thing. And what you're doing. When in Canada, can a tracking company in the US sponsor file for? No. You're asking too much. Come on, man. Come on. You're asking for too much. Since September 11th, 2021, boom, rules will change. CDL, you have to train in America. Actually, Mexicans, because Mexico and Canada, they have similar standards as CDL because of trade. Mambo trade. Loads come from Mexico to America, America to Mexico, Canada. They trade between the countries. So because CDL is a part of transportation, so they have similar rules. So a Mexican can drive in America comfortably. They actually do drive in America. When I drive from Mexico to America to Canada and back, Canadians drive through Minnesota every day. Every day. Like in any other country that's not part of the North American Trade Union something agreement. The mambo na trade na political, na trade, politics and trade. So you have to be here, proximity. Mostly CDL is just a conduit, a vehicle to get you to where you want to be. Imagine you're single. Okay, let's erase from the beginning. Down. Okay, Albo, Nico single. You buy dump truck here 300,000. 320,000 by the way. Prices never go down, they go up. Always go up. Where economy is high, the dollar value in your see gold and the silver, prices keep going up. In the economy is high. You need to understand the economy. Debt grows the whatever. Okay. Debt in a be interest on in compound interest in a grow value of a country, by the way. You don't even have to have anything, you just need some strong trade policies that grow very rich. That's all you need to do. Unless you're Saudi Arabia. Saudi Arabia, they have real money, by the way. Only Saudi Arabia, rich. You're only wealthy, see rich. See stocks. People have money in Saudi Arabia. I mean, Middle East, they have money. See stocks, the money, real money. But this is what it is. It'll like increase. Everything increases. Rent will increase, electricity increase. According to economy SI, it will always increase. The question is, are you going to be part of it or a slave to it? The difference here. Akuna difference. If you're not participating, you're the one paying for everybody else growth. More evil. The economy come in a more Bitcoin-ish. Not the Bitcoin. Bitcoin, see, every country, every government now is trying to get into the Bitcoin system. In a regulation, the government doesn't lose power because of Bitcoin. It has a different kind of currency. So everything will keep growing. So we will increase. Debt, nini. That's how the economy is set up. I don't know from when. Maybe since 1912 or 1915, evil. But everything increases in value. Kama kuna how rent, 10 years from now, rent is going to be double or triple. So you'll never buy anything cheap. So suppose you buy a truck, you're 300,000 sahi, dump truck. Want the job next month. You make 25,000 a month. And you're single. No. Alafu maybe cost of living for a single person in Muishi limit. This intern expensive kidogo. I noticed that the other day. Nikiuliza. So maybe you live in a moderate neighborhood in the Twin Cities area. Suppose your rent monthly expenses is $2,000. You're making $25,000 a month. Truck payment is $5,000. You don't want to marry it for 5 years. How much money are you going to invest in stocks? Because I'm coming with $25,000 with your $2,000 living expenses. Unabaki na ngapi? 23. Alafu maybe truck payment maybe let's say 5,000, but like 20. So to 5,000. To insurance and mafuta. Mafuta kama 1,000, 4,000 even per month. So 4,000 even per month. 1,000 a week approximately. Na hii rate ya sahi. So to mafuta ubaki na 16. Cost of living seme kama jiekea 3,000 ubaki na 13. Alafu seme I will save 3 ni keep 10 kwa business. Hiyo 3 will invest kwa stocks for the next 5 years. Do you think you'll be driving truck anymore? Na hii truck moja and you're single. Just you, wewe peke yako. You invest in 3,000 in stocks, kila kitu, for 5 years. Na una save business, ina save 10,000 every month. Okay, job ni seasonal. See, ni kama tuseme 8 to 9 months. Let's just say 8 months.
ile to subtract. Maybe ulichukua vacation you don't work for 3 months. Na uko single, no kids, single, 25,000 gross. Alafu kumbuka after 1 year itakuwa labda 27 because everything keeps increasing, inflation. Utakuwa na how much? I think you'll retire in 10 years. Ile the most hated video ni kumbuka naye TikTok ile if you're 20 you can be a millionaire by the time you're 30. Sasa kuamini how you become a millionaire. This is how you become a millionaire. Siti utamka tu 20 oh 30 I'm a millionaire. Wow, that's so no, una cultivate stocks, ETFs, shares. By the time uko 30 you're worth $1 million net worth. Kwa nini? Your liabilities and assets, ukichukua assets zako actually kuna 2 million, alafu minus liabilities utabaki na 1 million. So that's how you do it. Unataka kuinvest mapema. You're single, drive truck, brand new from the beginning. These things, yani kuna hiyo steps by steps. You do this, you do this, you do this continuously, consistently for 10 years. 30 utakuwa millionaire. So tell me, what are you going to do 30? You'll start probably marry somebody, young bride, start having kids. So 30 you'll be parenting to maybe 45. Come in, say 45 even. So if you're a millionaire by 30, hustle there. Say because once you're a millionaire by 30, the next million ni leverage. See what hard work, by the way. By the way, I don't know if you know the meaning. The next 1 million itakuwa hard work, itakuwa leverage. Because you'll use what you have to make more wealth. Laugh it increase anyway. Man, by 40 itakuwa labda 10 million. By 60 itakuwa trajectory. No. And you can start from anywhere. Si lazima uanzie kama ulimiss hiyo 30, unaweza anzia 30, by the time uko 40 uko millionaire. You're still a millionaire. But ile maybe we invest twice as hard. So how do you do twice as hard? Useme wewe na wife yako mseme, now we are married, let's do the same thing I'm doing to invest twice as hard. Hii betri inaisha tena plug in camera. Hii betri inaenda kuisha. Phone inaenda kuwa mbaya siku hizi. That's what you do. No. So kusema hot tea investment niko very distracted leo naongea sana. Nini ukisema hiyo investment hiyo ya 10 years kwa stocks na kila kitu. 10 years after you'll be a millionaire. Okay, maybe you missed a shot, itakuwa 750. Maybe you'll miss, kidogo tu 750. Tangalia nyuma sema, it's totally worth it. Ni sacrifice ya 5 years, ni long term. Unless when you're YouTuber, you're very unique, ukagrow na AdSense, na ads. Kawa ni dem, mungu paka sama history madem juu, mungu paka sana madem. Juu madem mostly outsell, wengine outsell themselves. Ile image ile wana sell. Okay, sasa kama nani ilikuwa Trevor na Mungai Eve, interview yao, no offense, I'm not against anybody, do your hustle. Wakana making do pamoja as a team, according to Trevor 1.5 million Kenya shillings. Alafu nani Mungai Eve akaanza kumake Instagram peke yake kama 800,000. Sawa. Alafu wakaona, why should I be working for team less money, individual more money? Akajichuja. Which logically it makes sense, but I don't think it was a smart idea. Mtu angemwambia angebaki hivi, angebaki na angemake 800 yake kivyake hapa Instagram and like scope nyingine pande hii. Alafu ya pande hii kwa stocks anyamaze for 10 years, alafu nyingine yake kwa stocks pande hii. Two birds with one stone. Akufikiria hivyo though. But point yangu ni hivi, kama one dem, you can make money with your currency. Currency. I don't have the words, but you get the point. If you can make money with your currency, no. Usi travel all over the world ukiwestia though. Kwa nini? Currency expires after 30. No. Kuna kitu kama gravitation pull. Everything pulls down. No. You don't the Newton's law of whatever. Nisaidieni wase science hapa nisaidieni. You don't kama ni demo na making a currency. Your currency is your currency hapa hivi. And you make money using your currency between 24. By the time you're 30, usitumie do vibaya. Sababu currency ina expire. Iko na shelf life. Itaisha. Please, chukua hiyo do, invest. Usiseme ati ndakamsupu kupindukia. After 30, nobody will call you after 30. No. Itakuwa, you have to be exceptional. I would do it. That's why LA, the biggest business ni Botox, na health. Anyway, tuendelee. You feel uncomfortable. I don't know. I can't comment. I don't know the struggles I go through. Kupata whatever. I just Google Patrick Vieira. And I like it. 9 out of 10 look alike.
Oh, Patrick Vieira here. Oh my goodness. I feel so good. Patrick. I look like him a little bit, ile facial structure. Mimi ni mso wa West Africa. Maybe I'm the lost child of West Africa. Mono. So cars are going to be very expensive too in the US. People will start walking. No, they won't start walking. They'll figure out a way to make you pay for it. Sabu, the creative journey in the US, 70% of the income, the consumer spending. So if they adjust things just to make sure they'll adjust things to the example gani. I want to use an example. Sina props. I would just economy just close to the average right here so you can buy a car, but not over. No. In the economy of capitalism. So people have to be at the bottom, all the rich or extra rich. Or adjust. They'll fix it. Now, one bill. No. You're almost rich. You're almost rich. You're always almost rich. A carrot up even like you're move them. That's it. They keep you where you want to be. That's why the poor could make a little bit more when they could invest. Do what they're doing. Come on. If you can't beat them, what do? You join them. You may shout to that I could emphasize ile gravitas. Some words now ile oomph. Oomph in German sijui. Sasa manga hivyo. BMW has the oomph. So whatever that means. Maswali ni mingi yani. Hope nimeanza hii. Ilikuwa ni Patrick Vieira. Yeah, now I look like Patrick Vieira. Nimesikia hivyo. Ongea nini French ama nini? Nafaa ni imitate. I can sell myself as Patrick Vieira. Maybe I'll meet him nikita kusema hivyo vitu. Ama vipi? Ndatumia my currency, my Patrick Vieira currency too. I don't think so. Ni aje albo. Mbona US akuanzi watu ukazia watu visa na wao kukuja Kenya hata waendi interview. Is it because tuko third world country? Nixon mzae. Yeah, it's true because you're third world country. Suppose to be wacha mimi nikuwe the devil's advocate. Suppose mimi ni US, alafu wewe ni Nixon. Why do I want you to come here? I don't want you to come here. Kwa nini? Wewe kwa maskini pale Kenya, I can rip you off every day, alafu you can make me rich. I can use your free labor, your cheap labor to make myself rich. Kwa nini? Ile nini yangu ile overhead inakuwa less because if I can pay you $1 unifanyia job ya worth $30 in America, why would I pay an American? Saklipa wewe. So do you think nako motivate to make sure wewe ni mdosi? Hapana. Hiyo tu ni example by the way. I don't really mean that. But sababu ukweli ni hivi Nixon, ni ile people are usually not prepared enough. Hawajui, which I understand. Being on this side I understand. Kuna mmoja kanaongea naye juzi nimesahau jina yake. Hata sikumcall, nilifanitumia message nilisahau. Alisema atakuja conference America. Watu wana embassy hivi. I'm going to the embassy. I'm going to cross my fingers. Okay, cross fingers. Ngoja cross my fingers niende embassy for the interview. Sitafanya research, I won't do anything. Ndaomba tu Mungu. Alafu Mungu atafungua tu njia. Alafu ndaenda embassy. Alafu ndanyimwa visa. Alafu ndakam niseme niangalie Bible yangu niseme maybe Mungu wako aku allow sahi. God timings is the best timing. You never prepared. You never did your research. You crossed fingers na kuomba Mungu. Okay. I'm not dissing any Christianity or anything katika hiyo. That's logically speaking. Critical mind. Unaenda nitwaje jina hiyo kitu ni nini? Hii itwaje jina kuna para visa? Nitwa interview. Sikia jina. It's on the name. Nitwa interview. Si ni interview. Nitwa interview. If you're going for an interview, toa context. Kama ni truck driving interview, you want me to hire you as a driver. What's the basic you need to know? Kama interview. How to drive. Kanini? It's in the job description. How to drive. Number 2, you know how to drive. Ukishow up kwa interview site yangu na gari, check. He knows how to drive. Can I see your license? Okay. 3 years experience. Serially yosema hapa hivyo. When issue. So okay. So to share on the basics. So now uko na license you know basic. If you're going for a visa interview, what's a visa? Angalia definition ya visa ni nini? What's an interview? What is your visa? Kwa sababu kuna different categories of visa. Kuna religious, kuna visiting, so ina align na ile visit yako. Lazima you have to have your story straight kwa interview you succeed. You cross fingers, chances ya wase get visa when they cross their fingers ni kama 1% ama 0.005%. You all get visa when you cross your fingers like this. Do your research. If you're coming for visiting visa, sasa kuna access kuizi kuna kama
Kama niko stress already after hii. If you ask me questions, ndaku-interview ile a mock interview. I think hata nani Kenyan American Home, you sema hizi vitu sana by the way. You sema, because musema hivi, he's going to charge you because is yani CPA, kama mjaijua, mimi namjua, Kenyan American Home ni CPA. Jina yake ni Owen. Owen ni CPA. So he's doing CPA things through the day. Na pia ni financial advisor. So kuna vitu mbili yofanya the whole day. So if he has to cover up his time akupigia simu, you have to pay for his time. Kwa sababu hiyo time anatoka kwa time yake ya job kuja kuattend na wewe, he's losing money. So time yake iko valuable during the day. Pia na watu 4. So I understand that. Mlipe yeye some fee akufundishe how to go to the embassy. Kuna ile clue. Ama kama wani smart, watch videos awase. Kuna so many lawyers, immigration, I'll post videos. Then I search hashtag immigration lawyer USA. Itashoma videos. Watch all of them. Andika notes. But nipo uonge na mtu ndiye akustreamline akwambie, this is what you do. You're going for a visa interview. You take it very seriously. Do your research. Because finger semeti, in God's timing, that's the problem wasofanya hivyo. No. Nothing in life is that easy. Sikudanganya. Nothing in life is that easy. No hivyo. Kama mimi sikudanganya kabisa. Nothing is easy. Mu operate na debt. I live off debt most of the time. Kama sahi job iko so low, I'm just losing income every month. Kwa nini? Iko na 3 trucks, only 1 is working. So ile cost of ya nini, I'm still paying for insurance for all the 3. Kwa nini? I'm saving them for ile time standard job alafu zitaendelea. So I'm losing money just having those assets sitting. Not the best choice, but kuna goal in mind. One of the trucks that were paid off this year. So next year I'm going to be losing income from 1 truck and gain from 2. So eventually millions here from nothing. Sikuanza na hiyo. So it's good. What's your struggle? Ni gani? What choose your hard? But ile hard ile umekaa chini na complain ama ile hard you're complaining but it's temporary. Unaona sasa hivyo. Kama ni visa interview, do your research. Enda Kenyan American Home, watch videos zake zote zile za visa. It matters kwa sababu mimi nimelearn vitu by watching people, by paying for seminars, but sometimes I pay for them, sometimes ni free. Listening to podcasts, trying out and failing. So nikiongea sahi tunaongea 1 minute, maybe it took me 5 hours to understand kitu 1 minute naongea hivyo sahi. So visa interview, watu wengi they don't know how to prepare, which I understand, you've never done it before. Tafuta resources, take your time. So ongea hivyo hapo hivyo kila mtu. I think everybody huko iko US, Lucy Mwangi USA, yongejua hizo vitu. You don't ask her enough questions. Kwa nini? But like when I watch entertainment, msaki dance do the latest, tungaje ile dance kwa ile blow up ile saa jina. Nipe ni chape. Sangapi chape. Angalia. Hiyo saa jina na jingi ngoma hiyo famous ya Kenya hiyo. Ni famous worldwide by the way. Hata Kenya peke yake. Ni worldwide hiyo ngoma. Hiyo dance hiyo. But like what's your dance? Learn how to get a visa in America. Sababu unajua nini? Hizi vitu the boring stuff. Nimerepeat ile ya Conway, John Conway. The boring stuff will make you money. Entertaining stuff you lose money. Lazima ni craft hiyo, it makes sense kabisa. Boring stuff will make you money, entertaining stuff you'll lose money. So boring stuff ndio asset. Entertaining stuff ni liability. It makes you feel good, dopamine for 1 minute, alafu ina drop. Boring stuff will make you money. Ukienda interview a visa, do your research consistently. No. Do your research. I'm going for a visiting visa. What do I require? I need to have money. Okay, unatoka third world country, you don't have any money. There's a way you can structure your conversation in avoid kila kitu. Yani unaongea ile musa mangaje kuna travel experience. Yani ukiongea hivi, tukumbuka our immigration also manga hiyo interview ni 3 to 5 minutes. So you have 3 to 5 minutes to convince huyo musa kupatia visa. Sawa? So it's like musa manga hivi, the best example. Sababu TikTok ni number 1 kwa short format. Musa your interview is like a good TikTok video. No. A viral TikTok video. Lazima utaanza hiyo structure, ukeep attention yake to locked in visa, akupatie by the end of 3 minutes. Hiyo ndio interview ya embassy. A good viral TikTok video. Ama YouTube shorts. Ama Instagram reels. Facebook reels pia kitu hiyo. No. 3 minutes to 5 minutes. So it has to be good. Unaipolish. Edit video, mufanya video kama za half an hour hivi. I can edit video half an hour equal 10 minutes if I want to. But musa mangaje, make video kama I talk while I'm filming. So ni ngumu ku-edit kwa sababu sina script. Kama ingekuwa script, ingekuwa unreal. Inaongea kama sika mimi naongea ile Albert, yes. So ile na keep ile attention. But ile because I'm speaking,
and I'm filming, niki edit itaharibu ile flow ya video, itakuwa too choppy, itakuwa unreal, people won't even like that. Nishaifanya hivyo before siku moja. I learned my lesson. So muongea sema ile, this is the only time I have. Nda fly drone nikiongea commentary. That's it. After this, going back to parenthood full time. Mbona sasa sina time. So pay somebody ulearn hizi vitu. Ukienda embassy upewa visa. Ukuja hapa hivi, you're not voting. Do not stay away from politics. No. Wewe ni immigrant. Wewe si raia. Wachia tu kama sisi. Hata mimi siwezi comment. Mimi naongea chini maji tu. No. Tuendelee tu. Politics ni funny sana. Kama religion pia. Last time niko accused ati mimi na anyway, tuendelee. Leo mtu wako anapata stray bullet sana. Mtu wako anapata stray bullet sana. Ni mimi bana, mimi napata stray bullet. No. So Favor Paul, most billionaires nimesikia interview zao huongea sana about selling life insurance. Seems like a good way to invest. See, I don't know how to explain hii. Umenishika. Juu ni kama unanipeleka mbali sana. See, selling life insurance ni having life insurance. Ni kama wasema hivi, Favor Paul. Okay, US kuwa na nyumba kama hii ni mortgage. Tumekaa hapa 3 years kwa hii hao. So hii nyumba mortgage ni 30 years. 30, I assume 30 years. So ukinunua nyumba, the best advice, chukua term ni iko limited. Term life insurance is very cheap, by the way. Term life insurance is very cheap. But hata before uchukue, tafuta ile will actually pay you. So in case something happens to me between this year nikinunua nyumba kama niko 20 years old, ama 25, ama 30, until 30 years, 40, 50, 60, until I'm 60, anything happens to me, life insurance will pay for the house in full. You need term life insurance. Ubaya ni ile, if nothing happens, you lost that money anyway. Because you're paying for insurance to cover you, coverage ya 30 years. You need term life insurance. You're in a benefits. But index universal life insurance in a benefit. Kwa nini? Kuna death benefits ukikufa na kuna living benefits. Sawa, living benefits suppose kuwa na heart attack, you can't work anymore. Ndio Miss Lydia ndio hapa kwa TikTok, MZLYDAH. Sawa, Miss Lydia ni agent. Leo kuna in-house agent kwa TikTok, by the way, inaitwa Miss Lydia. In-house agent atakwambia mambo life insurance, living benefits, death benefits. So ukikufa saa hii kama you're still alive, alafu kuwe na heart attack, ile critical, uweze do job anymore, they'll give you 80% of your, kama ni 1 million utapewa 800,000. Itongaje hiyo? It could be two ways, by the way. Iza kwa labda unapewa ile lump sum ama in stages. Musa manga hivi, I will never take it lump sum. Kwa nini? Nda borrow against it, ni create asset ingine. Yani kukuwa millionaire, how do I explain this? Ina make sense kweli? Na kama naongea sana. Fanya hivi, bala kununua iPhone, endo invest na Apple shares. Ina make sense? You see immediate sana. You take time. Kama tuseme Apple shares nakupatia dividend. So instead of spending $1,000 kununua iPhone 16, spend $100 kununua shares za Apple the whole year. Sawa, kwa nini? Because next year kununua iPhone 17, shares zako ziko more than liability. iPhone 15, ili 15. So when you invest na stocks za Apple, alafu kuna dividend every 3 months unapewa dividend, you're more wealthy in stocks than kununua simu. Sababu simu ni depreciating asset. Sijui kama make sense. Nafanya live ingine ya assets na liability. Ndio understand nini kabisa. So the rich people are focused na assets. Kwa nini? Zinawapatia yani azikui liability, zinawapatia do. They don't work for a living. Rich people, they don't work for a living. Una invest kama uko na real estate. You have 30 units, apartments, ama flats. Ito the kind of flats. People pay you rent every month. Uko na deni, ni ya deni, by the way. Usiogope deni ati, oh, I'm so scared of debt. How are you going to invest without debt? Lazima leverage debt. Ni leverage. Msema ni leverage. Usichukue deni alafu on the trip Malaysia, alafu zunguke the whole, alafu rudi kwa broke, alafu kuwe na debt over your head for the next 50 years. Hapana. Chukua deni, invest in a cash flow business, kama rental properties. Well, it's paying for itself and it's paying the business over time. Chukua kidogo hapo hivyo, enda nayo vacation alafu rudi. Still watch it grow. Sababu ina grow pia. No. That's what I mean by that. So rich people wanasemanga life insurance ni part of their streams of income. You need guarantee at the end of it. No. Next explain baadaye. So at the moment, Miz, MZLIDIAH. Ako TikTok hapa sahi. Tuko na resident
IUL itoaje nesa jina resident agent wa IUL kwa TikTok live ako hapa hivi, Miss Lydia, get in touch, ena mumsumbue na maswali. If kapatia kupay, if you're wasting her time sana lazima umlipe, unajua hivyo, time si free. At this moment in life we all exchange our time for money, so kama mlipe akwambie. I mean, that's what I'm giving less information than when I mpate more information. Mwenye policy. It makes sense. It doesn't make sense in the beginning. Sometimes you come and use the investment. Investment does not make sense at all. But the world works like that. Sahi. Watoko kina Elon Musk. Kevin mesema. It's an example. I wish I could pull your chat. Excel. Toyota sells more vehicles, makes more money than Tesla. Tesla sells less vehicles, makes less money. Suppose Toyota ilimake last year, tuseme example, tutumie variable ya 7. Juu Tesla ilimake 7 billion profit last year. 7 billion. Sawa, ni 7 billion. Toyota ilimake tutumie variable ya 7. Toyota ilimake 7, kuna 14, kuna 28, kuna, what's the next 28? Toyota ilimake 28 billion last year, cash money. So in terms of value, who made more money? Toyota. They sold more vehicles. Nothing. No. They're more than Tesla. If you turn left, right, everything is Toyota, by the way. Other Lexus in Toyota, by the way. It's just a premium Toyota Lexus. So they made more money anyway. They sold more cars. They made more money. 3-4 times Tesla. But for stock market, Tesla has shares are more expensive than Toyota. So shares of Tesla inakuwa worth 70 billion, 10x. The Toyota ni kama 3 times whatever their value is. Kwa nini? Because Tesla inajisell kama nini? Inauza batteries, inauza electric cars. Electric is the future. So the prospects of the future, it encourages more people to buy stocks za Tesla. Stocks ni kitu, when you have your own company and you think it's so valuable, inakuwa publicly traded. And the too deep, they explain sana. So the shares of your company is linked to stocks. So anybody can buy ownership to that company. So when you're spending $1,000 on an iPhone 15, you're better off buying shares. How do you buy shares? Nunua shares Apple $100 every month. Konini, it will have more value than buying the actual iPhone 15 in terms of assets. Sometimes it's tangible, you can't touch them and feel them. So phone liability. After 2-3 years, phone itakuwa liability, by the way. Na kwa natumia mtu bro ama kitu kama hiyo, iPhone 15. But ni hivi, kwangu sahi, angalia vile, how does the world work? Niliongea last week monga na saying moja, mtu ku make things ikuwe ile uza chew, bite-sized pieces. Nasema hivi, learn the rules of the game, play the game by the rules. Those are not my words. I'm just borrowing from somebody else. Learn the rules of the game, play the game by the rules. That's it. No. Kama ulikuwa square.com ulikuwa uko savvy, when ni billionaire sahi. Kama uli buy Bitcoin 25 years ago, when ni billionaire sahi. No, that's how it works. Utakuwa struggle, but your struggle can make sense baadaye. You don't wake up a billionaire today. Actually, ukiamka leo po 1 billion, utachizi. I'm not kidding. Utakuwa wazimu. If somebody gives you $1 billion leo, cash, autoboy Friday, by the way. Sijui. Hata Friday autoboy. Sababu utachanganikiwa. Utaangalia account hivi, ujiangalie, utachizi. Guarantee. Utachizi kabisa. $1 billion, utachizi. Nakwambia. Shinda kuongea. No. Kaujazoea. That's what hapa America, something to the lottery. Ile lottery. What's ile green card? Kuna ile lottery ile ya every month una buy tickets alafu na whatever bahati nasibu whatever. Hiyo ni the lotto. Ile pronunciation ya America. But there's something laro. Ni hivi. Acha niambie example. America au pronounce T kama D. Sawa, T ni kama D. Ina make sense? Hii ni alphabet, T kama D. So lato itakuwa lado. D, lado, the lado. Sawa. So lado. Lado ya America yoke kama 150 million. Saa zingine. Ulibuy ticket ya $10 una win 150 million. Our so win lato 7 years au kwa broke again. Kwa nini? Hiyo pesa iliwaribu kichwa. They've never seen that kind of money. Sababu ulipewa tu au ku work hard. But when you work hard for your money, una build some ethics, some lifestyle fulani, umelan ku withhold. So your wealth kogi watu wadosi wako gonna spend vibaya hivyo, by the way. Hata kama una spend vibaya, you will never know. Ukiangalia Bill Gates,
He looks ordinary. Watu sema ati, oh, look at rapper and look at Bill Gates. Rapper amevaa nguo poa sana kuliko Bill Gates. That's not true, by the way. That's not true. The psychology, that's what they sell you. Bill Gates ile shati yake ile ni ya Target ya sijui $10, labda ni $500. Kwa nini? Yake ni custom order. Yes, mjinga. Unaona? Zile vitu zinakaa kama za Walmart, ile tu zinafanana za Walmart but ni expensive. Ile watch yake amevaa inakaa kama watch ya kawaida but ni 100,000. They know how to present themselves to the peasants. No. So sikuwe full ati anavaa tu ordinary na rapa, hapana. Huwezi vaa shati ya Bill Gates, huwezi afford. No. Iko custom mbaya sana. Labda kuna hiyo tuletewa moja kila wiki. Kwa sababu expense yake, that's nothing to his expense. Hiyo ni 0.00005% ya expenses zake. Na hiyo 0.5% ya 200 billion, hata sijui how much hiyo shati. Maybe ni 15,000, hata huwezi afford. Anyway, don't be fooled na hiyo story yake. Hata driving a gari, not because you can't. Hakuna space ya kudrive gari, hakuna. Juu ni meeting nachukuliwe, chakula iletwe, hakuna program. So tuendelee. Nimesema example mob sana. Leo question. Karibu kufika chini. So Albo, how is the paying between box truck and container truck trailer? Ojuang Tobias. Sijui, nasema tu, honestly speaking, I don't know much about box truck. The people I know wale wafanyanga box truck ni kama transition. Ile kama unaanzia hapo, alafu ndio una move to the next thing. So I don't know. Me in the van yangu ni private. See, for anything, it's just a private van. I don't use it for nothing. The private too, yani. I just drive it around and have fun. Like I'm a very serious businessman, van owner. But sijui, muja tu ni transition. Sababu one of my friends amwambia anunue truck, akanunua box truck instead. Hiyo samanga tu, you even out. Ajai make profit, you even out. Labda nda check na yeye, alafu I'll get back to you. Kama shaipata profit bado. Nimwambia akasema tu, that's the money he has right now. So is my box truck the transition, ile you're learning how to do business. Every business kuna ile hustle hard. So musamanga hivi, I don't know much about box truck. Muja about side up truck. Ukisha understand flow ya job, that's all you need to know. Alafu everything will work out. So I'm so sorry, sijui which one pays better. Maybe the box truck, maybe medical. I don't know. Kweli kabisa. Ndauliza alafu I'll get back to you. Richina nomengio lingia kitambo sana, sanga pesa hii. Richel lingia kama sijui, oh my goodness. Because due 1 hour away. Maswali zimenipita ni aje. Umeacha maswali yangu hapo hiyo ya kikam US. Zak G, iko wapi Zak G bana? Unasema nini hapo? Unasema nini? Nafanya okay, gani kikam US Zak G. Nimeanza ama ulimiss? Sikuronge juu msitu ama Ibu Hassan, Mr. Albo, hope you're doing well. I was watching today's live while got 1 week in Dubai. Through you, I made 1 step ahead. Ibu, I got 1 week in Dubai through you. I made 1 step ahead. Man, you don't know what this means for me. Ulina Dubai? Maze, that's really good. Chatuana ingine next. Alafu, Mungu akulinde sana, brother. Uwepo wako muhimu sana. Zidi yote. And through you, I hope I will be reach my destination, inshallah. Happy Ramadan, by the way. Ramadan. Jefika mwisho bado. Nimesahau. Amena Dubai, Hassan wa Isa amena Dubai. Juu nimwambia na Dubai aanze ku make do, by the way. Tafuta malido iko. Kama if you can beat them, na join them. Tafuta malido iko lafu. Na amefanya hivyo, amesema hivyo, anasema in short words naongea haraka. Amesema aje tuliongea historia kwenda Dubai, amena Dubai a week ago. Sasa amekuwa Dubai in 1 week. Imefungua akili, ampata perspective. Sababu ni about cash flow. Mimi sina best yangu mmoja millionaire, one friend. Alikuwa na own property Malimu Park Truck, akaiuza by the way. Akauza hiyo property. Alafu saa hii hiyo watching channel, so siwezi ongea story yake mob sana, lakini aliuza hiyo property. You know, I only know one guy ule millionaire. Sijui wase wengi mmoja wa millionaire kwa book zao zile wameandika. Sawa. Hivyo ni mmoja hivyo. John Daniels ali donate $10 pounds kwa channel. Na kumbuka sahi kitabu sana nilimention. Kilipa nini charge na kwa first priority na kamjuu kabisa. If you want to, kama una swali, ilipia swali alafu itakuwa. Hata kulipa swali amepromote $10 ile 10 pounds, which is more than dollars by the way, kwa channel for chat. No.
Thank you John Maze. John Daniels 254. Ena mo channel yake, muulize maswali ya UK, atawaambia. I'm pretty sure. Sometimes mufanyanga hivi because of your questions, by the way, the questions you ask, which are very good questions, by the way, very good questions. Musema, I don't know. Kama you are box truck, I'll go find out. Kwa nini? Sasa nipatie assignment because I don't know. Lakini kama sasa nimeenda kwa lake kutembea kwa frozen lake. Now I know more about lakes than before. Why? Because I made one video, people asked me questions about, wait a minute, I didn't even know this. No. Because the wife, how many lakes do you have around our neighborhood? Can be a 6? Because 6? Gani? Can you name me? Wait a minute. Oh, yeah. Sikuwa najua. Kuna lake hapa around, sikuwa najua mimi. Lakini the moment you make video moja, watu wameuliza maswali, inapikile curiosity. Alafu you look for it. Una learn. Next time kama niongejea box truck everything. Sababu I need to get in touch with my friend. Nimwambia ingie dump truck. Kuna ile comfort level. Unfortunately, mimi kani kwa 47, siwezi ongemwambia comfort sahi. Go hard in the beginning. Sababu if you go hard in the beginning, uta shorten your learning curve. Go hard. Nunua gari ya 300,000. Boom, on the dump truck. Usicomplain. Ishi tu within your means na usave do. Kaa mbaya nipigie simu, tutakuwa na therapy session for free. Nikwambie what to do. I live on credit, by the way. So like kuna cash flow, I live on credit. Lakini mujua enough ni ile whatever money I make during the year ni enough to pay for my expenses anyway. Sababu mtu mia credit card for food and everything. At least si mortgage but food. Mtu mia credit card. Ndio ile inipatie statement. Nilan kwa one of my friends akona do job target. Siwezi mtaja jina. Alifundisha use your credit card the whole month for everything. Alafu kidu balance sheet yako ile ya personal, unaona how much money I spent, how much money left my account, how much money you have left over. So mtu mia credit card for everything, by the way. Anything possible, unless lazima nilipa mtu cash, mostly mtu mia credit card for everything. Juu ni print statement. So even my personal life ni kama business. No. Inaangalia how much income I made, how much income I lost. Kwa nini? Nakupatia perspective. So same thing kwa business. Credit card. Alafu unaangalia statement ya credit card. It gives you, alafu uzuri ya credit card ni ile, in case ukilipa mtu by mistake, you can always cancel your payment. Alafu akusue. Alafu mvurugane, alafu mrudishe product yake, whatever. It is security. It's not your money, somebody else's money. Sawa. Alafu wana hope usilipe on time ndio kucharge interest. So you leverage that too. Sawa. So tuendelee. Maswali ni mingi. Generational wealth. Exactly. Nimesahau siri generation. Fanyeni hivi, enda kwa Miss Lydia, ni agent wa IUL, Index Universal Life Insurance, kwa TikTok. Kama kuna subscriber, I wish ningeangalia, siwezi angalia jiko live kwa hii simu. Enda mu-increase na maswali muulize, how does IUL work? Kama yesi content creator, mwambia anunue camera, kama hii hapa hivi. Lydia, by the way, hope una camera. I'm just saying, this is one of the best cameras anunua. Hii ni DJI Osmo Pocket 3. Angalia, na flip screen, you can do your shots, kila kitu. Na hiyo na TikTok. Hii camera ni poa sana. Hii. Nimekam naye leo juu ya one thing. Hii microphone mpya ni poa sana. Nimengojea sana baadaye kuja, by the way. Buy vitu B&H New York, juu na credit card yao. If I don't use it, they shut it down. So nilioda angalia microphone ndio hiyo, DJI. Zina connect wirelessly. Unaona wirelessly. Microphone DJI Osmo Pocket 3. Umeiona Lydia? Nunua hii. Kama una, that is kama una. Kama uko nayo, better. Make your content every day. Unaona? Be on their faces. Ni sales lazima kukumbusha watu. Sengine wanasahau. Kwa hizi dance za nipe ni kate. Akiona kate ni more interesting than IUL na sahau. So you have to remind them, after usha dance ushamaliza, really back you build your future. No. Entertain yourself, but usisahau ku build your future. You have to be entertained too sometime. So pia wewe entertain na IUL. Sasa Ms. Lydia, entertain na hiyo IUL. Wajue exactly kuna death benefits, life benefits, generational wealth. You can build everything. Actually ukinunua, mimi naambia ukweli kabisa. My first investment ya ile besides hizi ma assets nilianza na Robinhood. Hii Robinhood ni very funny. Ni Robinhood tu, ni app tu Robinhood. Hiyo jina kama Robinhood ile, alafu kuna Acorn ile ina round off. If I buy something for maybe $27, hiyo $3 inakuwa Acorn. That's how I started, by the way. 6 years ago. Alafu Robinhood ndio ilikuwa ni yangu ya first ile familiarity ya stocks, how it works. Una invest $100 every month, una transfer to do, by the way. Alafu you start pole alafu unazoea, inakuwa habit unazoea. So siku hizi msomangaji, I need to have money so I can contribute to my life insurance and stocks. Mbona sasa? So mingisha nyingine. So suppose before I knew that, mi tangu kuja stress gari zangu zote za payment. Sijai buy gari
gari ya kuokota bure. All my cars are payment. So right now niko na car payment mbili kwanza, niko na truck payment mbili, 4 all together. Lakini truck payments zangu ni si liability, ni cash flow. I'm paying but it's making me more than I'm paying. Sawa, gari yangu una kampuni, unaona sasa ni advantage, si gari yangu ni ya kampuni. So na justify your habit may come because of investment in the beginning. If you're doing over time unaanza inakuwa habit, kwa sababu sema bala kwenda kununua Starbucks chai tea latte $9, unasema acha ni invest kwa Starbucks stocks. No. Buy your chai tea latte still. I'm not saying don't do it. But ile example, ile inakuwa unakuwa na ile something holds you back from spending money vibaya sana juu you're investing in something that you're using on a daily basis. Warren Buffett, kumbuka Warren Buffett is the best guy mambo ya stocks, by the way. Akufundisha, he's 98. I don't know how long he's going to live. 98. Amekuwa very blessed. Average life ya male in America is 72 years old. Kako 98 amesurpass, meaning most of his peers wamekufa. Mabesti yake aligrow up na wote kwa graveyard mahali. Umeona? Ako 98 sahi, Warren Buffett. You invest na stocks. End of kitu video zake hata usikia hata book, sijui kama kuna book, maybe kuna book sijui hata. I watch so many podcasts about here mpaka hata sijui by book. Maybe kuna book about here. But people hata wanamquote, by the way. Yeye kuna tangible company. Nishaona railway line how it works. Now post ya video moja na kampuni ya commuter train. Ni for the 2 weeks ago, 3 weeks ago sijui. Hata sijai post. Nimekumbuka sijai post hii video. Oh my goodness. Next week zile video boring zile za wase. Hivyo tuendelee maswali. So kuna in-house agent hapa hivi. Hope you're doing great. What's your kisa Dubai? Uni Isa ameenda Dubai. Maze Bakisha Hathaway. Naona. Sikia vile Miss Lydia amesema. Anaijua. Unafikiri haijui kitu anajua. Hizi vitu you go through every day. Naona. Enda mse kama ingekuwa wewe sahi. Ungeenda TikTok utumie Miss Lydia messages. Kibao hivi ma notification. Niambie juu ya IUL. Hata kuimbia wimbo. Naona. Aseme nipe nikate IUL. This joke will create song kitu kama hiyo. Yeye kwa song yani uimbe kila siku. Ni uko na IUL, you'll never ask for GoFundMe ama ile mchango ya matanga inaisha completely. Tuna kitu moja ilianza. The reason why nichukua IUL by the way ni hivi. I'm going to be honest with you guys. By the way, siku ya COVID IUL ilikuwa kama free gift. Hata sikuchukua medical test, nilipewa tu nikaingia immediately. That's why I took it so fast. Lakini ni hivi, sasa you can go through medical sababu insurance ina matter na health yako, but it doesn't matter. Have it anyway. 7 streams of income. One of them lazima ikuwe IUL. Sawa, ni hivyo. Lakini ni story yake ni hivi. Actually niko 4 years. Yeah, it's been 4 years since then. Siku ya COVID. I thought I was going to die anyway. So if I'm dying, ule mtu ata survive na COVID, wacha baki na hiyo IUL. That's when I got my IUL. Siku ya COVID. Kabisa. Create song, usikie kitu kila siku, ikukumbushe. If you're broke, hata ikuwe more motivation. Maybe I need to make more money. Even the minister manga hivyo. Maybe I need to make more money. No. Alafu kujua kwanza vile watu wadosi au ishi na debt kila saa. I was very encouraged. So more na debt sasa naona. Hii kamera ni deni. Hii nimelipia. By the way. It's paid off. Kuna nyingine ya deni pia. Angalia if you can borrow money somewhere kwa bank, alafu chukue pesa uingishe kwa income generating asset, it's worth it. Sasa usirule off your kitu, by the way. How are you going to buy a $300,000 truck? Kununua nyumba ni different. If you're buying a house, hii house msema ni liability kwangu, by the way. As much as ni a roof over our head ni liability kwangu. Sababu mu lose kama 3,000 every month to nowhere. Ukija chukua 3,000 na choma. Hivyo. The only thing mpata benefit ni ile property tax, napata 10% hiyo tax ulilipa. No big deal. But anyway, overall ni a roof over our head, the system. So ni ile unatry kubuild ile system ndio kuwe na more money. Hiyo ndio idea ku invest kwa hizo vitu. You create more income ya ku invest kwa more things. Ndio kuwe na more cash flow. Ndio kwa mtu akwangi rich by accident. I wish that could be true. So Mr. Albert, I hope you're doing great. I'm watching today live. Got 1 week in Dubai. Ameripitia ma. Iko hiyo. Sasa Mungu ilishasema hivyo. Tuendelee. Richi, hiyo pande ya kudeposit 2 weeks paycheck ni idea fiti sana. Wakenya wako huku US, kujeni, chukueni hiyo advice. Albo anawapa gem. Shukran Albo. Ya kuinvest kwa business account. Ama wasema nini? 2 weeks. And hivyo. Wow man.
to mean bank hawawezi follow up kama business yako imekuwa na in terms of proof to show business income statement ama picha, wanakupea pesa hiyo tu bila hata kukuja physical inspection. Ebu breakdown zake ji ume speed up sana. Wow man, to mean bank hawawezi follow up kama business yako imekuwa on in terms of proof of show. Maybe namaanisha hivi, kama umekuwa na business umeregister last year, alafu maybe you make 4,000 kwa job yako ya kawaida, ama tuseme hivi uko na job, ufanya job full time, una making 4,500 a month, alafu unafanya Uber on the side. So Uber ni side hustle. So pesa ya Uber, because Uber ni business pia, unachukua hiyo pesa ya Uber, ile income Uber kulipa inaingia kwa business account, alafu una withdraw na buy breaks. The breaks ile nilisha Uber for 1 year 2 years, nili replace breaks zote kwa gari, by the way, nikaona hii ni hasara kabisa, I'll never do this again, but at least nilipata ile moyo hustle. Been there done that. Uber ni hasara, by the way. Ni hasara kabisa, at least from my perspective, I could be wrong, but ile pesa ya Uber inaingia kwa account, hata kama una spend yote ina create statement kwa hiyo business, because it's a business. I mean Uber ni business, no side hustle. Unatoka job 5 unaingia Uber mpaka 7 ama 9, na drop wase piga raundi, alafu na come home. Kwa nini? At least Uber can pay for your car payment. Move to hivyo, at least izalipa hiyo car note. Ukifanya Uber on the side, it will pay for your car note. Sawa, car note ni ile monthly payment ya gari, terms za America ama car note, car payment hivyo. So utabuy ma breaks ndio, lakini ingie kwa business account. Ndio ile kina kuomba loan kwa bank, ndio kuuliza how long have you been in business, useme 2 years, alafu angalia records. So ya kwanza ushapita. Ya pili, what business are you investing in, tracking. Alafu washo kuna ni kama interview ya visa, by the way. Sababu nasemaje, this is what the bank needs to give me a loan. Alafu you show up with those things. Wakunyima, maybe they love you too much, ama they love the color of your skin, maybe. Sometimes wakunyima juu ya color of your skin. You're so beautiful, oh my goodness, you're melanin, oh beautiful melanin. We say no because of the melanin. But hiyo ni mtu tu prejudice ya mwenyewe, si bank mzima believes in that, ama the whole bank staff wala watakufa alafu watahaya watu wengine wa young. But sometimes when you do your color of your skin, which is true, sometimes it happen. I never knew that. Hii mtaa yetu, kama mtaa yetu kuna association, nikacheki association fee ya 2025. Association fees, association kwa neighborhood zilikuwa created ndio ku make sure mtu mweusi asihama kwa hiyo neighborhood. So unfortunately mimi mtu mweusi nishika hiyo neighborhood, ni kama nimedefy hiyo energy association, but they don't care, or maybe they do, I don't know. Mimi wanipiga nje siku moja, but that's why hizi vitu zilianzia mahali kitambo sana. So ukianza na historia za KG ya pesa kwa account ile, you want to have a paper trail. You've been in business for 2 years, inakupatia more leverage upate loan. Sawa, hiyo ndio nini. So Creative Journey, Ethos, Prudential, National Life Group, those are my top. So mimi niko na National Life Group, niko na hiyo ingine ni different, see. So Prudential, Ethos, give me one that is reputable. Creative Journey, I work with several, not just one. Oh, wanaongea hapa hivi story yao. Bila IWell umebet. Yes, ndio. Acha kuuliza maswali. Wewe chukua ya kwanza. Chukua tu kampuni ya kwanza, by the way. Stop. Creative Journey, stop asking. Just get one haraka. Chukua hata $250,000 ama $500,000, alafu uanze kulipia usahau. Build your habit haraka, alafu uone. 4 years from now utakuwa unacheka tu wewe mwenyewe. Nasema, look at those peasants. I mean, if you want to do that, even though watu wadosi, mwanga zile movies zile old, watu yoki watch zingine, ya kucheka tu. Au watch Harry Potter sana. So anyway, au itanga Harry Potter itongaje? Harry Potter kuna version mbili. Kuna watu wa magic na watu wa no magic. So kwa ile American version, itonga no mag. So no mag ni peasants, au magic. So you can't show your magic in public. Kwa Harry Potter ile England aitwaje? Nimesahau jina tena. Yes, hiyo jina. Moguls. Wale wajui magic. No. Anyway, so on your peasants. So, bro, you're giving out the playbook for free. Yes, Virox. Yes, for free, Virox. For free. I'm giving out the playbook for free, and only 20% will follow through. Alafu 80% watasema wanakuwatch. Nikate.
kawaida. No, alafu move on kama kawaida. Don't do that. Entertain but inform pia. No. Oh man. Hiyo ngoma ni noma, sikatai, hiyo ngoma ni noma sana. It's good. You dance ni noma. Na fikiria story yote hiyo, no. Hiyo ni creativity, nakubali kabisa. No. Masheme G Darby. Done it. I don't know what that is. Somebody make a hashtag. Maybe I understand Kiswahili. Why are you speaking a language that I can't understand? Because I'm bilingual. That's why. I'm quadlingual. I speak 4 languages. I'm just speaking one of my languages right now. So info live 254. Greetings from Michigan. Just about to graduate with my master's. Congratulations. Can I come for a graduation ceremony? Are you gonna invite me? That's really good, man. Good name. No. Umsa kana master anaitwa Info Live 254. It's trickling down master's degree. No, it's trickling down. Masomo ni mzuri, by the way. Masomo ni mzuri. Pata bachelor's degree Kenya, kuja States kufanya masters, by the way. That's really good. But when you come to American masters, usiingilie mambo ya politics. Please stay away from that. Wewe ni immigrant visa. No. Know it all. How is your Ford van, by the way? Do you appreciate it? Okay, your Ford niliangalia from, I only have 3 choices. Niko na Mercedes, itongaje? Mercedes Benz, niko na Ram, na niko na Ford. Mercedes Benz ni very expensive. Sprinter ni very expensive. Especially all-wheel drive, ni very expensive. Alafu ni diesel, which is a good thing. Alafu Ram, it was my first choice, by the way. Ram is my first choice. Stellantis is the company, mother company. I think it own Peugeot, Renault, and Chrysler. In the company in Europe. Stellantis. Ram. The only problem with Ram is front-wheel drive. Minnesota. Ford is all-wheel drive. First choice is Ram, but Ford is the second close. In terms of needs. Ford is all-wheel drive. Alafu Ford yangu ni non-turbo. Sababu nimenunua used, I don't want to be fixing the turbo. Turbo your last come, I don't know how many miles. 5 years. But yangu ni ile tu, I'm not driving, sijanunua hiyo gari yangu van kuspeed na watu kwa highway. Nimenunua ile for my own needs. No. I sold my ProMaster 2000 juzi. Then unaona hivyo. ProMaster ndio hiyo Ram ProMaster. Iko ni front wheel drive. It's good. Driving position and everything, iko wide. But see, all-wheel drive, that's my problem. Kama iko all-wheel drive, even ningebuy. Because mimi ni mtu wa Stellantis. Mimi ni mtu wa Ram pickup truck. Ram ndio number 1. Okay, so pickup truck itakuwa pia difficult. Sababu I love the Ford, napenda Chevy. They're all good anyway. But mwaga msewa Ram. Ningenunua ProMaster. But niko na Ford because ni all-wheel drive. Minnesota snow, all-wheel drive. That's it. I don't like it, but it's all-wheel drive for now. So tuseme 2 years from now, Ram ikisema inaingia all-wheel drive, I'll jump ship. Sprinter, I need to have more money. So Sprinter is the best, by the way. But ni Mercedes Benz. Najua how much hourly rate ya mechanic kwa dealership ya Mercedes ni how much? Okay. I don't want to be spending money. So then I'm spending 2,500 kwa van. Iko kwa shop sahi, by the way, as we speak. Wanafanya ma services. Washaniambia bill moja ya 1,900. Na ichukua kesho. Na maybe kichukua? Maybe. It depends how I'm going to be feeling. Iko kwa shop sahi. But that's why Ford iko poa for now. Ni used. Yangu ni used. Si brand new, ni used. So the all-wheel drive 2020, si kitambo ni 4-year-old truck. Van. Ni used. It works for me right now. We drive all the time. I don't even know why. Sikizi mpaka nimeweza kumiss nikiingia kwa Audi shindo. Hey, what? Kumbe na Audi, sijui. Tani fit in a truck comfortable. But ndio hivyo, iko na all-wheel drive. That's the only thing nilishika, all-wheel drive. If they can do ProMaster all-wheel drive, alafu badilishe engine pia story nyingine. I'll move to nini kwa hiyo nyingine, kwa Ram. Sprinter ndio ideal. Hiyo ndio kama Lamborghini. But here you need money. I don't have the money right now. Alafu pia si wide, ni narrow kidogo. Anyway, tuendelee. Waidaka K. Hello Albo. Ndio kuingia. Karibu mazee. Uliingia kitambo, najua si saa hii. Time yake ilikuwa saa ngapi ukiingia? Ilikuwa kama saa ngapi? 30 minutes ago. Akia nani? Tumeongea sana. Tumeongea sana leo. Leo sijana kwa Q&A. Last week nilikuwa efficient, yani nilikuwa 5 minutes away. Leo nimeongea sana. Kaka vipi? Nimeanza journey yangu ya kukam US. Tukingoja green card ni apply for masters program.
nikuje kama student. That's really good. Kama kuna bachelor's degree Kenya, ile 4-year degree, kuja kama masters itakuwa easier. Sababu America undergrad is very expensive. I mean, if you come, pia kuja to me, there's no right answer. But ile kama if you have a bachelor's degree, na kuja States na masters, kuja. Takufungulia more opportunity. Proximity matters. Proximity ina matter. Kama nani yako Victor yuko University of California Berkeley. Nimesema rakaraka leo. Must slow down nisema Berkeley. Naheshimia university sana by the way. Ilikuwa one of my I wanted to go to the University of California Berkeley. I thought ningehama California. But ningehama Boston pia ndikuwa Yale master's degree. Yale ama itangaji ile Harvard. Move value education. Don't get me wrong. Naongea tu juu ya business, juu ya cash flow. Move value education. Also ni misunderstand sijui kwa nini. Ona kama Albo yuko against education, akawa against sijui religion, akawa against sijui ni LGBTQ, ako for say don't put me on a box. Niko tu in this ile public forum I keep my personal opinions to myself. Kwa sababu najua hapa hivi kuna ile Maisha States, ile objective ni ku reach wase out. Naona kama sisi tupata Miss Lydia, imagine akona watch live Miss Lydia, maybe nisema something ikam trigger, but yet tuko na in-house agent kwa hii live leo, na repeat all the time ndio kwa recording, mtaona hivyo, mtamtafuta kwa recording. Missy agent, najua hivyo, I'm not an agent. I was supposed to be, by the way. I got too busy. Missy agent, but yeye ni agent. Naitwa Miss Lydia. She has more information about IUL. Ata make do, yeye ni salesman, saleswoman, yeye ni sales pia. But a woman, Lydia, yeah, ata make do pia. Afu simjui, I don't know her by the way. Don't get me wrong. Sama kweli Lydia, nakujua kweli sikujui. Sikujui kabisa. Sama kweli kabisa. I don't know her. No. Niko YouTube pia, by the way. Miss Lydia, niko YouTube, Maisha States. I should come comment usemekana nakujua. She didn't pay me any money. Ile tu yeye ni agent, amesema yeye ni agent, na try ile she will have more information than me. Sababu yako ile kwa hiyo ndio niche yake sasa as we speak. Now you'll be surprised, maybe you ni side hustle yake, by the way. Yeye ni agent side hustle na kuna job nyingine. No. So tumejiwana leo. Naona nasema hivyo, tumejiwana leo. Kuja comment kwa YouTube Maisha States, alafu ndio waone. Ibaki hapo iko immortalized. YouTube Maisha States. Ucomment hapo hivyo kwa comment watu waone. Simjui, naona. Useme najua ati tumepanga mpango gini atijuani. Amesema tu ni IUL age, kasema sawa, mimi nampromote to the whole live. Naona. Ingie kwa record, be on the records. Kwa sababu anajua hizi vitu more than mimi. Wase wengi wale mimi najua agent, wale mimi najua. Hata by the way, Virox ni agent. Unajua Virox hapa hivi ni agent. Virox, I'm so sorry. I'm putting you on the blast, brother. Yeye ni agent pia hapa hivi. Ubaya anaogopa. Naona akona sijui anaogopa watu. Naona akona hiyo, akona sijui itongaje the Saxon jina, labda itakuwa mbaya TikTok. But Virox ni agent wa IUL pia, by the way. Watu waogopa kukua in front of the camera. Mimi tuliniuzia policy yangu ya pili, kuna mbili by the way. Mtu wa pili aliniambia, you do YouTube. Alikuwa so excited. I'll work with you, nini. Nikamwambia sawa. Lakini nile objective yangu ilikuwa different. I'm not trying to sell anything kwa watu wa Maisha States. Labda that's another niche. If I have time, nafungua wengine IUL kando kabisa. Labda ndawaka na Lydia Saijo tunajiwana. Tumemeet leo. Muona sasa. So ni kitu important kujua hizi vitu, by the way. Understand. Usikuwa tu ile blindsided. Itakusaidia. No. Learn the rules of the game. Play the game by the rules. Very simple. 10 years from now, I'm glad I did this. I'm so glad I did this. Sababu kukufa ni guarantee. Kila mtu anakufa. No, guarantee. Hata Bakisha Hathaway, CEO, chairman, atakufa siku moja. Ataachia toi wake. Mimi motivation yangu yonga ile nisemaje? Kama si mimi the benefit, ndaka watu wangu wa benefit. Hiyo ndio encouragement. Sababu niambia principle yangu yonga nini? Musamanga hivi, my kids, I'll provide for them until wako 18. After 8, hata labda 16 sijui, kwa sababu my son najua from skizi for the adult, mshanga skizi daddy, oh my goodness, amekosea kama mtu mkubwa. No, they know iko sawa. How much are they asking? Tumejuana leo sasa. Okay, nini, would you recommend Freightliner 550k miles? Really thinking about it. Kama iko na engine gani? Kama iko na DD15 hata 13 si mbaya. Freightliner they know. No, I sold my Pro Master. Kama ni DD15 ndio poa. Sababu DD15 ni ile engine ya Freightliner kitambo ile. Kutoka 60 series. So DD15 is 60 series with a new name. Sawa. So ukibuy
longevity, nunua DD15, Detroit Diesel 15, wali rename tu jina, ile 60 series ya kitambo, itakupatia 1 million miles. So kama uko na 550, you have 450 to go. Kama ni mtu wa construction, hiyo ni 9 years. Kama ni mtu over the road, na udu double, in 3 years. So it depends. No, ina vary na hiyo mambo ni. Cummins ni poa pia, Cummins, lakini Albo, you're so good in explaining IUL in simple word. Start selling it and have a class for 30 minutes. Creative, I can't sell it. I'm trying to build my other business. Stay your time. It takes some time. I can't sell it. I will later on. But see, IUL may sell baadaye. I heard nimesikia IUL kama 10 years ago, by the way. 2015. 10 years ago, yeah. Nimesikia IUL. Alafu ikapotea. Whoever who was trying to sell akapotea. Sijui alikuwa a student at university. He got too busy. He never came back to me. So when my friends started doing it, after pandemic, they don't even tell me. I'm buying. Nikanunua ile whatever ilikuwa available. Nikabuy ya pili. Mona. So I know IUL, naijua sana. Mwili pia. Imekuwa maybe 4 years ya kwanza. 4 years already in. So mimi sikwambii kitu sifanyi. I'm doing it already. Niko na IUL, by the way. Yeah, how much? Nawambia baadaye. Siwaambii ni siri. Sitaki kustuwasea hapa hivi. But anyway, niko na IUL, by the way. Niko nayo. I'm supposed to be an agent too. Nimesunge pursue your story. I fit in. Imagine YouTube, agent, tracking. Too much. Parenting. Acha tu. I'll do it later. IUL. Ndaiuza. Mona. So I'll do it. Sahi ni misleadia tumpromote sasa. And I'm buy IUL. Yeye ni agent, so utaibuy, atakustructure kila kitu, akuset up, alafu uanze. Ni set and forget. Once ukishamset hivi, una forget. You'll never see her again. Ever. Once and done. Unasahau. Alafu utakamkumbuka 10 years from now, sasa ushakuwa millionaire na IUL. Anyway, tuendelee. No. Ni once and done. Labda utakuwa agent atakufundisha. So Kea amesemaje hapa, karibu tumalize hapa sasa hivi. Ameingia sasa hivi. Usijali mazee, uliingia kama half an hour ago. Najua tumechelewa. Muangalia time siku hizi. Angalia time siku hizi sana. So kaka vipi? Nimeanza jani yangu kukami. Oh, hiyo shaongea hiyo already. Zak G alisema nini? Akasema Albo rudi huko juu kabisa tuone hiyo swali yangu jo inahusu kukam US na gari ya loan. Unasema kukam US na gari ya loan. Nilianza ama nilipita? Sawa, tuangalie kwa actually how many questions. Kuna kadhaa hapa hivi. Acha kama napata time narudi juu. Ama repeat, copy and paste tena Zak G. Uliuliza hii how many 30 minutes ago. Oh come on. Nimechelewa leo ni aje. Tutasoma na kulala bana. Anyway, unaweza na recording. So Zak G, hebu copy na upaste tena kama bado uko hapa. Hiyo swali. Nikirudi juu na feel ndaogopa na lose track. Time imeanza kuisha, nishaka hapa 3 years. Nataka mtu yasho hapa kinitafuta sasa hivi. Umeona? Woman's a lifetime katika sasa hivi. Rudi huko juu. You take No. Hey, Siri, please. Acha hii story. So, niaje hapo ulibuy track yako 300k USD ama Kenya shillings? USD. Wazee mse. Kwa nini nitumia Kenya shillings 300,000? Don't believe me, Michael Mutungi. Fanya hivi. Enda kwa Google. Sema utakununua. Okay, hii ni mwaka gani? You're buying a 2025 Volvo VHD quint axle dump truck. Uniambia ni how much? Itakuwa labda 280 ama 290. Lakini ni ile sales price ya sales price ndio hii. Ongeza sales tax, ongeza hizo vitu extra hizo paperwork na kila kitu, itakuwa 300 and something. Fanya tu hivyo. Enda tafute Volvo 2025 Volvo VHD quint axle dump truck ni how much sasa kwa Google. Niambie. Hivyo. Kama unataka ni how much Kenya shillings. Sio ungejua Kenya shillings kweli. Ungejua dollars hapa bwana. Si Kenya shillings. Ni dollar. Inakaa impossible. Ni very possible. Mtunga Michael, ni very possible by the way. Si impossible. Siko na cash, niliomba loan. Ulitoa wapi hiyo 300,000 Albo? Ni loan, niliomba loan by the way. Nilisave 50,000 for almost 3 years. Nilikuwa save. Ile income ya business nilikuwa naacha pesa kwa business for 3 years. Alafu when I bought the truck, I had some money already. So nilipa 63,000 down. Nimesave kama 100,000. Nikatoa 53. Nika down payment nikanunua truck. Alafu within 1 year ile 100,000 niliborrow, hiyo 53 niliborrow kwa business ilikuwa imerudi back to account tena.
That's how beautiful it is, by the way. Hiyo ndio ni convinced I was doing the right thing. One of my friends alinisaidia, jina yake ni Frank. Sijasema jina yake full, nimesema tu first name basis. Jina yake ni Frank. Niliongea naye before ninunue truck. Hiyo ni my last option. Tuliongea tu ile kama kiubesi, kama Frank, what do you think? Nikinunua truck na make do, kaniambia uta make do. So Frank ni yule fanya kanunua truck, by the way. Alikuwa na truck pia, by the way. So alikambuy truck before mimi. So nikamtumia kama reference. Musamangaje, sometimes you have to see somebody else do something before you do it. You'll make, even Frank aliambia hivi, musa, Frank ni aje, ikibai truck na make do, kaniambia albo, Frank ni a man of few words. Saa zingine, but si saa zingine, but a man of few words. Truly a man of few words. As a friend. Kasema, hata kujibu swali, aliabsorb pala kasema, uta make do, jai make maisha yako yote. Akamalizia hapo tu. Deep full stop. A man of few words. Hiyo word moja, hiyo sentence hivi, nikaenda buy truck. Hivyo, nikamesave 3 years. 3 years imesave you 50 something, 100,000, 3 years, 100,000, na save kama 30 every year. Nika buy truck na 50,000, 1 year, 2020. 2021, niko nisha replenish your do back. Niko na truck payment, na run business. Yani, iliingia level ngine sijaingia before. Wait a minute. These things are doable. So Michael Mutungi, ni $300,000. You can do it too. Better than me, by the way. Hata si mimi peke yangu. Mimi niko najaribu tu, niko ile I'm paving the way. Mimi niangalia Frank. Utakujua hii story ya Frank ni nini? Ili make live ikijua truck. Hata aliuza hiyo truck yake. Aliuza truck already. But anyway, tuendelee. Nimesema jina yake ya first. So, aizi ni crucify. Nimesema jina yake ya mwisho. Wala sana mjui. Wala mjui. Sasa check. I'm in. Let's see. Umechelewa lakini hakuchelewa sana. Aliingia kama how many 45 kama 20 minutes ago. Tuishaendelea. So bado yuko. Sasa nataka kulala. So Njoro Wayne, how is the pay ya excavator owner operator compared to truck driving in construction? So truck driving ni kuna hiyo pay scale. Siwezi kuambia exactly how much truckers are paid. It depends though. Kuna wasako union, kuna wasako outside the union. So of course, outside the union, you'll make more money, but hautakuwa na privileges za union. Sawa. Kile mujua trucking you want between $25 an hour to $65 an hour. Depending na experience, na union, na nini. Excavator yoga kama inaanzia na 45. So excavator iko na more money than trucking. Kama employee in the beginning. But trucking, ukibuy truck yako utasurpass excavator. Hata ikachap na wewe tena. Hiyo ndio difference. Kwa nini? Sababu excavator inaanzia $45 an hour, lakini ukiingia kwa union, lazima kwa union. So you're not really making 45, unakula kati yao. Labda unabaki na 38, I don't know sijui, but ni something like that. Lakini wewe ni employee. Ukianza na trucking utaanza na maybe 25, 28, 35, it depends na skill yako na skill level na kila kitu. Lakini uzuri ya trucking, because wewe ni owner, you'll end up making more money than employee or excavator. Sawa. But mimi ningejua if I could do it again mambo ya construction, ningeingia shule, which hata ningeingia shule sasa bado ndio tu acha wife amekidoa na support familia, narudi shule. Ni learn how to do construction ile ya mkono ile. So niko ile full circle. Niko na trucking company, niko na construction company, na do vitu yani ile more money, more opportunities, more spaces. Kwa sababu sasa hiyo sector ina suffer, it needs people. Especially hizi low budget construction. Unajua low budget ni how much, by the way? Unajua low budget ni how much? Acha kunywa maji kwanza niwaambie. Naona niliambiwa hiki tu last year. Kisa kunywa maji. I brace yourself. Unajua low budget construction ni how much? Anything under $5 million ndio low budget. Anything under $5 million ndio low budget. So kuna kampuni ya construction sahi, kuna excavator, kuna experience, you know what you're doing, utapata contract ya 1 month itakuwa 2 million. Another month 2 million. Utaenda kumwalk away na 10 million in one construction season na 6 months, by the way. Kama unajua everything all round. But because 2 million yako, utakuwa na hire trucks kufanyia job. You won't be driving the truck yourself. Umeona sasa? So this ningejua ningeanzia hapo. Low budget construction ni 5 million. Hiyo ni low budget. Example ni gani? Ndashotia video by the way nikitembea kwa park. Every winter park zinafungwa. Hizo mapark. Sawa? Kwa nini? Snow everywhere. They can't clean it. Wana clean barabara. So let's say snow imemelt, ile trail ya kutembea ile walking trail inaharibika.
kuna alarm inaharibika, ile matrees na grow, maybe snow, whatever happened, ili shift ilikuwa too soft. So the first month ya next week, job mingi unaanza hivi, unako park. Kwa nini? Una repair ma parkway. Ikitembea kwa park jana, mtembea kila siku. Kitembea jana kwa park, niliona umechochora ma red signs ile place of repair. So hiyo low budget ya repair park, hiyo trail peke yake iza kwa 300,000 in 2 days. No. Kama uko na dozer, uko na loader, uko na dump truck, unachukua hiyo contract ya 300, utoa hata kama ni 50, tuseme hivi, ile overhead yako ni 30%, which is really good in business, by the way. If you're making 30% from gross, you're Gucci. Na copy watu wasema Gucci. You're good. You're Gucci. Sababu 30% ya 2 million ni 600,000 in one week. Akianani mse wangu. Utadrive truck ya nani tena? Anyway, so hiyo ni low budget sasa. So mtu akifanya hivi, na track uko na construction company, ni kuna subcontract the big companies, na chukua the small projects zao zote. So we need to come together. Wasa siku na tamaa sana. Wasa wana tamaa. They want the 1 million right now. So hiyo sema kama Zakjia kuja hapa hivi, unajua excavator, tutanunua hiyo equipment pekee yetu, tutabuild a small business around hizo subcontracting hizo small jobs. So the big company wanakuwa very inconvenienced. They're very inconvenienced walking away from a $2 billion contract could contract ya 5 million. No, you need pennies. Naelewa. So that's also manga. Anyway, you get the point. Do you basi contract ni low contract ni less than 5 million. Tuliambiwa meeting ya last year, sienda ya this year bado. So imagine, unaweza kuna scoop all the 2 million kidogo, before you know it, ushaanza kukimbia na big boys. No. They'll give you work. So samaji albo, are you good? Okay, imesahau. If you're doing well, how much are you supposed to gross weekly? In what weekly? Following creator coming zikawaje? Mu gross sijikwambiaje TikTok. Okay, skiza mse wangu wa good luck. I'll put example. So do job 8 to 9 months. There's some 10 months, but let's just give it discount ile to 8 to 9 months na dump truck. Sawa, good luck miles. Trucking, any local construction, EC over the road, you're home every night. You work long hours, but you're home every night. Sawa, natafutwa already. Meka sana, natafutwa. Yes? Okay. So, ukifanya hivi, unafanya kazi good luck trucking. Unanunua truck yako, unafanya kazi, hourly rate ni sahi this year ni 125 an hour. Hiyo ni quint axle, 125 an hour. Unafanya kazi kama 60 hours a week. Alafu unafanya kazi kama 8 to 9 months. So good luck miles, piga hesabu yako. Mimi siwezi kuambia. Sababu kila mtu 125 an hour, unafanya 60 hours a week. So itakuwa a month itakuwa ngapi? 60, 120, itakuwa 240 hours a month times 8 na 125. Hiyo do hesabu yako. Hiyo ndio gross. Alafu toa expenses. So whatever overhead, kama ni 30%, kama ni more than 30%, uko sawa. Unaona? Itakuwa poa hivyo. Ukisema hiyo snow bana, sawa. Yaani ufanyie job Texas unalipa how much? Texas maana kuna snow. Unafanya kazi 12 months but pay yao rate ni lower. Yetu ni high jitu kuna seasonal. So they said ni hivi, ukienda Texas hakuna snow, it's too warm na kila kitu, alipi 120, walipa $80 an hour. So you'll work more for less pay. Minnesota you'll work less for more pay. So trade in. What do you do? Unatangalia one which is which. Kwa sababu Texas ni hakuna snow, unafanya kazi 12 months but ni $80 an hour. So uko East Coast, niko East Coast. East Coast tafuta rate ya Toronto. Vuka border, enda Toronto wanalipanga poa pia huko na dump truck. Nasema leo bana hizi restrictions. Okay, pesa sawa. Acha Toronto. Enda basi kaa New York. Tafuta New York dump truck. Iko hizi vitu by the way. Ile nitafuta vizuri. East Coast wapi? New York. Tafuta kabisa, tafuta. Tafuta hizi vitu. Sikufichi. Nimekwambia kila kitu ya Minnesota, si ndio? Sikufichi by the way. Kukipdo ni wewe mwenyewe, si mimi. Ni wewe mwenyewe tu. Karibu nimalize. Nikamtafuta hapa hivi. Nimeenda almost 4 hours akianani. Muka hapa for long by the way. Niko nafanya kazi kila siku. Tuendelee basi.
how is the pay ya excavator? Chamaliza hiyo ilikuwa Njoroge hiyo. Excavator ni $45 an hour, but unaingia through union. I mean union inakusaidia ile they help you get a job, so utakuwa nao for a long time. Alafu ita increase over time. They'll teach you more, you learn more things. But starting construction, $45 an hour sai. But you need starting. But job is seasonal. You'll have maybe 4 months no work. So ukiangalia $45 an hour, utawacha ile unemployment wakati ndio you get at least 80% of your pay off season. And I explain kitu baadaye. Sawa. I'm nakuwa MC time in the creation. So good luck Miles. Okay. PA uko PA wapi kabisa? East ama west? Kuna hii job mahali iko construction iko everywhere. Come on. Kumbuka ile build back better ya President Biden ni 15 years. No. I'm pretty sure kuna bridge. Wewe wacha tu. Ile bridge ilianguka ile. Karibu na huko hivyo. Kama unaweza enda hivyo depends kama una familia. Kama uko single uko flexible. So Edward Kamau, bro, question in terms of tracking career. You said you did a diploma in computer science. Did you finish your diploma? I'm a bado, bro, because you are super intelligent. Guys, by the way you speak. Most of my books. Okay, Edward Kamau. At some point nikuwa si high school though. Niko primary school, nilikuwa straight A student. Sawa. Nimekuwa ile mpenda kusoma. I like reading things. Niko ile I'm very napenda kuabsorb information. Nikikuwa tu idle nasikia kama my brain is frying up kama si do anything. Kama sasa hivi because I drive truck, which is like isamaze. Trucking hainanga akili if you drive. I'm telling you, man, it's the easiest thing to check. Truck driving ile you're driving or listening to a podcast. I'm a chit chatting na somebody. Unless ile job za siku hizi imekuwa mbaya siku hizi, sipo ziko tu ile, but trucking ile ni a mindless game basically. You're not even thinking. So while I'm driving, I'm always thinking about something. That's what you do video. I have to do something extra. So siku sounds nile kukuwa na information, mu tafuta information where it is. Alafu nimegundua one thing from 2008, the more you share information, the more it sticks to you. Kwa nini? Sababu become a commonplace. Unabile muongezi vitu. Every time I read a book, na internalize the book. Alafu na explain. The more you explain the more you share, the more you learn. Naelewa, inakuwa hivyo, very funny, sijui kwa nini. Sababu these things are active in my mind on a daily basis. So I'm getting better by explaining things every day. Central PA, Harrisburg niko over the road bana. Huko niko over the road. Harrisburg, niko over the road. Sasa sijui kama unaweza hama, sijui ama uko locked down. No. Uko good luck Miles. Kids, marriage, nini? No, sijui. Depends. Kuna baridi Minnesota, by the way. It's very cold. It's really cold, by the way. Imagine Minnesota is so cold. I was walking on a lake. Natembea kwa lake. Ice. No, frozen lake. This time ndio recordia. Last time ndio go past record. But record that it got 2 years ago. Siku record 2 years ago. But this time ni record. Last year ilikuwa too warm. Hatuko freeze sana last year. Ilikuwa very warm winter. This year ilikuwa very cold. So it's so cold you walk on frozen lakes in Minnesota. That's how cold it gets. Lake. Kama Jesus unatembea juu ya maji. Sikutembea sana by the way. Nilitembea kidogo tu. But anyway, PA, if you don't have kids, Harrisburg, move place kuna city hivi. Itakuwa weird. Tafuta, do your research, utaipata by the way. That as long as you're a dump truck in your city driving around, I'm pretty sure somebody knows something you don't know. DJ Vinsky, Buda, niaje nakuona Vinsky. Nakuona kabisa DJ. So bro, question in terms of tracking career, nilianza na computer science. Si ati kwa smart, niko ile mupenda ku learn new things. That's why it will come out. I like learning things. Alafu nazi repeat. The more you repeat, the more zinastick kwako. Kama mwalimu unajua vitu more. Na kama President Barack Obama, unaona, every time Barack Obama speaks kwa speech, more gonna goosebumps. I thought I was the only one, by the way. I thought I was the only one. Simi peke yangu. Barack yujo ku deliver speech is very good. Yani ukimwangalia hivi unakuwa intimidated na Barack Obama. He's very, alafu ni mtall. So the first time nilikuwa na wife ni Mgoso. Yeye ni Republican by the way, kwa damu, but siku hizi vote Democrat. Tangu ingie shule ama the university, siku hizi vote Democrat. You see what happens? People kwa Republican ingie shule, akona education and vote Democrat. Sababu I understand more by the way siku hizi. Actually she's more Democrat than Republican by far.
ila amegundua hizi vitu. Shule yao ilikuwa ni kitu itwa St. Kate's, alikuwa Oxford College, ni shule ya women only, Catholic shule, Catholic itwa St. Kate's, St. Catherine. So amekuwa more Democrat, my wife. Lakini ni hivi, the first time tukisikiza Obama akiongea ile iko nini, the State of the Union speech, ndio katumeona na wife the first year. I knew she could. What are you listening to this guy for? This guy is a murderer. He's a nini kambia, skiza. Hiyo ni right wing media. Let's just listen. We'll talk after his speech. Kaka chini. Tukasikiza Obama akiongea. Akaongea. Mimi kawaida niko na goosebumps. Kama kawaida tu goosebumps. Akamaliza. Because the wife, so what do you think? So, this guy is so smart. Because why? He speaks like a professor. He was a professor. What are you talking about? Said a professor, Sababu yeye enda chuo, ameenda chuo first year. Yani by the time wife aligraduate, aliingia shule kama Republican, diehard, lifelong, akapata degree, excuse me, Democrat. No. Hata kunishinda mimi ni independent. Yeye ni Democrat mbaya sana. Si argue hapa kila siku. Kuna two political parties kwa nyumba, by the way. Mimi ni independent, yani mimi si subscribe kwa both. But nilivotia mama, by the way, nilivotia mama logically. Unaona? Nitafute inbox. Sasa inbox akonga sana, you take time before you reply. Kuna namba ya simu, by the way. Hamjui namba ya simu wa TikTok? Enda YouTube nitaipata. Kuna namba ya simu TikTok. Kaujui. Unaona, good luck. Kuna namba ya simu dedicated ya Maisha States. Nataka kwa comment section ya YouTube channel. Utaipata huko. Tuendelee. Last week. So Obama yoga smart ndio alikuwa professor. Uko professor, you repeat these things so much. Alikuwa constitutional professor wa law kutoka hiyo kwa University of Chicago, Illinois. University of Illinois Chicago, I think so. University of Illinois Chicago kutoka hiyo. So alikuwa unapata akona ile ni professor, the more you talk about something, the more inakuwa it becomes part of your system. Alafu pia unajiconvince. Kuna hizo ma teachings za Buddhist ama Hindu. Naona au sama kama ile meditation nasaidianga, yani lazima you train your mind. Au got a different perspective than Christianity. Christianity still believe in ndio busema aje, study all the religions kwanza. If you want to be intellectually, which is a word, study all the religions, understand what they study. Angalia chukua graphs and aje, Hindu religion, positive, negatives. There's no negatives, but anyway, negatives. Christianity, positive, negatives. Sio hivyo, alafu utashangaa critically thinking. Sababu kama Buddhism inasemaje, the kingdom of God, natumia ile translation ile muelewe. According to Buddhism, the kingdom of God is within you. Shasikia Bible kusoma kitu kama hiyo before? Mimi nishasikia. I used to read the Bible a lot. The whole Bible from the beginning, nilisoma yote kabisa. Because I was curious. It's one of the books nilisoma, the first books nilisoma continuously, I can study in the Bible. So you should kitu ile alafu kusema let me study other religions. Sababu semaje? Curiosity, by the way. Mwanga tu, I'm a crazy mind, nasoma kila kitu when I have time. Sasa ni uzaze kini, I read everything. Sije kwa nini? I don't know. I just curiosity. So Buddhism nasema the kingdom of God is in you. You are God. Kwa Christianity typically nasema hiyo ni blasphemy. But blasphemy according to who? Old Testament. Sawa. Sina kwa argument tena. Twice argument. Sema tu, let me study for the sake of studying. What do they mean by that? See, approve of anything. Ile tu, what are they talking about exactly? Itakulidu mahali. Yani kutumia critical thinking na logic, you'll find yourself in a place. Utabaki kwa independent. So you realize whatever you thought you knew, you don't know nothing. No. You still have more information to learn. So whatever thing you think utakufa nayo leo, niseme jina kizungu, nilikuwa shut down TikTok last week. They will shut you down. So whatever you think you knew, itakuwa fluid. I'm not kidding. That's what happened to me. No. Whatever you think you knew, there's so much information you don't know. You think you know until you start learning. Then you realize you don't know anything at all. No. Kashanga sana. There's so much information hidden from you. They would have killed you. Sawa yani. Mimi tu ni hii peke. Kiaman. Wacha tu anyway tuendelee. Unaona? Hata sitaki kusema vitu sahi. Sitaki kuharibu wasema. Kila mtu ana party yake.
So question in terms of career, hiyo diploma nidu, I've always been that mutafuta information, alafu the more I share the more I learn. Info live 254, I bet you're in Grand Valley State if I'm not wrong. Masikia info kwa TikTok, by the way, unaongelewa hapa hivi na Ray. Info live 254, live live 254. Mnajua na Ray ama Ray unamjua? I think Ray unamjua. Ray ni best yangu, tujai meet, tutamit siku moja tu Ray. Hata Michael Chief tutamit kila mtu, I think so. I'll make sure I meet everybody. Hii mambo ya sijui majina hizi, yes, wacha tu. I did not want to comment today, but I have to tell the post. Nipe ni chape nimekubamba. Nimejua tu labda kuchaka hapa hivi Michael Chief. Ni kweli, it's a nice song. No. Nipe ni chape. Hata angalia hizo words ni mbaya sana by the way. Lakini ni sharing. We can't really tell. But you tune ni poa. So nikamwambia Miss Lydia hapa hivi, agent wetu, in-house agent wa leo, are you well, aiandikie wimbo alafu aimbele dance, nipe ni chape ni are you well, apply uko na are you well. Mimi naambia kweli kabisa, Kevin niliambiwa by the way, nimesajina hiyo mse alisema hivi, uko na are you well, you will never have a GoFundMe page. Ndio Rambe, mtu amekufa Rambe, mtu amekufa kuna kitu kama hiyo. Uko na are you well, acha niambie. Okay, let me move a step further. Ilikamsikia protest ilikuwa wapi? Ilikuwa hapa Minneapolis, hapa kwetu Minneapolis ina history by the way na protest. Prince ni wa hapa, Prince ule the symbol, Prince ni wa hapa, Prince Nelson ni wa hapa hivi. Nishawa show how yao, nda show how yake. Nishaenda so many times. I wish nda fly drone, nikawa allowed nda fly drone, hata maybe leo nda fly drone kwa Prince how yake, Presley Park. Sijaingia ndani though. So Prince alikuwa hapa hivi. So Minneapolis kulikuwa na nani? George Floyd aliuliwa hapa hivi. Nikaenda kwa meeting ya hizo mavitu. Ile sikwenda kwa streets. Me, I don't protest by the way. I don't protest. Okay, I'm not saying don't protest. Listen, you do whatever you want, do you. I'm too old. No, I'm fragile. I'm so fragile. I can't protest anymore. Mutembe hata sikimbiangi. Kuna treadmill hapa nyuma. No, elite. Itakuwa elite. Sikimbiangi mimi. I'm so fragile. I'm getting old. So siwezi protest. Sababu unajua nini? Acha niwaambie kitu moja na protest. Obama samangaje, don't boo, vote. Hiyo ndio muhimu. No. Let your voice be heard. Run for office. Don't protest. Run for office. Ama nimesema vibaya. Office. Wacha kuprotest. Please stop protesting. No. Run for office. That's all you gotta do. No. Hata kama una do, sema mimi yana register. Mkienda matini, kwa sababu nini? Acha niwaambie siri. Maybe inakuwa shutdown sijui. Suppose example. Okay, acha tumie mtu anajua familia Kenya, tuende Kenya ama hapa hivi. Mimi naambia my insider information. Okay, ndio hivi. Okay. Hypothetically speaking, I'll born run for office kwa Maisha state. So mimi na run for county. Hii ni Hennepin County. I'm running for office kwa Hennepin County. Independent party, independent party mini promote na $1 million. Alafu you don't like my policies, you like some of it, but niko very shaky. I can be bought and sold. Sababu politicians are bought and sold, by the way. Straight up. Sidanganya. So what do? Kama takushinda mtu kesi kiti. Maze game plan maze. Niwaambie kweli kabisa. Ampendi mtu Nairobi mayor, vijana, Gen X, fanyeni hivi. All of you na mregister for hiyo ofisi. Kwa nini? Kama kuna limit ya registration, register watu karibu 30 run for hiyo city ya Nairobi mayor. 30 people mregister. Kwa nini? Alafu mwingie kwa streets, mwanze ku campaign. Do you know what you're doing exactly? Kama votes ni 10 million. Share 10 million na wase wangapi? 30. Mtaharibu vote hiyo mse kabisa. Mtaharibu kila kitu kabisa. Unaona? Mtachukua bribe. Ndio mwatend bribe yake akupatie do yake ile ya campaign, tena campaign against yeye na ile do amewapatia. Sawa? Alafu mtaharibu kama ni 10 million. Wase 30 waingie kwa hiyo kiti. Mnathreaten ule mse ule Sarasco. Atawaita seme
I say please niaje, unajua nimelipwa ndio ni run for office, simu niwachie tu alafu ndawakumbuka. Alafu guess what, nyi wase 30 mtaingia kwa inner circle yule msana run for office. Unaelewa wase, mtaingia kwa inner circle. Hiyo ndio watu wa independent. Mimi ni independent, naambia independent sahi. That's what you do. Msema ati mna protest kwa nini? Kwa sababu the government is known for shutting down protests. Wako na marungu na wako na ile protective na tear gas. They love that. What I shut down. They know how to power. So, what do? Run for office. Kama kuna mtu mpendi, kama ni presidency la Kenya, enda sign up karibu watu 5,000 wata run for president. Muone kama hiyo vote itabaki. Mtaharibu vote ya kila mtu. No. Amjeje hivyo by the way. Amjeje kusema kweli kama DJ ati to protest. Please. Mimi ndo shut down kama mimi ni gava. I'm known for that. Kuna history, Roman Empire. They will shut you down. Niko na outfit ya Roman Empire. Nenda kwa church nyingine hapa hivyo sikia Jesus. Wameni invite tena this year. So ndakwa Roman Empire. Ndaiva next week. Ama ndaiva this week. No show Roman outfit yangu ndakwa soldier. Roman empires, they know how to shut down a protest. So don't campaign. Vote. Don't vote. Run for office. No. Gen Z. Ati kelele hiyo bure hiyo ni adrenaline. Kibera ambia half of Kibera is sign up for office. Waseme kila mtu is running. Everybody's running for office. You register. Register. Ata change rules kesho. Nasema we want a minimum of 10. 10 chafua hiyo, jaza hiyo list. Ile ballot box unless kuna rules against this. Wacha ile ballot box kuja pale hivyo chini, kuna jina karibu 50 hapo. Alafu muone vile vote itaenda. Atawaita sema kujeni hapa, tukae chini tuongee. Mtakuwa kwa inner circle, alafu mtakuwa na power. That's how you do it. Tuendelee. Hii ni siri moja ya leo ya independent people. Umeona? If people are willing to do it. Don't protest. Mtauliwa bure. Unaona? Hiyo mtakuwa mkiprotest utamake news company itakuwa clickbait, mtamake money kwa news company, kwa protests, kwa watu wote. Unaona? Kwa watu wa Red Cross. Bwana mgeja Red Cross by the way. Why did I do that? Red Cross. Red Cross. Red Cross ni non-profit ama ni bank by the way? What do you guys think? Is Red Cross ni bank ama ni non-profit? Kamju. Ni bank by the way. Kamju wagi. Red Cross ni bank. Nafikiri non-profit hiyo ni non-profit section, charity. But Red Cross ni bank. Just in case. I didn't want to touch it. But anyways, yeah, protest, the bank. So they make money when you guys riot. No. So mkiriot ni kama people are getting paid mkiriot. Just run for office. Acha story more. Hapo ndio line mzuri. Tuendelee. Hii ni ya Gen Z special. Unaona? Kama nimeanza hii question. So wewe sabaje nilikuwa na concentrate na nuggets zako leo. Hii live ni heavy. I'll have to save it for future reference. Na hii record pia na record maybe leo ama kesho, hata sijui. More than I suck at posting recording. Sija post last week, nilisahau kabisa, nimekumbuka leo. Alafu YouTube upati kitu time. Sawa, tuendelee basi. Unaona? Kabisa Ray, kabisa. Yeah, live 254. Master's degree mse, master's degree. Yeah? Unajua Ray? Hebu saidia Ray bana. Ray bana, Ray. Niaje? Miss Lydia, mambo vipi? So Miss Lydia ndio huyu agent akuja hapa YouTube sasa. Unaona? Miss Lydia, YouTube. Akona YouTube channel. Nenda kuinvestigate. Kama una views, agent Lydia. Kama una views, wewe acha tu. Leo una bahati. Unaona? Kuna in-house agent wa Miss Lydia ndio huyu hapa hivi by the way. Simjui, nimemjua leo tu. Just for reference. Nimemjua tu leo. Ata make videos aiwela ata explainia na board na kila kitu na kalamu, kila kitu ata explainia. Ni agent pia atakuuzia. Unaona? So sasa hivyo ako Miss Lydia hapa ni YouTube. Ako Instagram, YouTube na TikTok pia. Andika pia comment kwa hiki alafu itakuwa poa, alafu na reference wase. Hata kama mjui future clients, unaona? Live 254. How can I get your contact bro? Kuna juana, mpatie contact bana. Hebu exchange, patia Ray anakuja hapa hivi, unaona? Call, your son is missing. Call. Your son asijana ni creative journey. Call. Hi daddy. I love you. Sijana. Call us about baby daddy. Who's call? Call, your son is missing. Sijana exactly. Hi daddy. I don't know what that is. Unajua nini by the way? Labda tu ni dem fulani atakuni
ama si DM ni msata kuni itangaje ile jina, kuni finesse nimpatie do. Jamaa msana do live na ako states, he must be rich. Well, let's get in touch to meet daddy. Alafu sema papi, hi papi. Okay, Ray, uko Ray, huko pia. Shida ni vile mambo ya wax imechapa kiasi, lakini Albo amesema hakuna siasa. Uchapaje vinje live. By the way, leave live 254. Kama uko Michigan na uko Ocha, toka Ocha bana, toka Ocha mse. Uwezi kwa mse wa Mkenya alafu unaishi Ocha, uwezi succeed. Ocha ni wale washa make it, unaona. Ukisha make it unarudi Ocha, kauja rudi tao, kuja tao kwanza. Usiishi usema ati hakuna job. Mimi nimetoa wife, nijoje wife yangu, tulimit na wife hivi, alikamkam kwa youth event ya church. Sikio niko pia mimi youth chipukizi, niko very fake unique. Niko na mimi niko na baby mama, ma baby daddy na ya youth ile. I'm trying to rescue myself kwa hii mambo ya society. I never understood how things work. Nika meet wife, akonaishi wote, asema atakuingia shule lakini ana job. Kama job asema ana job Walmart. Kuna two employers kwa mtaa yao. Nikamshow wife, sikiza, if you want to get a job, move kwa city. Usafute university kwa Ocha. Okay, sijui alisikiaje, labda anasema I like you, sijui aliinterpretaje hiyo message, labda mimi nampenda, whatever happened. So akamove kwa city, apata job immediately. Nikamwambia told you so, kana kushina bidhaa, akaanza shule. Sasa hapo ndio whatever nilimwambia kwa true, alikuwa very convinced kama ati mimi I know what I'm doing. No, kasi niko na business, so sisi tuna watu hii, the rest is history. That's how we met. Uwezi kuwa unaishi Ocha na wewe umetoka Kenya alafu uta succeed. Unless ni daktari, wewe ni MD, umepewa ile program ile litongaje ile green card ya kuja kutoka. Kama wewe ni nurse kwa Kenya, ukuwe nurse, ukuja hapa states, utatumwa mashambani. Kwa nini? That's the only opportunity kwa available sahi. Kwa sababu mashambani watu wasomangi siku hizi, they don't really read. DEI sasa yanatoka mashambani kwa sababu they have hospitals, they lack staff. Kwa nini? Watu wote hawaendangi shule. Sawa? Hawaendangi shule wengi wao. So si madaktari. So they have a shortage. So maforeigners au kama waenda maocha, shaka 2 years Ocha, rudi tao. Sawa, that's what you do. Uwezi ishi Ocha na una job, enda New York, utaishi kwa closet for $4,000. Ujua maisha ni ngumu, utajua by the way. So nasemaje, huko Ocha ni kwa masonko. Ukweli kabisa, Ocha ni kwa masonko. Once you make money unaenda kwa Ocha. Kama una do, kaa kwa city bana, acha mchezo, ama kwa outskirts. You can never make money na Ocha. Mimi najua bana. Mimi naishi tao, naishi Plymouth katikati kabisa. Hao yangu yani sasa hii nikiuza hii hao ni kama 2,700 square feet. Bei hii hao sasa hii nda buy 3,500 square feet Ocha. Hata labda 4,000 square feet Ocha. Hii hao nda buy 8 acres na barn na kila kitu Ocha. Ile Ganjimuli papa hivi sasa hii mortgage yangu naweza buy 16 acres Ocha. Kwa nini? Demand si high huko, hapa demand ni high. So ni competitive. So life mazeko una master's degree, kuja tao, unaishi Michigan, enda Detroit ni mbaya. Kuja Chicago, ama Chicago asijui. Detroit, I don't know. Toka Ocha bana. Wezi ishi Ocha kama wewe ni immigrant. Only the first two kama uko chuo sawa, college town. Ocha ni kwa wadosi bana. Usha make dondi unakuwa unajitenga kwa the peasants. No. Unaenda mbali huko hivyo na gani? Dave Chappelle anaishi Ocha, Ohio. No. So kweli kabisa, usiishi Ocha bana. Opportunity bana. Tao compete. Naona Miss Liz ndio tena IUL ni guaranteed generational wealth. Sikia amesema. Unafikira joke by the way? Naweza chukua hizi words nziweke hapa nyuma yangu hapa hivi, ndio sizangi policy sahihi. IUL ni guaranteed generational wealth. Juu unawaachia watu, kuna other processes by the way. Hata sitaki kuongea mob nimpatie kitu ya kusema, unaona? Sitaki kumharibia. Nataka muende tafute Miss Lydia. Leo kuna resident agent wa IUL, naona aitwa Lydia. Best yangu alikata kuja kwa channel by the way. So shauri yake, naona. Best yangu alikataa kabisa. Nimwambia kila saa excuses. Anambia okay whatever. That's why namwagia Lydia all the marketing. Naona. Na hizi channel kubwa kabisa by the way, but explain poa kabisa. Wachana story ati hivi ndio siku langa US. Hivi ndio siku fanya shopping US. Hivi ndio siku maze niuliza mimi hizo video za hivi ndio siku US kuna job choka ni aje. Hawa sio ongea my YouTube, okay na understand they are creator, content creator. Wanaongea vitu basics. Hizo vitu basics by the way. Kwani watu kulangi Kenya? No. Watu wanangi shopping Kenya.
So frozen lake, kuna frozen lake Kenya by the way. Hakuna frozen lake Kenya. Hakuna frozen lake the whole of America. Minnesota kuna frozen lake. So if I'm going out there ndo asho frozen lake. Even musa manga perspective yangu. I could be wrong too. Kila mtu ni content creator. But vitu kama za are you well? The boring stuff will make you rich. Sikia vile nasema kabisa. The boring stuff. Huyo ni jina yake nani? Nimesahau jina yake. Ni book by the way, ni book. Hata sijabuy hiyo book bado. Iko kwa shopping list yangu kwa Amazon. Sina cash flow sahi, niko on credit sahi, but ndabuy hiyo book soon. The boring stuff will make you rich. Sawa. Are you well ina guarantee generational wealth. Acha niseme sahi. Nimesahau hii story. Nataka kuipeleka towards the end ndio nikishatiwa down kwa mwisho. Kama vipi? Tuendelee tu. So life, I got admission for 4. Ray mazee, ongea na yeye kama mkoa, ongea na yeye Ray. Ray anafaa kuja hapa. Unaona vile Ray anakaa hapo YouTube. Very smart guy, Ray. Naona amekuwa hapa for a long time Ray tangu last year. Naona huyu ndio OG wa Maisha States. Tulianza channel na hao by the way. Naona. So Michael asemaje 268,900 and the track estimate cost there about. Naona. Ameitafuta hiyo figure. Asemaje 268,900 in Volvo VHD estimate. Which city ndio hii Michael Ochieng ilikuwa how many minutes ago? Iko kitambo 3:48. Sasa ni 4 iko karibu 4 hours in akia nani. Siendi job kesho by the way, kuna mvua leo imeharibu job kesho. So unaona ni 268,000. By the time una walk away from your dealership na taxes, sales tax ya Minnesota ni 7% of that figure. So ongeza 7% ya that figure, unapata ile how much the truck costs. Ni 300,000. Don't look at the cost of a cash producing asset. Tafadhali. Hii nyumba ni very expensive. Ni 30 million. Siwezi nunua, natoa 30 million. Don't look at the cost. Angalia monthly income. Difference. Akili. No. Wacha kuwa employee. Najua 844 inakwambia how to be a good employee. Ingia class 8, toka by 4. Enda break time, enda lunch. This is how you eat, this is how you study. Wachana mambo ya 844. It's teaching you how to be an employee. Outside the box. No. You go to work unamka 4 kama mimi na job 8. Ujalala. Najua mimi nimegain weight by the way kidogo tangu last year. Kwa naangalia nimegain weight ni aje. But niko siko healthy weight. Honestly siko healthy weight. Niko a little bit overweight. Sahi. Lakini do you know why? I don't sleep enough. That's it. Nispolala, cortisol in the stress hormone. So lose weight, ina block insulin, story more. I don't excuse me. I know the explanation. Nimonge mambo ya health so long, paka I know the explanation. Easy to by the way. Najua ni news. Nutrition, health, water, exercise. News. So if I'm not sleeping enough, I gain weight. Very simple. Mukula nini? Mukula proteins asubuhi. I watch what I eat. So nutrition niko sawa, water niko sawa, exercise a little bit nasafa juu stembeange sana the way I should, but kulala ndio shida yangu. Mulala 6 hours peke yake. No. So I don't give the body enough time ya rest. Rest ni muhimu sana. It's part of your health. Kila kitu. In your life, you need to sleep a third of your life. So kama utaishi paka 75, you need to be sleeping for 25 years. Sleep alone. 25 hours ni sleep alone. 25 hours ni sleep alone. Hiyo ingine ndio kuishi. So sleep ni very important. Silalangi enough by the way. I don't sleep enough. Tuendelee, karibu tumalize. Hii imekuwa refu leo. Na kusoma hizo vitu zote za construction ina take how long? Favorite Paul, utaanza pole. Utaanza na ile step 1 sema kama uingie kwa kuna inaitwa Summit Academy OIC kapa Minneapolis. Tena kama 3 months hivi. They'll teach you the basics. Alafu ingie kwa kama 49ers ni union ya construction workers. Uingie 49ers wakupin kwa job fulani unafanya job fulani hivi kama $45 an hour. Because ni union, they'll take some money from your union fee. So you won't actually get 45, but get maybe 35, which is still good by the way. 35 is good income per month. Take home. Alafu do 40 hours a week. Overtime, of course, only for overtime. Junior union, they guarantee you paid overtime. Unless Trump alitoa, Trump alitoa, it's legal to overtime. But in union. So utalipwa 40 hours a week, $35 an hour. Alafu do job maybe 1 year. While you're working, you learn more things per site. So the progressive. That you maybe backhaul, sign, nini. So the more you stay in a union, the more you learn new things, experience. Alafu you can go back for training again. Battery exhausted. Gani hiyo kabisa. Nimelose kamera moja tena. What's happening? Siki plugin? So nimelose kamera moja ya YouTube. So na kusoma hizo vitu zote
it won't take that long, by the way. Itakuwa tu 3 months, alafu you'll be making money while learning. Kama una time utaingia community college, uende maybe Hennepin Tech, ujue how to lay down nini inaitwaje, how to lay down concrete kwa barabara, sand, hiyo ni experience by the way. 5 years utaquit job uanze construction company yako. Ni progressive Favourite Paul. Alafu by that time utakuwa mdosi mpaka utajua kama ni mdosi. You won't even know. Tutakukumbusha atakwambia Favourite Paul, wewe ni mdosi. Mimi si mdosi. Wewe ni mdosi, acha mchezo. Hivyo itakuwa hivyo. Vile mkataa nikiambiwa mimi ni mdosi nakataa. Mimi si mdosi. Unakataa. Juu uioni hard work uonangi because there's so much. Watu sema mimi ni mdosi sijui kwa nini. Wasema wewe ni mdosi. Hivyo. You won't feel it. Kwa sababu ile you just work hard. Una progress hivyo. On the stock shares. Uko how old Favourite Paul? 24, 20. 30 utakuwa millionaire. Hivyo. Ndakukumbusha mbie. Favourite Paul, wewe ni millionaire by the way. You didn't know? I'm just letting you know that you are actually a millionaire. Dollar millionaire. Hata kusema dollar millionaire. Me, it costs everything in dollar. Hakuna kitu kingine by the way. See pounds. Unless ni pounds za Jordanians. No. So ndio hivyo. On protesting, they say that the government has the monopoly of violence. True. I knew. There's so many smart people. Ukienda ku protest, government akuna monopoly of violence. They will shut you down. What do? Kama mpendi mtu amewabackfire umekuwa paid, all politicians up for sale by the way. Number 1, kama unadoa ni maskini, run for that office. Mko watu wengi, muharibu vote. Enda mchanganishe vote. Angalia, uchukue vote yako, changanishe vote hivi. Yes. I'm using this. Hii imekuwa illustration leo. Acha nifiche hivi. Hii ni ya Costco by the way. That's about Costco. Move by Costco. Alkaline water. Kaklan. Una hiyo brand. Haribu vote hivi, changanisha vote hivi. TikTok. I'm running for office too. Everybody in the constituency is running for office. Ninyi wote. Na haribu vote. Atawaongelesha, mta make deal na yeye. Mnaambia if you don't listen to us, inje. Ora. Ndio hivyo. The government has the monopoly ya violence. Msicheze na gava by the way. Iko watu ko train kabisa kudu hivyo. Unaona? So tuendelee. Hello fam, training 254. Umechelewa leo ni aje? Si sana, ulikuwa hapa kama 422. 2 minutes ago. Oh, we're getting towards the end. That's good. Sawa. Ray, nikupataje? I mean the contacts. Training 254. Ray, unauza hapa contacts mazee, bongalia. Swali ya mwisho leo nini? The truck dealership was in Cronwart, Wisconsin. Hata sijui ni wapi by the way. Cronwart. Na Kolochie. Tafuta NAS tracking hapa hivi Minnesota. Tafuta NAS, NUSS. Ka track yangu by the way, track yangu imeandikwa NAS tracking. Ni huko hivyo. Ime fade away but mupenda track zao hizo kana Allison transmission. Mupenda Geta tracking ni Volvo but ukitaka kuorder Allison transmission lazima ikuwe special order. Ni differences. Kama spendangi niko na preference by the way. If you want to buy a truck, talk to me, nakwambia preference yangu. It could help you, it could benefit ama it could benefit. Either way utakuwa sawa. Kamera imezimika by the way. That's why YouTube tunakaa funny. Tumetumia camera B. Unaona? Camera A iko blackout. Sijui kwa nini. What's up with this? Anyway, labda sikudisahau ku plug in. Unaona, it's been too long. So, swali ya mwisho ya leo ni gani? Ilikuwa I'm 29, Favourite Paul. Sawa. Favourite Paul by 39 ndakukumbusha you're a millionaire. I'll just remind you in case you forgot. No. Maybe utakuwa labda multi-millionaire by 29. Utakuwa very wise. 39 utakuwa very wise by the way. Utakuwa multi-millionaire by 39. Jukianza pole una build tu sababu mimi hata sijui, I don't know your brain capacity. Mimi naongea juu tu vile the way I see things. No. This little guy over here, the way I know things. Well, maybe you have more IQs than me. IQ yangu kuna kama umenishinda na IQ kadhaa. It could be 5 years, it could be 3 years. Waseni smart sana wao. Angalia kama Wodemaya akanaongea Chinese, ameprove amemake YouTube channel a million subscribers and up. No, you can do whatever you want. Sawa, hiyo ni ya mwisho. So tuanze na TikTok tumalize. My name is Lydia. Thank you for showing up leo. Wasema msisahau mazee, tafute Ms Lydia. MZLYDIAH, the agent wa IUL. Ako Instagram, TikTok, Facebook I think. Alafu na YouTube pia. Ito Ms Lydia. Anaambia jua IUL. Mi siwezi patia justice, ena muulize hizi maswali zote. Go ask her muulize, what is IUL? Niambie I, niambie U, niambie L. Kama Mkikuyu, sema arrow.
Aero kama ni R ni ile ingine, si ile ya Kikuyu alphabet, ni ile ya Kingoso ile L, si Aero. Unaona, muulize swali yote ile. You Aero. Hivyo. What is you Aero? Afu kambie exactly answer. Index ni universal, si kwa geni sa Kikuyu. Ndio Kikuyu ndio the keepers of the Ark of the Covenant. So mi ni jokes too, by the way. No. My Hebrew brothers, my Hebrew. Respect. Ene muulize IUL inamaanisha nini? Index Universal Life Insurance inamaanisha nini? Miss Lydia. Ni kama Miss Lydia lakini ile ame ina wewe ile Miss Lydia. No. Nick sasemaje? Nilikuuliza kuhusu best drone for commercial business like real estate videos. Nick Johnson, niliona hiyo swali by the way, nikashangaa. Mimi hufanya recreational. I'm recreational Nick. Kuna ile license ya itongaje? Ile Part 107. Chukua license kwanza, chukua license ya Part 107, but nunua drone kama yangu ni DJI Mini 3 Pro. Ni ile recreational. You can only fly up to 400 feet high. Sawa. Alafu na place uko restricted. So kama kuna drone, Nick Johnson, kama kuna drone, ende chukue Part 107 license, then nunua Mavic, stick kwa DJI, at least for now. No. In the future we don't know. But mimi mpenda DJI, naona DJI ndio iangalia. Niko na DJI zote, niko na Osmo na Albert is showing off. Ndio hivyo. You're just showing off your new camera. You see, you're just showing off your new camera. Stop showing off your new camera to your friends. Mwamba giva kila saa. Kuna hii camera, hii ni DJI, unaona hii? Hii ni record nayo by the way. DJI Osmo Pocket 3. Iko na mbili by the way. I'm not kidding. Iko na mbili. Moja ni ya deni, alafu nyingine ni nini? Hasa nipatia pressure bana. Mwanga na credit card fulani za hizi ma-store, if I don't use it for nini, for 1 year when I shut down. So I have to buy something. So move some. What do I buy? Nika buy DJI Osmo Pocket 3. Mbili. Iko na mbili by the way. Alafu hii microphone nimebuy juzi ile ndogo kabisa ile. Unaona hii? Sijui kama unaiona. Hii ni kale kadogo tu kale. Ni poa by the way, ni poa sana. Don't na hii kubwa pia, na hii kubwa. So move promote DJI sana. They have good products, honestly speaking. Hata si wa promote. They've never called me. They have good products. Canon imecome back. Imeuza kamera moja mpya imecome last week, inaitwa Canon ni kama G7X Mark III, or better than that, inakam next. Ndaibuy Canon ndio ilikuwa number 1. Mimi nimezana Canon by the way. I'm a Canon fanboy. Lakini walikuwa too lazy, wakapitwa na technology. They didn't really care about consumers. I was a camera as a movie, so they don't really care about small consumers. So Nick Johnson, anza na kamera, nunua drone ya recreational, learn how to fly, chukua license ya Part 107, alafu nunua maybe Air 2 ama Mavic ni 4,000 hivi ile mpya. If you're making money you'll afford it. Mimi I'm still recreational. Nachukua license this year maybe nikipata time Part 107 ndio nipatie wase better views, sababu my drone ile mtumia sasa ile ya nini, drone yangu ya recreational is not good on low light. Ina suffer usiku. Na mimi very shy. I like flying things at night. So nataka fly drone usiku. So nataka nichukue Part 107 niko na license so I can give people a nice view ya Minneapolis St. Paul downtown. Cat lights zimewaka. Muona. Na weather iko poa. Muona sasa. That's what you do. But me purely for YouTube recreation, personal stuff. I don't do it for business. If somebody wants to buy my drone footage, okay, I'm going to be selling it. So I'll sell it at very affordable. Whatever you want takufanyia. Unaona. Kuvlog around the gym. Unaona. Shukran camera ni camera ya for a startup business. Okay, maybe kama kuna DJI Air 2, itakuwa Air 2. Lazima kuna license. Ukifly itakuwa illegal. Nick Johnson. So kama nunua hii ya recreational, nunua DJI Mini 3.4, ile mpya ile. Iko na more connection. Hiyo ndio the latest. Ama nunua ile Mini niko nayo, nimekaa nayo 2 years sasa. Iko na drone mbili, iko na ile Mini 2 na Mini 3. Mini 2 ni 4 year old, Mini 3 ni 2 year old. So I think I'm due for a new one sasa. Air 2 is better juu ya slightly bigger sensor. Magic ya 3 Pro but higher price. Yeah, but nini hiyo Air 2 lazima kuwa na license juu imeexceed ile limit ya kufly recreational. Unaona? So unaona, angalia hivyo nini. But nunua DJI. Hii pia ni poa. Hii ni poa hii. Music coordinate siku hizi. Yani DJI they're just winning, honestly speaking. China na win. No offense. China na win. Acha tu yani. Acha ni karibu ni mother YouTube.
watu wakalale bwana. Favorite Paul, peace brother, enda ulale. Kesho walale uchangamke. Mimi siko job kesho, mvua imenyesha leo imeharibu job. So siko job kesho. Nenda kwa track sahi. So hi Albo, how much is the Nikon D700 currently in the US? Ken, sijui hii ni kamera mzee kidogo, so sijui ni how much. Itakuwa labda kwa sababu siku hizi Nikon au tumia what's the new Nikon? Mimi ni mtu wa Sony, but I don't know, hiyo ni used, itakuwa used marketplace. Nitumie text, nitumie nini? Message, alafu nitakuangalilia, ni reply. Hapa ndasahau. Tuma message kwa nini WhatsApp. Wasa kwa TikTok, namba yangu ya simu iko YouTube. TikTok ilisema I can't have my phone number kwa TikTok, unfortunately. I was very strict, but mu comply. I'm a good boy. Sasa, so nini Ken Samuels, hiyo D7000 ni kamera mzee, ni used marketplace. So nitumie message alafu ndakwambia tutatafuta wapi kamera kabisa. Lakini hiyo Sony, hiyo Canon mpya ni poa. Itwaje? 50V for video. Ni poa sana by the way. Iko na image stabilization. They buy. Ni kitu affordable when I make money, when I get old. Sasa sita kwa hivyo poa kabisa. So wase tumalize video, tumalize TikTok, naona Nixon become #1. Sasa acha tumalize TikTok basi. Bahati mbaya tumaliza na TikTok pia. Alafu ndio tumalize YouTube vizuri. Alafu YouTube watu kalale bana. Michael Ocheng, hope si swali mrefu. I visited NAS tracking in Duluth, Minnesota, but wanasema you call for pricing. Yeah, juu hawana inventory mingi sana. Dump tracking are very scarce. When you see it, you buy it. Usi waste time. Juu au pata kama sijui ni 25 every year. Ni slow moving. Mona. So call for pricing. Juu pricing ina change depending na labda ilikuwa this much, alafu inaenda this much, so ina change. Wanasema you call for pricing. Wacha ni wasorore kiasi. I admire your inventory, but one day ni mimi na wao. Hakuna noma kabisa. Kuna track yao ni poa juu kuna Allison transmission. Maybe in my own preference. Mupe na Allison. Just the way it drives. Ni 12 speed, iko na double clutch. Ina shift very fast. Just me, preference. Doesn't matter. One. The same I visited. Okay, so the same. So I'm miss anything, sijui. One, okay, so the same. Nixon Mzae. Huku Kenya camera huwa wanauza expensive sana. Huku US time ya Black Friday November si utapata cheap. Nixon, by the way, kuanzia Black Friday mpaka the 1st of January, everything is cheap. Everything is cheap, by the way. Juu kampuni mingi, they're trying to get rid of their stock. Ile stock imekaa tu chini, laying around. They're trying to get rid of the stock. So everything is cheap in December. So if you want to buy a camera, in December. But if you really need a camera, either way, itakuwa cheap states. Itakuwa cheap either way. Minimum buy GoPro 12 for $199, $200. Regular price ni $350. Maybe say $300 juni 12. 13 itazimika pia manini. Video zinazimika by the way, kila kitu kinazimika sahi. Iko red. Battery inaisha. Acha tumalize live bana. Sawa. Kamera karibu kuzimika pia. Sawa. Vincent, umechelewa leo ni aje? Following while traveling. Oh, Vini. Nimesema kutaja Vini leo. Vini ndio, that's what kuna live juu ya Vini. Vini alisuggest history live. Mumpatia na credit. So I see they have some inventory in Roseville. Roseville ndio mimi ninunua Roseville. Kamera imezimika. Sound. So we don't have sound anymore. So tutamalizia hapa story by the way kwa recording. Recording imeisha. Imezimika. I think hii ndio imezimika. Or maybe it's still on, sijui. Yeah, it's like off. Tamalizia hapa hivi. Something may happen. Microphone imezimika. I don't know which is which. Tuone. Karibu idai. Iko red, angalia. Iko red kabisa. It's dying. So inakufa. So Roseville ni track yangu. So mazee, acha tumalizie live hapa hivi, imekuwa 4 hours leo akia nani. Woo! No. I see you have, so nimenunua yangu Roseville. I will window shop track from Kenya. So sawa. Angalia alafu taxi ya Minnesota ni imezimika. Are you on? Are you still on? No. Imezimika sijui. Hata sijui nasema nini. Itakuwa recording. Tutamaliza live. Tumegive up na seria nini. So sawa sema zee. And then mkalale wala wamelala. Tumeongea poa leo, niko mgonjwa na homa kidogo. Lakini nimekuja madawa ndio niko poa leo. Nimelala from 8 mpaka 9.
ndio nisikuwe na ugonjwa leo. I value life, mu value life sana. So asema zaenda mlale. Nda post recording maybe leo, recording jumu sahau. Ama kwa channel lingine, nafungua Maisha stats ingine ya Man Cave Talk. Sasa sasa tukalale bwana, ni siku. Endelea till hizo imekufa already, imekufa. Dead, angalia. Kamera hii imekufa. It's dead. Dead, imekataa, imekufa. So acha tu tumalize saa hii. See you next time. Na postia video zingine pia za very very boring videos baadaye. Sasa poa. Wase. Tumalize live. Nimesahau kusema peace. No. Peace ni ile peace be with you. No. Si ile Elon Musk ile I give my heart to you. Peace. Ile universal sign of peace ni peace. Peace be with you. Sasa tumalize live basi. End live.